Good morning, students. So, welcome to IICE. So, IBPS Prelims Marathon Live Sessions, Quantitative Aptitude, the most important topic in the quantitative aptitude, especially for the banking exams, especially for the IBPS RRB exams. So, IBPS RRB Scale 1 or Office Assistant. So, we're expecting 10 to 15 questions out of 40 questions. So, it's very important topic, the most weighted chapter in the quantitative aptitude. All of you ready? First of all, before going to the questions, first of all, I will give some instructions for the new students who are the newcomers. I will give some instructions. So here, whenever you are solving the data interpretation questions, first of all, before going to the questions, first of all, read the instructions carefully. So either above the diagram or below the diagram, they given some instructions. Read the instructions carefully. While reading the instructions, read the instructions with units. So what type of information they given, that information is in which units. Units also is very important. Sometimes the given data is in some units, the options are in some other units. So that is the reason, first of all, while reading the instructions, so read the instructions carefully with units. If units are similar, no problem. If units are dissimilar, then try to convert them into similar units. And the next important point, so while reading the instructions, while just read the instructions, first of all, you have to identify what type of information they given, what type of data they given. So in the given diagram, that is very important. So మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ చదివేటప్పుడే మనకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ చార్ట్లో ఇచ్చారని ఒక ఐడియా రావాలి. వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నో ఫ్రమ్ ద గివెన్ చార్ట్. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద బేసిక్ ఐడియా ఫ్రమ్ ద గివెన్ చార్ట్. అండ్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ డోంట్ నో ఫ్రమ్ ద చార్ట్. మనకు ఆ చార్ట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు అనే క్లారిటీ ఉండాలి. ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద క్లారిటీ రిగార్డింగ్ ద గివెన్ డేటా, దెన్ ఓన్లీ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్స్. సో వైల్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, సో డోంట్ వైల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, డోంట్ సాల్వ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్, ఎస్పెషల్లీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఆల్వేస్ ట్రై టు పిక్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కోసం పొరపాటున కూడా ట్రై చేయొద్దు. ఉన్న 5 ఆప్షన్స్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ కోసం ట్రై చేయండి. సో that is very important point. And the next important point, while solving DA questions, don't copy the diagram again. Don't copy the data. First of all, don't copy the data from the screen. Always try to do the calculations orally. So if you copy the data, definitely it will take some time. While copying, if you take any wrong answer, definitely it will take some time. So while addition or subtraction, whatever calculations, so try to do it orally. Don't copy the data from the screen. So I will explain today how to attack directly, so without copying the data from the screen. Okay, and some questions, so we need to draft one suitable diagram from that given data. సో కొన్ని డిఎస్కి మనం ఒక సూటబుల్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రాఫ్ట్ చేస్తాం. సూటబుల్ డయాగ్రామ్ డ్రాఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సూటబుల్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే డిపెండింగ్ అపాన్ ద గివెన్ డేటా. అది ఏ కేసులో మనము సో న్యూ డయాగ్రామ్ని మనం డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, సో ఏ కేసులో మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని మీకు ఇవాళ చూపిస్తాను. సో దిస్ క్లాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టిల్ ద ఎండ్, సో మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలి, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఇది. సో నేను ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నానో, ఎంత సీరియస్గా క్లాస్ చెప్తున్నానో, మీరు కూడా అంతే యాక్టివ్గా, అంతే సీరియస్నెస్గా ఉండాలి. చివరి వరకు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. మీ యొక్క స్పీడ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, మీ స్పీడ్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలి. వన్ డే మీది కాదనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 15 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 40. సో 15 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 40, ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ IBPS RRB ఎగ్జామ్, ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ప్రీవియస్ క్లాస్ సింప్లిఫికేషన్స్ అప్రాక్సిమేషన్స్ కంప్లీటెడ్ అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ పోస్టింగ్ డౌట్స్. నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ యొక్క డౌట్స్ నేను చూశాను. సో వాళ్ళు డిజిటల్ సమ్ మీద కొన్ని డౌట్స్ అడిగి ఉన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను, డిజిటల్ సమ్ అనేది నన్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. అప్రాక్సిమేషన్స్కి డిజిటల్ సమ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సింప్లిఫికేషన్స్ అప్రాక్సిమేషన్స్, ఎవరైతే ఫస్ట్ క్లాస్ ఎవరైతే వినలేదో ఒకసారి ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ కూడా విజిట్ చేయండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్లాస్ సింప్లిఫికేషన్స్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టుగెదర్
together 20 to 25 questions, 20 to 25 questions, more than 50% of the questions covered. రేపొద్దున మీరు రాయబోయే ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా 20 to 25 క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు క్లాసుల నుంచి మీరు అటెంప్ట్ చేయబోతున్నారు. నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీకు తెప్పిస్తాను ఇవాళ. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ? షల్ ఐ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్? ఓకే, స్టార్ట్. Okay. So if you observe the question, first of all, read the instructions here. Here they given the following chart shows the percentage of purchase of 5 different people PQRST done for upcoming festival. So if you observe carefully here, so number of total items purchased it is what? So 4700. So here, what is the difference between the total purchases of items made by R and T together? So R and T together, R and T together. So R is what, amma? RT. So R is what here? 12. T is what here? 20. RT. So RT is what? So 32%. And total purchases of items of P and S together. PS. So P is what? So 18, S is what? 15. So 15 plus 18, 33%. 33%. They're asking difference. Difference. So difference is how much percentage? And 1%. Difference is what? 1%. So 100%. The entire pie chart indicates 100% in terms of percentage. In terms of degrees is what? 360 degrees. So 100% is 4700. Then 1% is what? 1% is what? 47. They're asking difference. 1% is 47. So your answer is what? Option E. Option E is the right answer. Very good, all of you. So option E is the right answer. So read the second question, all of you. So what is the ratio of the total purchases made by PRT? So PRT together to the of SQ. PRT. So if you observe PRT. So 18, 12, 30. 30 plus 20, 50. So together is what? 50. Together is what? 50. So 50%. And SQ. S is what? No need to calculate. PRT is 50. The remaining 2 is 50. No need to take. So here it is also 50. They're asking ratio. So ratio is what? 1:1. Ratio is what? 1:1. So 1:1. Answer is what? None of these. Answer is what? None of these. So option E is the right answer. Start. So read the question number 3, all of you. If Q pays 6,300 for his total purchase, then how much money P has to pay for his purchases? So Q is first of all what percentage? Q is what? 35%.
35% is nothing but 35% is nothing but 6,300. Then I need what? P has to pay how much? So P is what? 18 percentage. So 35% is equal to 6,300. Then 18% will be equivalent to what? 35 2 times 70. So 35 2 times 70, 79 just 630. It goes exactly 180 times. 180 times of 18. 18 times 324. So your answer is 3240. Your answer is what? 3240. Option D is the right answer. Don't worry. So 35 2 times 70, 79 times 630. It goes 180 times. So 180 times of 18. 18 times 324. So your answer is what? 3240. 3240. Option D is the right answer. Very good, all of you. Very good. Start. Very good. Look at me, all of you. Next question. So total purchases made by R is what percent less than the purchases made by S? So R S. They compared with S. They compared with what? S. S is what? First of all 15. S is what? First of all 15. So compared person is always put in the denominator. So R and S. R is what? 12. So S is what? 15. How much less? 3. So 3 by 15. So 3 by 15 we know very well 1 by 5. 3 by 15 is what? 1 by 5. We know very well from the fraction table 1 by 5 is 20 percentage. 1 by 5 is what? 20 percentage. Option C is the right answer. Start. Very good, all of you. Very good. So question number 5. Find the central angle of the purchases made by S. We know very well the complete angle is 360 degrees. Out of that one, so I need yes. S is what? 15 percentage. S is what? 15 percentage. 100 percentage is 360 degrees. 10 percentage is 36 degrees. 5 percentage is 18 degrees. 15 percentage is what? 54 degrees. So your answer is what? 54 degrees. Option B is the right answer. Very good, very good, all of you. Very good, very good, very good. So keep it up. సేమ్ స్పీడ్ ని ఎండ్ వరకు కంటిన్యూ చేయాలి. సో స్టార్టింగ్ లో కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, పోను పోను మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎండ్ అయ్యే కొద్దీ కొంచెం మనం కాంప్లికేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. స్టార్టింగ్ లో కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే. సో నెక్స్ట్ డిఐ స్టార్ట్. Okay. So first of all, read the instructions here. The following pie chart gives the information about the distribution of population in terms of percentage. In terms of percentage, the given data is in terms of percentage. The entire data indicates 100% of India in different geographical zones. Now read the first question. If the total population of east zone of India is 126.5 million, then what is the total population of the north zone of India? First of all, east zone. East zone is how much percentage here? East zone is 23 percentage. So 23 percentage, 23 percentage nothing but 126.5 million. Then they're asking, so north zone is what?
North zone is what? 25%. North zone is what? 25%. So 23% is nothing but 23% is nothing but 126.5. Then 25% is what? So 23 how many times? 23 5 times 115. 23 5 times 115. Again, if you subtract 115 from 126.5, so 11.5. That is nothing but 23.5 times. So it goes to 5.5 times. So 25 into 5.5, 25, 5 times 125, 25.5 times 12.5, 12.5 plus 125, 137.5. So your answer is what? 137.5. So 137.5. So your answer is what? 137.5. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good, all of you. Very good. 137.5 is the right answer. Very good. Start. So very good. Now next question. If you observe, the total population of west zone of India is how much percent less than that of north zone? They compared with the north zone. They compared with the north zone. North zone we need to put in the denominator. Compared person is always put in the denominator. So west zone. West zone is what? 18. So north zone is what? 25. How much less? 7 less. 7 by 25. 7 by 25. So we know very well 1 by 25 is 4 percentage. 1 by 25 is 4 percentage. 7 by 24 is what? So 7 by 25 is what? 28 percentage. So your answer is what? 28 percentage. So option C is that answer. Very good. Very good, all of you. Very good. Keep it up, all of you. Very good. Option C is the right answer. Very good. Start. Okay. Answer A is the right answer. Very good. So just read the question, all of you. In India, the ratio of males to females is what? 13 is to 12. Ratio of males to females 13 is to 12. And in central zone, the ratio of males to females is what? 9 is to 7. The number of females in central zone is what percentage of the total number of females in India? First of all, I don't know how much population is there. Simply I assume as 100. Total population I assume as 100. 13 parts to 12 parts. So 13 parts to 12 parts. I assume total it is 25 parts. Total population I assume as 100. Therefore, this is what? So 25 4 times, 13 4 times 52, 12 4 times 48. So this is females. Total females in India is what? 48. Out of 48, I need central zone females. Central zone male to female is what? 9 is to 7. First of all, here central zone 16 percentage. 16 percentage of, we assume total population is 100. 16 percentage of 100, 16. Out of 16, females are 7 parts. So 7 by 48. 7 by 48. 7 is what percentage on 48? సో నో నీడ్ టు సాల్వ్. డోంట్ సాల్వ్. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు 2 టేబుల్ 5 టేబుల్ అని క్యాన్సిల్ చేయొద్దు. మనం వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయాలి. అది మన టార్గెట్. ఒకసారి మీరు చూడండి, 7/48. 7/49 ఉందనుకోండి, 1/7 7/49. 1/7. We know very well 1/7 is what? 14. 2/7. So our answer is approximately in terms of 14. So see the options in terms of 14. Your answer is what? 14 7/12. Your answer is what? 14 7/12. 14 7/12. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you clear andi? Start.
Okay, very good. Look at me, all of you. Look at me, all of you. If the total population of India is 125 crores, then what is the sum of the total population of East zone and that of West zone in the crores, in terms of crores? If you observe carefully here, so total population is what? 125 crores. We need East zone and West zone. We need what? East zone and West zone. So total we need, sum we need. So East zone, West zone. East zone is what? 23. West zone is what? 18. Together is what? 41. 41 percentage of 41 percentage of 125. 41 percentage of 125. 41 percentage of 125. 40 percentage. 10 percentage 12.5. 40 percentage 50. 1 percentage 1.25. 1.25 plus 50, 51.25. Your answer is what? 51.25. Option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you okay, Namma? Very good. Very good, all of you. Very good. Next question. Start. So option B is the right answer. Very good. Look at me, all of you. Just look at me. 50% of the total population of West zone are males. West zone are males. Okay, West zone. Which is equivalent to 10% of the total population of males in India. That value will be equivalent to 10% of the total population of the males. 10% of the total population of males in India. And if the total population of females in West zone is 50 million, females is 50 million, females is 50 million, males is what? So 50% of the population in West zone are males now. So 50 million, that will be equivalent to 50 percentage. 50% is nothing but 50 million. Okay, so then what is the total population of males in India? This 15 million will be equivalent to what? 10 percentage of the total males in our country. So 10 percentage, 10 percentage of the males is equal to 50 million, then 100% will be equivalent to what? So how many times? 5 times. So 5 times of 100, 500. Your answer is what? 500. Option B is the right answer. Option B is the right answer. All of you clear అండి? సో వెస్ట్ జోన్లో 50% ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆర్ మేల్స్. ఇంకా ఇప్పుడు 50% మేల్స్ ఉన్నారంటే రిమైనింగ్ 50% ఫీమేల్స్ ఉన్నట్టు. ఆ 50% అంటే ఎంత? 50 మిలియన్. ఆ 50% అంటే 50 మిలియన్. ఆ 50 మిలియన్ దేనికి ఈక్వల్? టోటల్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి మేల్స్లో 10% ఈక్వల్. అంటే 10% అంటే 50 మిలియన్, 100% అంటే 500 మిలియన్. సో టోటల్ మేల్స్ in our country, that is what? So 500 million. So option B is the right answer. All of you clear andi? Very good. Very good. Start. Okay, very good, very good. All of you, just look at me, all of you. So answer is A. We'll see. If the total population of, so here given data is what? Percentage of distribution of geo. Percentage of distribution of geo users in 5 different states of out of 6 crores. So 100% will be equivalent to 6 crores. Okay, 6 crores.
So here 100%, this entire thing will be equivalent to 100%. Now, question number 11. If the total number of Airtel users in Bihar is, so 25 lakhs, 25 lakhs, less than the total number of Jio users in the state, then what is the total number of Airtel users in Bihar? So if you observe carefully here, first of all, so in Bihar, how many Jio users are there? So how many Jio users are there? 22%. 22% of 6 crores. 22 6 times is what? 132. So 1 crore 32 lakhs. 1 crore 32 lakhs. Total number of Jio users in Bihar. Total number of Jio users in Bihar. 1 lakh 32 lakhs. 1 crore 32 lakhs. So here, if you observe, Airtel users are 25,000 less. Just subtract 25 lakhs. 25 lakhs less. Just subtract 25 lakhs. 25 lakhs. Difference is how much? 132 minus 25. 132 minus 25, 107. So 1 crore 7 lakhs. 1 crore 7 lakhs. So your answer is what? 1 crore 7 lakhs. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, Namma? So 6 crores lo Bihar lo Jio users are 22%. 22% of 6 crores is what? 1 crore 32 lakhs. So Airtel users అనే వాళ్ళు ఒక 25 lakhs less. 25 lakhs less అంటే just subtract 25 lakhs from 1 crore 32. That is nothing but what? 1 crore 7 lakhs. Your answer is what? Option A. Very good, all of you. Very good. Start. Okay. Option C is the right answer. Look at me, all of you. If the total number of Idea users in Delhi is 15% of the sum of total number of Idea users in the 5 states, okay, then the total number of Jio users in Delhi is what percentage more than the total number of Idea users in Delhi? It is given that the sum of total number of Idea users in these 5 states, it is what? 2.5 crores. So 15% of 2.5 crores. 2.5 crores. All of you clear, Andy? So total number of Idea users in Delhi, 15% of 2.5 crores. Now coming to Jio, so number of Jio users in Delhi is what percentage? Jio, how much amount Delhi? 28%. 28% of 6 crores. So 28% of 6 crores is what? 28 6 times. So 28 6 times 168. 620 times 126 8 just 48. 168. So 1 crore 68. 1 crore 68 lakhs. 1 crore 68 lakhs. Now here 15% of 2.5 crores. So 15%. 10% is what? So 2.5, 250 lakhs. 10% is what? 25. 5% is what? 12.5. So 37.5. So this is 168. Now this is what? So 37 lakhs 5,000. 37 lakhs 50,000. So they're asking more or less, more than, how much more? Difference is how much? So difference is how much, Amma? So if I subtract 375 from 1680, difference is how much? So 1305. 1305 divided by, so 375 into 100. So they're asking more. Whenever they're asking more or less, we need to take difference. They compared with the Idea users. They compared with the Idea users. That is the reason that one I have to put in the denominator. So if you observe, just forget the zeros. Just observe this one. So 1305 is what percentage of 375? 100% 375.
200 percentage. So 375, 375, 750. Again, if you take 100% more, 100 percentage of 375, 375, 375 plus 750. So how much? So 800, 750 plus 375. So that is nothing but approximately, so 1050, 1125, 1125. Still I need 200 approximately. So 180, 190 like that. So if you take 50 percentage, 50% is what? 180 something. So my answer is less than 350 percentage, very closer to 350 percentage. See the options, less than 350, very closer to 350. So your answer is what? 348. Your answer is what? 348 percentage. All of you clear అండి? Option C is the right answer. చూడమ్మా 100% అంటే 375, 100% 375, 200 percentage 750, 300 percentage 750 plus 375, that is nothing but 1125. సో 50% తీసుకుంటే ఎంత వస్తుందండి? సో 187.5. So if you add these two, that will cross 1305. So our answer is less than 340, less than 350 is very closer to 350. So your answer is what? So 348 percentage. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి 5 టేబుల్ 2 టేబుల్ అని చేయకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఐడియా యూజర్స్ ఢిల్లీలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే అసలు టోటల్ కంట్రీలోనే 2.5 crores ఉంటే దాంట్లో 15% ఢిల్లీలో ఉన్నారు. So 15% of 2. This is what? 15% of 2.5 crores. So this is what? So 28% of 6 crores. 28% of 6 crores. All of you clear andi? So 28% of 6 crores is nothing but 1 crore 68 lakhs. So 15% of 2.5 crores is nothing but 37 lakhs 50,000. They're asking difference, more or less. Whenever they're asking more or less, we need to take difference. Difference is what? 1 crore 30 lakhs, 1 crore 30 lakhs 50,000. Okay, so here it is what? So 37 lakhs 50,000. They compared with idea users. They compared with idea users. All of you okay namma? Next amma. Start. So answer is A. Look at me, all of you. What is the difference between the sum of Jio users in Delhi and Kerala? Delhi and Kerala. So Delhi and Kerala is what amma together is what? So 44%. Delhi and Kerala together is what? 44%. And the sum of the Jio users in UP and Bihar. UP and Bihar. So UP and Bihar is what? UP is 18. Bihar is what? 22. So together is what? 40. Together is what? 40. So here it is 40%. So here it is what? 44%. They're asking difference. They're asking difference. Difference is how much percentage? 4%. So 4% of 6 crores. 4% of 6 crores. So 4 6 are 24. So your answer is what? 24 lakhs. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good, all of you. Very good. So option A is the right answer. Start. Very good, all of you. Very good. So do it fast. Do it fast. What is the answer? What is the answer? Look at me, all of you. The number of Jio users in Karnataka is approximately what percent less than the number of Jio users in Bihar? So if you observe carefully here, they compared with Bihar. Bihar it is what? 22. 22%. Bihar. So Karnataka is what? 16%. They're asking more or less. How much less? So 16, 22. How much less? 6 less. 6 by 22. 6 by 22 into 100. Don't calculate. 6 by 22 is what? 3 by 11. 3 by 11. So we know very well 1 by 11 is 9 1 by 11 or 9.09%. 9.09%. 1 by 11 is 9.09%.
3 by 11 is what? So 3 times of 9.09, 27.27. So your answer is what? 27.27. So 27.27. Option C is the right answer. Option C is the right answer. All of you clear, Andy? So we know from the fraction table, 1 by 11 is 9 1 by 11 or 9.09. So 3 times of 9.09 is what? 27.27. So all of you clear kada? Very good. Start. Very good. Option D is the right answer. Very good. Look at me, all of you. So Sweta is very good. Look at me, Amma. The respective ratio of the total number of Jio users in Bihar and the total number of Airtel users in Kerala is 11 is to 5. 11 is to 5. 11 is to 5. So 11 parts will be equivalent to what, Amma? 11 parts. Jio users in Bihar, it is what? 22 percentage. So 11 parts is 22. 11 parts is 22. Then 5 parts is what? 10. 5 parts is what? 10. Here, total number of Airtel users in Kerala is what? 10. 10 is what percent less than the total number of Jio users in Delhi? Delhi is what? 28. They compared with Delhi. They compared with what? Delhi. So Delhi. They compared with what? Delhi. That is what? 28. So compared. So how much more or less? Difference is what? Kerala it is 10. So here Delhi is what? 28. So difference is what? 18. So 18 by 28 into 100. So if you observe carefully here, this is what? 9 by 14. 9 by 14. Don't calculate 9 by 14. We know very well 1 by 14 is 7.14 or 7 1 by 7. So 9 by 14. 9 sevens are 63. Our answer is more than 63, very closer to 63. So see the options. More than 63 is very closer to 63. So your answer is what? Option D. So option D is the right answer. Option D. Option D is the right answer. All of you okay, Namma? 1 by 14. We know from the fraction table 1 by 14. So 7 1 by 7 or 7.14. 9 7 times 9 7 times is what? 63. So your answer is what? More than 63 is very closer to 63. Your answer is what? Option D. All of you clear kadamma? Very good, all of you. Very good. Shall I move to the next DI? Okay. Start. Abhinav. So 11 parts is 22. So 5 parts is 10 only, na? Okay, Abhinav, are you okay? 11 parts 22. Bihar it is 22 percentage. Then 5 parts is what? 11 twos are 5 twos are 10 only. Are you okay, Abhinay? Very good, all of you. Option A, very good, very good. So option A, very good. So option A, very good. All of you, very good. Keep it up. So option A is the right answer. So here, the given data is what? Total number of students studying science 100% will be equivalent to what? They given percentages. 100% will be equivalent to 4700. Total number of students studying arts 4300. So this entire diagram indicates 100 percentage. If you observe carefully here, all of you, very good. So what is the total number of students studying science in Institute F and E together? Science they're asking. Science. Institute F and E. F is what? 9. E is what? 11. Together is what? 20 percentage. 20 percentage of
20% of 4,700. 10% 470, 20% 940. So your answer is what? 940. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good. Very good, all of you. Start. Option C is the right answer. Very good. Look at me, all of you. How many students from Institute B study science and arts? Institute B, science and arts. So Institute B, science is what? 17%. 17% of 4,700. So 17, 1% is 47. 17% is what? 17 into 47. Plus Institute B, so arts 23%. 1% is 43. 23% is what? 23 into 43. 23 into 43. 23 into 43. Now, if you observe carefully here, so 1750 times 17 5 is 850. Yes or not? 1750 times 850. So 18, so 850, 1850, 1750 times 17 5 is 85. 1750 times 80, 850. How much less? 3 times less. 17 3 is 51. Subtract 51 from 850. That is what? 799. 799 plus. So 43 20 times 860. 43 20 times 860. 43 3 times. So 43 3 times 129. So if you observe, this is 800 approximately. 800, 800, 1600, 1700, 1789. One less. 1789 minus 1. 1788. Your answer is what? 1788. Option C is that answer. So 17 into 47. So 799. 1750 times 850. 17 3 times 51. Subtract 51 from 850. That is 799 plus. So 43 20 times 860. 43 3 times 129. So this is 800, 860, 1660, 129. So 1789. ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం, ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 1788. ఎగ్జాక్ట్లీ 1788. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. స్టార్ట్. Option D is the right answer. Very good. Look at me, all of you. Look at me, all of you. Find the respective ratio between the number of students studying science and arts from Institute C. Institute C. So here, if you observe carefully here, studying science and arts. Science is what? 19% of 4,700. So 19 into 47. 19 into 47 is to. So here, C 17 into 43. 17 into 43. 17 into 43. ఇవి ఏ టేబుల్ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వవు. 43 ప్రైమ్ నెంబర్, 47 ప్రైమ్ నెంబర్, 17 ప్రైమ్ నెంబర్, 19 కూడా ప్రైమ్ నెంబరే. సో 19 into 47, 19 into 50, 19 into 50, 950. How much less? So 19 3 times 57. If I subtract 57 from 950, that is what? So 893. 893. So start with 893. 1740 times 680. 17 3 times 51. So 51 plus 680 is 731. So your answer is what? 893 is to 731. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Very good. So 19 into 50, 950. How much less? 3 times less. 19 3 times 57. Subtract 57 from 950, 893. 1740 just 680. 17 3 just 51. 51 plus 680,
731. So 893 is to 731. A table లో cancel అవ్వవు. So your answer is what? Option D. Option D is the right answer. Very good. Very good, all of you. Very good. Start. Option A. So look at me, all of you. Just look at me, ma. How many students from Institute F and G together study arts? So F and G, F and G. F is what here? So F and G, 14 percentage. So 14 into 1 percentage is what? 43. 14 into 43. 14 40 times 56. So 560. 14 3 times 42. 560 plus 42, 602. Your answer is what? 602. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you okay, Namma? Very good. Very good, all of you. Very good. So 14 into 43. 14 40 times 560. 14 3 is 42. 42 plus 560, 602. Start. So answer C, very good, very good. Look at me, all of you look at me. The respective ratio between the number of students studying science from Institute B and that of students studying arts from Institute A. So science from Institute B, 17 percentage of, so 4700, 17 into 47 is to, so next to arts. So in arts from Institute A, arts from Institute A. So 19 percentage of 4300, 19 into 43, 19 into 43. So 1747 times, 1750 times 850, 17 3s as 51. So subtract 51 from, so 850, that is what? 799, 799. So 19 into 43, 1940 times 760, 19 3 times 57. So 560 plus 760 plus 57, that is nothing but what? 817. So 799 is to 817. Your answer is what? Option C. Option C is the right answer. 19 into 43. 1940 times 760. 19 3 times 57. 57 plus 760. 817. So your answer is what? 799 is to 817. Option C is the right answer. Very good. Very good. Very good. All of you. సో యాక్టివ్గా ఉండాలి. సో మీ ఆప్షన్స్ అని మీ ఆన్సర్స్ మీ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి. సో క్యాలిక్యులేటర్స్ యూజ్ చేయొద్దు, డైరెక్ట్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనమ్మా? అది ఆ స్పీడు, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ పవర్ అనేది మనకు రావాలి ఖచ్చితంగా. అప్పుడు మనము ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం అటాక్ చేయగలుగుతాం డైరెక్ట్గా. ప్రతి చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ని 7 టేబుల్ 5 టేబుల్ టేబుల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. ఇప్పుడు మీరు 47 టేబుల్ రాదు, 17 టేబుల్ రాదంటే కుదరదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే స్టార్ట్.
Look at me, Andy. So option C is that answer. Very good, Kavita. Option C is that answer. Very good, very good. Look at me, Amma. I will explain. First of all, percentage of different types of employees in a company in 2 successive years. Total number of employees in 1997. So 1997 total is what? 1997 total is what? So 42,980. 42,980. So here it is what? 48,640. 48,640. Question is what here? The number of A-type employees in 1998 was approximately what percentage of A-type employees in 1997? 1998 A-type employees 22 percentage. 22 percentage of 48,640 divided by, so A-type of employees in 1997 how much, and 20 percentage. 20 percentage of 42,980. 42,980. If you observe carefully here, 22 percentage of 48,640 is what percentage of 20 percentage of 42,980? Don't calculate 22% is how much, 20% is how much. Don't calculate. Just observe here. Just observe here. What I'm solving. Just observe. Percentage get cancelled to 10 times to 11 times. All of you clear? To 10 times to 11 times. So 10 into this one. So one more zero added. But whenever I am multiplying 11 into 48, so 48 in terms of 4 become 5. So definitely the numerator, అంటే ఎప్పుడైతే మనము 48 ని 11 తో మల్టిప్లై చేస్తామో న్యూమరేటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 5 లోకి వస్తుంది, డినామినేటర్ మాత్రం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 4 లోనే ఉంటుంది. సో 5/4. So we know very well 1/4 is what? 25%. 5/4 is what? 125%. Your answer is what? Option C. Option C is the right answer. Option C is the right answer. మళ్ళా చెప్తున్నాను చూడమ్మా, ఇక్కడ మనము 10 ఇంటూ ఇచ్చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఒక జీరో యాడ్ అవుతుంది తప్ప, కానీ ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 4 లోనే ఉంటుంది. కానీ నేను ఎప్పుడైతే 11 ఇంటూ 48 చేస్తానో ఖచ్చితంగా మన ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 5 లో ఉంటుంది. అంటే న్యూమరేటర్ ఏమో 5 టైమ్స్ లో ఉంటుంది, డినామినేటర్ ఏమో 4 టర్మ్స్ లో ఉంటుంది. సో న్యూమరేటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఏ వస్తుంది, డినామినేటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఏ వస్తుంది. అందుకని 5/4. 1/4 is what? 1/4 is 25%. 5/4 is 125%. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 125%. మీరు రెగ్యులర్ గా దాన్ని చేశారంటే, రెగ్యులర్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అది సో మీకు ఆన్సర్ కావాలంటే చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. సో సార్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చేస్తాను. ఇప్పుడు 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది 429800 వస్తుంది. 11 తో మల్టిప్లై చేయండి, 11 0 11 44 11 6 66 70 11 8 88 plus 7 11 4 44 plus 53. This is what? 5,35,000. This is what? 4,29,000. So 5/4. 5/4. 5/4 is what? 125%. All of you clear andi? So they're asking approximately. They're asking what? Approximately. All of you clear andi? So your answer is what? Option C is the right answer. All of you okay namma? అజయ్, సో అందుకనే చెప్పానమ్మా మీకు, అజయ్ మీకు కావాలంటే అందుకని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసి చెప్పాను అజయ్ నీకోసమే. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? వెరీ గుడ్. స్టార్ట్. So what is the answer? Okay, option E is the right answer. Look at me, all of you. Look at me, all of you. If there were 5,000 D-type employees in 1998, what would be its approximate percentage in the company? 1998. First of all, total number of employees in 1998 is what? 48,640. 48,640 లో ఒకవేళ డి టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు ఒక 5,000 ఉన్నట్లయితే, ఆ 5,000 అనేది, దట్ 5,000 ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ 1998?
Total number of employees in 1998 is what? 48,640. Out of 48,640, 5,000 is what percentage? 10% is 4864. 4864 is very near to 5,000. Exactly 10%. Your answer is 10%. Option E is the right answer. Option E is the right answer. All of you clear, Andy? Very good. So here 5,000 is what percentage of 48,640? What? 48,640. So 10 percentage is 4864. I need 5,000. It's very closer to 10 percentage. More than 10%, 10 point something. But they're asking approximately. Your answer is 10 percentage. All of you clear, Andy? Very good. Very good. Next. Start. Option A is the right answer. Look at me, all of you. All of you look at me, Andy. In which of the following types of employees was there were maximum change? They're asking maximum change in the percentage of employees from 1997 to 1998. If you observe carefully here, 1997, 1998. Total number of employees తీసుకుంటే ఇది 43,000, ఇది 48,000. అంటే approximately in both the years number of employees are almost equal. Almost. అంటే ఎక్కడైతే పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ మాక్సిమం ఉంటుందో సో ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలోనే సో మనకు ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు మాక్సిమం చేంజ్ ఉన్నట్టు. సో ఏ చూస్తే ఏ ఈజ్ వాట్ అమ్మ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్ 2022 డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 2. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 2. ఏ ఈజ్ ఓన్లీ 2. సో బి ఈజ్ వాట్ 6 to 10 4. బి ఈజ్ వాట్ 4. సి ఈజ్ వాట్ సో సి ఈజ్ 1 ఓన్లీ. డి ఈజ్ వాట్ సో 3. ఈ ఈజ్ వాట్ ఓన్లీ 1. ఎఫ్ ఈజ్ వాట్ ఓన్లీ 3. సో వేర్ ఈస్ ద మాక్సిమం? వేర్ ఈస్ ద మాక్సిమం? బి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ బి. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ ఈ వాల్యూస్ అనేవి చాలా వైడర్ గా ఉంటే వాటి మధ్య ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కింద ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం తప్ప ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ లో మాక్సిమం ఉంటుందో డిఫరెన్స్ కూడా అక్కడే మాక్సిమం ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? వెరీ గుడ్. స్టార్ట్. So answer A. Option A is the right answer. Look at me, all of you. Very good. Very good, Harsha. Very good. Pratyusha. Very good. Pratyusha, it's not option D, option A. Look at me, I will explain. Don't worry here. Approximately, what was the difference in the number of B type of employees in 1997 and 1998? So B type, here it is what 6%. Here it is what 10%. So 10% of this one, 10% of this one. How much into 4864? 4864 minus 6% of this one. 1% is nothing but what? 1% is what? 429.8. 429.8. Approximately 430. 1% is 429.8. Approximately 430. Now I need 6 into 430. 6 400 just 2400. So 630 just 180. 180 plus 2400. 2400 plus 180 2580. 2580. So 6 into 430. Okay. So 2580. Difference I need. So ఎలా డిఫరెన్స్ ఎలా చేస్తారంటే మాలో పైన కిందే సాల్వ్ చేయొద్దు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ మీ హౌ ఐఎమ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 48 to 25 2300 బట్ లెస్ దాన్ 2300. వై? హియర్ ఇట్ is 64, here it is
80. That is the reason 47 minus 25. So 22. 164 minus 80, 84. So your answer is what? 2284, but approximately 2285. Your answer is what? Option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you clear, Andy? Very good. Very good. So 1% is 429.8, approximately 430. 6 into 436, 400 just 2400, 630 times 180, 180 plus 2400, 2580. 48 లోంచి 25, 23 డిఫరెన్స్. కానీ 23 కాదు, ఎందుకంటే ఇది 64 ఉంది, ఇది 80 ఉంది. అందుకని ఇక్కడ 47 తీసుకుంటున్నాను. 47 మైనస్ 25, 22. ఇక్కడ 47 అంటే 164 ఉంటుంది. 164 నుంచి ఒక 18 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 84. 2284. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 2285. హాల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే. Very good, all of you, very good. Shall I go for the next question? Start. Harichandana, how to improve speed? ఓరల్ గా ట్రై చేయండి. మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే ఓరల్ గా ట్రై చేయండి, ఓరల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. సో ప్రాక్టీస్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. Do it fast. So option E, very good. Look at me, all of you. Look at me, all of you. So very good, Priyanka, very good. So option E is the right answer. So the total number of which are the following pair of type of employees in 1997 was approximately equal to A type of employees in 1998. First of all, A type of employees in 1998 is what? So 22% of 48,640. This is 1998 A type of employees. Which pair? This is what? 42,980. This is what? 42,980. Now B and C. So B, C together is what? 16%. Is it possible? 16% of 42980. Is it possible? Both are equal. Is it possible? It's not possible. Next, A and C. AC. So 30%. So 30% of 42980. So if you observe carefully here, 22%. 43,000, 48,000 are very closer. అలాంటప్పుడు 8% డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. డి అండ్ ఈ. సో డిఈ 40%. అసలు 30% అనే ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు 40% ఈక్వల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో. సో డి అండ్ ఈ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సి అండ్ డి. సి అండ్ డి. సో 22%. సో హియర్ 22% ఆఫ్ 42980 will be equivalent to 22%. Start. Okay, no problem. I will explain first question. Look at me and all of you. In the first chart they given percentage of politicians of various political parties in a country. ఫస్ట్ చార్ట్ దేనికి సంబంధించిందంటే చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడమ్మా.
ఫస్ట్ చార్ట్ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఏ కంట్రీ. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ 2500. ఫస్ట్ చార్ట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్టీస్. సో ఏ పార్టీ, బి పార్టీ, ఏ పార్టీలో 20% ఉన్నారు. టోటల్ ఇస్ వాట్ 2500. సో 20% అండ్ 2500 500. ఓకేనండి. సిమిలర్ గా బి పార్టీ, సి పార్టీ, డి పార్టీ, ఈ పార్టీ, ఎఫ్ పార్టీ, జి పార్టీ. ఇండియాలో ఏబిసిడిఎఫ్ అనేవి పొలిటికల్ పార్టీస్. ఆ పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని కలిపి ఎంతమంది పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారంటే 2500 పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. సో 2500 పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు టోటల్. టోటల్ 2500 పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ లో సో 2500 పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు. సో ఏ పార్టీలు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మనకు క్లియర్ గా ఇచ్చున్నాడు. ఏ పార్టీలు ఎంతమంది ఉన్నది అనేది. ఓకేనమ్మా. అదే. సో సెకండ్ పై చార్ట్ లో ఏమి ఇచ్చాడంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ వేరియస్ క్రైమ్స్ ఇన్ ఏ కంట్రీ. సో ఒకసారికి మీరు చూస్తే సెకండ్ పై చార్ట్ లో ఆల్ ఆఫ్ యూ సెకండ్ పై చార్ట్ లో ఆ పొలిటీషియన్స్ అనే వాళ్ళు వేరియస్ కేసెస్ లో అక్యూజ్ అయి ఉన్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ మాత్రం 2500. ఆ 2500 పొలిటీషియన్స్ ఎవరు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ లో వాళ్ళు సో అక్యూజ్ అయి ఉన్నారు. సో కొంతమంది వి అనే టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ లో ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు, కొంతమంది డబ్ల్యూ, కొంతమంది ఎక్స్. నాట్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ క్రైమ్స్ కూడా 15% ఉన్నారు. ఓకేనమ్మా. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక ఫస్ట్ పై చార్ట్ లోనేమో నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ వేరియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్. Second pie chart indicates ఓకేనమ్మా, those politicians accused of different crimes. పొలిటీషియన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎటువంటి కేసుల్లో ఉన్నారు అనేది ఇచ్చిన డేటా. సో నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ 2500. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి. సో ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. సో ఈ డయాగ్రామ్ అంత విజిబిలిటీ లేదు, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ పై చార్ట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ పొలిటికల్ పార్టీస్, నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ క్రైమ్స్. ఓకేనండి. అదే. సో సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? So if 10% of the party E, 20% of party A and 12% of party B, so politicians are not accused of crimes, then what is the average number of politicians of these parties who are accused of criminal offenses? So ఒకసారికి మీరు చూస్తే కానీ all of you ఇక్కడ 10% of party E. First of all 10% of 2500 how much అండి? 250. Out of 250 లో 10%, సారీ ఈ కదా 12%, ఈ కదా 12%. 12% of 2500, 10% 250, 2% 50, total is what? 300. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అనే పార్టీలో 300 పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు. ఆ 300 పొలిటీషియన్స్ లో 10% అనే వాళ్ళు సో ఒక ఆర్ నాట్ అక్యూజ్డ్. 10% అనే వాళ్ళు నాట్ అక్యూజ్డ్. అడిగిందేమో నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ దీస్ పార్టీస్ హూ ఆర్ అక్యూజ్డ్. సో 10% ఆర్ నాట్ అక్యూజ్డ్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అక్యూజ్ అంటే 90%. అసలు ఈ పార్టీలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? ఈ పార్టీలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ 300. అవుట్ ఆఫ్ 300 10% are not accused, therefore remaining 90% are accused. 90% of 300, 90% of 300 270 plus coming to party A. So first of all 20% of party A. So 20% of 2500. So how much? 500. So out of 500 20% are not accused, therefore accused are 80%. So 80% on 500 is what? 400 plus this is 90% of 300, this is 80% of 500. Next third one 12% of party B. 12% of party B. So first of all party B 22%. 22% ఎంతమ్మా 2500 లో 550. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. 550. అవుట్ ఆఫ్ 550 12% ఆర్ నాట్ అక్యూజ్డ్. 12% అంటే ఎంతమ్మా? 10% is what? 55. 2% is 11. So 11 plus 55, so 66. 66 అంటే remaining is what? 484. This 484 is what? 88% of 550. All of you clear అండి? Or 80% is what?
So 440, 8% is 44, 440 plus 44, 484. They're asking average. They're asking average by 3. By 3. So 200, 400, 600, 1000. So 1000 plus 154, 1154. So 1154 by 3. 3 times. So 3 8s are approximately 385. Approximately what? 385. So option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you clear, Andy? Very good. So option D is the right answer. ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇచ్చాడు. వాళ్ళు ఆ 2500 పొలిటీషియన్స్ అనే వాళ్ళు ఏ కేసుల్లో ఇరుక్కున్నారని ఇచ్చాడు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్. Look at me and all of you. Very good, Geeta. Look at me and all of you. What is the ratio of the number of politicians who are accused of crime U to the number of politicians who belongs to party A? So crime U is what, amma? Crime U 5%. Crime U is 5%. 5% of 2500. At the same time, who are politicians belongs to party A? Party A politicians are what? 20%. 20%. So 5% of 2500, 20% on 2500, 2500 get cancelled. 5% is to 20%. So it is what? 1 is to 4. It is what? 1 is to 4. Your answer is what? Option B. Option B is that answer. Very good, all of you. Very good. Keep it up. ఎప్పుడైనా నెట్ ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసుకుని మళ్ళీ క్లాస్ వినండి తప్ప సో పొరపాటును కూడా ఎవరు కూడా, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఎగ్జామ్ ముందు మనకి ఏ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంటో ఆ చాప్టర్స్ మీద మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఆ ఫ్లో అనేది మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో వస్తుంది. గమ్ముగా ఉంటే ఏదో డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్తే ఏమి రాదు. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు ఆ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? సో 100% కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే. స్టార్ట్. So answer E is the right answer. Very good. Look at me, all of you. Look at me and all of you. First of all, 20% of the politicians of party D left the party. So party D లో ఎంతమంది పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు? సో పార్టీ D is what? 15%. 15% on 2500, 10% 250, 5% 125, 250 plus 125 375. So party D 375. Party D 375. Out of 375, 20% is left. 20% on 375, 10% is 37.5, 20% is 75, 75 left to 75 left to, okay namma, 75 left to. Out of those ante ఆ 75 లో 60% are not accused, 60% are not accused, 60% on 75, 60% on 75, 10% 7.5, 60% 6 into 7.5, 45. That 45 is the number of politicians who left to party D, who are not accused of any crime, is who are not accused.
If you observe, so are not accused 45 is what percentage of total number of politicians who are not accused of crimes? Who are not accused of crimes? Who are not accused of crimes is what? 15%. 15% of 2500. 10% 250, 5% is 125. 125 plus 250, 375. That 45 is what percentage of 375? So don't calculate here. Don't calculate. Don't calculate. See here. 10% is 37.5. 10% is 37.5. I need 45. How much I need extra? 7.5 I need extra. 1% is 3.75. 2% is 7.5. 7.5 plus 37.5. 45. Exactly 12%. So option E is the right answer. Option E is the right answer. All of you clear andi? Adi. క్వశ్చన్ ఏంటంటే పార్టీ డిలో 20% పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఆ 20% అంటే ఎంత అంటే 75. ఆ 75లో 60% ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్స్ ఎటువంటి క్రైమ్స్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, ఎటువంటి అఫెన్సెస్ వాళ్ళ మీద లేవు. సో 60% ఆఫ్ 75 అంటే సో 45. ఆ 45 అనే వాళ్ళు టోటల్ పొలిటీషియన్స్లో ఎంతమంది ఎక్యూజ్ అవ్వలేదు? 15% ఎక్యూజ్ అవ్వలేదు. అంటే 15% ఆఫ్ 2500 375. ఆ 375లో ఈ 45 అనేది ఎంత పర్సంటేజు? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అమ్మా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. స్టార్ట్. Option A is the right answer. Look at me, all of you. Look at me, all of you. If 50% of politicians of party A and 40% of party B are accused of crime W, then what is the ratio? Then what is the ratio? First of all, party A. Party A, how much amount? 20%. 20% on 2500. So that is what? 500. So 50% of 500. 50% on 500 is what? 250. 250 is to 40% of party B. Party B is what? 22%. 22% on 550. So 22% on 2500. That is what? 550. So 10% 250, 20% 500, 2% 50 to 550. Out of 550, 40%. So 4 into 55. So 220. So 0 get cancelled. So 25 is to 22. 25 is to 22. So your answer is what? Option A. Option A is the right answer. Very good. Very good all of you. Very good. సో కీప్ ఇట్ అప్. అదే స్పీడ్ను, అదే యాక్టివ్నెస్ను మీరు చివరి వరకు ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేయాలి. సో నేను ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నానో మీరు కూడా అంతే యాక్టివ్గా ఉండాలి. చివరి వరకు ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోండి. సో ఈ డే మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతే సో మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్ అయినట్టే. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషను ఎస్పెషల్లీ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్లో పర్ఫెక్ట్ అయినట్టే. అలా ఫీ క్లియర్ అండి. సో ఈ ఒక్క రోజుకి మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతే చాలు. ఓకేనమ్మా? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్. అలా ఫీ క్లియర్ అండి. అదే. సో టేక్ ఇట్ ఛాలెంజ్. సో 2 o'clock వరకు అదే యాక్టివ్నెస్ మీరు కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? అది. సో ఈ 4 to 5 hours మీరు కాదనుకోండి, కంప్లీట్గా క్లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అది. సో డబ్ల్యూ అంటే చూడమ్మా, ఒకవేళ అన్నాడు మీరు చూస్తే కానీ అది ఒకవేళ డబ్ల్యూ అంటే ఆ యొక్క డబ్ల్యూ అనేది ఒక క్రైమ్ అంతే. ఓకేనమ్మా? అదే, దాన్ని మీరు ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం లేదు మహేష్. ఇందు మౌలి అంటే అది డబ్ల్యూ అనే క్రైమ్ అని ఒకవేళ అన్నాడు వాడు. దాంట్లో గిన డబ్ల్యూ అనే క్రైమ్లో సో ఇంతమందికి ఈ పొలిటీషియన్స్కి క్రైమ్ వాళ్ళలో ఉంటే అనే అర్థం, దాని మీనింగ్
అంతేగాని డబ్ల్యూ అనేది దాని గురించి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. అదే సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో డబ్ల్యూ గురించి అడుగుతున్నారు చాలా మంది కూడా. సో అక్కడ విషయం ఏంటంటే, సో ఆర్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్ డబ్ల్యూ ఇఫ్ అన్నాడు, ఒకవేళ అలా అయి ఉంటే అలా ఫిక్స్. అంతేగాని ఈ 20%లో మళ్ళీ ఇది 500 క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాంట్లో తీసుకోమని కాదు అర్థం. ఆర్ ఓకేనా అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ, ఇఫ్ 50% ఒకవేళ అయ్యి ఉంటే. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూద్దాం. సో లుక్ ఎట్ మీ అండి, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ హూ ఆర్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్ జెడ్ ఆర్ సేమ్. చూడమ్మా, క్రైమ్ జెడ్ ఆర్ సేమ్ అన్నాడు 20%. ఇన్ ఆల్ పార్టీస్ ఓకేనండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ పార్టీ బి అండ్ పార్టీ ఏ? సో హూ ఆర్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్ జెడ్, ఒకసారికి మీరు చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ, పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి. సో హౌ మచ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దే? 2% డిఫరెన్స్ ఈస్ దే. 2% డిఫరెన్స్ ఈస్ దే. బోత్ ద పార్టీస్ లో హూ ఆర్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్ జెడ్ ఆర్ సేమ్, దట్ ఈస్ సేమ్. అందుకని నేను దాన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు. ఓకేనమ్మా? సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్? 2%. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారికి మీరు గమనిస్తే 2% ఆఫ్ 2500, 2% ఆఫ్ 2500 50, 2% ఆన్ 2500 50. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 50. నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ between A and B, between party A and party B, difference is 50 politicians. Difference is what? 50 politicians. Out of 50 politicians, so who are accused of crime Z are 20%. Who are accused of crime Z is what? 20%. ఇది 20% కన్సిడర్ చేయాలి తప్ప ఈ 18% కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకేనమ్మా? therefore 20% on 50. So 20% on 50. So 10% is 5, 20% is what? 10. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చాలా మంది స్ప్లిట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మీరు కానీ ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. అలా ఫీ క్లియర్ అండి. అందుకనే ఓవరాల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేశా. సెకండ్స్ లో అలా అయితే డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో 2% ఆన్ 2500 అంటే 50. టోటల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏ పార్టీకి బి పార్టీకి పొలిటీషియన్స్ అనే వాళ్ళు 50 డిఫరెన్స్ ఉన్నారు. ఆ 50లో 20% అనే వాళ్ళు క్రైమ్ లో ఉన్నారు. 20% 50 10. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే రెండు పార్టీస్ లో కూడా సేమ్ అన్నాడు. అందుకే నేను స్ప్లిట్ చేయలేదు. రెండు పార్టీస్ లో కూడా జెడ్ క్రైమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు సేమ్ అంటున్నాడు. ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు సేమ్ అంటున్నాడు. అది ఎంత అంటే 20%. అసలు ఆ రెండు పార్టీస్ మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నారు? 50. ఆ 50లో 20%. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ డిఐ. స్టార్ట్. సో ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఈ, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ ఏ. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ బి పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్లీ. Okay. So option C is the right answer. Look at me, all of you. The table given below represents number of bikes of 5 different brands sold from 2001 2005. So okay, 2001 to 2005, number of different types of brands of so bikes are there here. Look at me and all of you. Question number 31. In how many years the increase of selling is greater than 10%. So for any brand, so any brand.
how many times increase అయింది సేల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయినాయి మోర్ దాన్ 10%, గ్రేటర్ దాన్ 10%, గ్రేటర్ దాన్ 10%. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హోండా 5,000 నుంచి 5,800 ఇంక్రీజ్ అయిందండి. అంటే 800 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ 800 అనేది 5,000లో డెఫినెట్గా 10% కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. అదే. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ టైం, నెక్స్ట్ టైం డిక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ టైం ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఓన్లీ 320 ఇంక్రీజ్ అయింది. 320 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10% ఆఫ్ 5,600. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కానీ 18 ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇట్స్ నాట్ 10%. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సుజుకి చూస్తే 300 ఇంక్రీజ్ అయింది, 300 ఈజ్ నాట్ 10% ఆఫ్, so 8,500, that is less than 10%. Here is also decreases, here increases but it is less than 10%. Here increases but that is less than 10%. Here is also increases but less than 10%. Here is also increases less than 10%, less than 10%. Here less than 10%. Here is also decreases, here it is what decreases, here is what increases only 10. So 10%, ఇది ఓన్లీ 10 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో హియర్ ఓన్లీ 200, ఇట్స్ నాట్ 10%, ఇట్స్ 210, ఇట్స్ నాట్ 10%, ఇట్స్ డిక్రీజెస్, ఇట్స్ ఇంక్రీజెస్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 10%. ఓన్లీ వన్. సో ఇక్కడ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయిందండి. 500 ఇంక్రీజ్, సారీ 800 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 5,000 మీద, సో డెఫినెట్లీ సో దిస్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 10%. దిస్ ఇస్ వాట్ గ్రేటర్ దాన్ 10%. Only one case. So your answer is what, amma? Option C. Option C is the right answer. All of you okay, namma? Very good, all of you. Next. So read the second question, all of you. Start. Answer A. So option A is the right answer. Devi Priya is very good, amma. Look at me and all of you. Look at me, amma. The sales of Yamaha increased from 2001 to 2005 by what percentage? Yamaha. So 2001 to 2005. How much increases, Andy? How much increases? 700 increases. 700 is what percentage on 6,300? 700 is what percentage of 6,300? 79 times 63. 79 times 63. 7 9 are 63. We know very well 1 by 9 is what? 11 1 by 9 or 11.11%. 11.11%. So your answer is what? Option A. Option A is the right answer. 7 9 are 63. 1 by 9. So 1 by 11. 1 by 9 is nothing but 11 1 by 9. 1 by 11 is nothing but 9. 9 అంటే 11, 11 అంటే 9. మీకు ఆల్రెడీ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్లో చెప్పున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే స్టార్ట్. వెరీ గుడ్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ. The average sale of Bajaj from 2001 to 2005 is what percentage of total sales of Suzuki from 2001 to 2005? Total sales of Suzuki from 2001 to 2005. That is in denominator. Just calculate fast. Suzuki 8,000. So 8,000 times 40,000. 500 చూడండి, ఓవరాల్గా యాడ్ చేయాలి. మళ్ళీ మీరు పెన్ను కాపీ చేసి యాడ్ చేయొద్దు. ఓవరాల్గా నేను ఎలా యాడ్ చేస్తాను చూడండి. 8 5 13, 13 20, 26. So 26 8. So 26 8 34. 3,400.
సో హండ్రెడ్స్ లెక్కెట్టా 13 20 26 34 ఓకే 34 ఆ ఫ్లో వస్తుంది ఖచ్చితంగా మీకు. నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా ఇక్కడ 40 ఉంది ఓన్లీ ఎస్ అన్నట్టు ఓన్లీ 140. సో 40,000 ప్లస్ 3,000 3,400 ప్లస్ 40 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా 43,440. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. కమింగ్ టు ద న్యూమరేటర్. న్యూమరేటర్ ఇస్ వాట్ యావరేజ్ సేల్ ఆఫ్ బజాజ్ ఫ్రమ్ 2001 to 2005. బజాజ్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 5 5 5 5 6 26,000 యాడ్ హండ్రెడ్స్ 5 7 12 12 9 21 21 6 27 27 27 ఓకేనమ్మా. సో 5 7 12 12 ప్లస్ 9 21 21 ప్లస్ 6 27 2,700 ప్లస్ 26,000 28,700. సో 28,700 ప్లస్ 40 సో 28,740 by how much అండి. సో టోటల్ how many are there 5. So that is average put in the numerator. How many times of 5 times 5 times 25 37 5 7s are so 35 24 so 5 4s are 5 8s are 5748 is what percentage of this one, what percentage of 4344. If you calculate 10% is what 4344, 10% is 4344, 10% is 4344. Still how much I need? 1400 approximately I need 1400. So 1400. So if you observe 3%, if I take 3%, 3 into 434. So what am I? 3 into 434, 430 times 1 to 1290. So 1290 plus 12 1302. Still I need something. How much something? I need 1400 approximately. So I need at least 0.2%. 0.2, more than 0.2. So our answer is what 13.2, 13.23 something. All of you clear andi? So option D is the right answer. Here options are very close. All of you clear andi? That is the reason we need to do something. We need to do some calculation because options are very close. At the same time none of these option is also there. అందుకని మనం సో దగ్గరికి వచ్చే వరకు చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అయితే ఫాస్ట్ గా మీరు వే ఆఫ్ అటాకింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడు కూడా మీరు సో ఇట్లాంటి డేటా వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క డేటాని కాపీ చేసి యాడ్ చేసి చేయకూడదు. ఓవరాల్ గా అటాక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చూసారా ఓవరాల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసా, ఓవరాల్ గా యాడ్ చేసా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అది నేను ఎక్కడైనా చూడండి ఎక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు, ఎక్కడ కూడా యాడ్ చేయట్లేదు. సో అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే స్టార్ట్. సాయి ఫనీ సౌండ్ ఓకేనమ్మా? అంటే సౌండ్ ఎక్కువైందా తక్కువైందా? ఫనీ సాయి ఫనీ సౌండ్ ఎక్కువైందా తక్కువైందమ్మా? ఫనీ చెప్పమ్మా. ఆప్షన్ డి వెరీ గుడ్. మీనా వెరీ గుడ్. ఓకే ఫనీ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. నాకు ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ అనేది ఉంది, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. సో ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ డి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ మీ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ యావరేజ్ సేల్స్ ఆఫ్ టీవీఎస్ ఇన్ ద ఇయర్ 2002 and 2005? 2002 and 2005 TVS 2002 2005 8,800 8,500. So how much అండి? 88 85 173. So 173. So how much 20 is there? 17320. యావరేజ్ ఇక్కడ కూడా యావరేజే కదా. యావరేజ్ కి యావరేజ్ గెట్ క్యాన్సల్, యావరేజ్ గెట్ క్యాన్సల్ అంటే బై 2 ఆటోమేటిక్లీ గెట్ క్యాన్సల్. డోంట్ డివైడ్ విత్ 2. హోండా 2001 2004 హోండా
2001, 2004. So 5,000, 5,000, 10,000, 10,000, 920, 10,000, 920. So observe carefully here. End with 32, end with 92. Definitely divisible with 4. Divisibility rule for 4. So 4 fours are 16. 4 threes are 12. 4 threes are 4 twos are. So 4 sevens are 4 threes are. 433 is to 273. Your answer is what? Option D. Option D is the right answer. All of you okay, Ramma? Very good. Very good, all of you. Very good. Very good. సో యాక్టివ్గా ఉండాలి, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, అందరూ నిజాయితీగా జెన్యున్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే లాస్ట్ డేస్ ఇవి మన ఎగ్జామ్ బిఫోర్ లాస్ట్ డేస్ కాబట్టి మీరు సీరియస్గా తీసుకోవాలి, ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే స్టార్ట్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Option B. Option B. Look at me, all of you. Option B. Look at me, I will explain here. If sales of Suzuki in the year 2006 is increased by 5%, ఓకేనమ్మా? సో అంటే వాడు ఏం మెన్షన్ చేయలేదంటే మ్యారీ ఏం మెన్షన్ చేయలేదంటే అమ్మా, సో అది ప్రీవియస్ దాని మీద అని అర్థం. ఓకేనమ్మా? ఏదైనా పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనం పర్టికులర్ దాని మీద తీసుకోవాలి. 2006 ఇంక్రీజ్డ్ బై అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినట్టు. ఓకేనమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుజుకి ఈజ్ వాట్ హియర్ 8,800 increased by 5%. 5% అంటే హౌ మచ్ అండి? సో 5% అంటే హౌ మచ్ అమ్మా? 440. సో 440 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? 9,240. And sales of Yamaha decreased by 5%. Okay, leave it that side. Then what is the difference of average of sales of Suzuki in the year 2001 and 2006? Suzuki 2001 and 2006. So 2006, this is 2006. This is 2006. Next 2001 is what? 8,500. 8,500. So together is what amma? 17,740. 17,740. Together. Don't calculate the average. Just keep aside. Next, Yamaha decreased by 5%. Yamaha decreased by 5%. Decreased by 5%. 5% is nothing but what? 10% is 700. 5% is half. That is nothing but 350. If I subtract 350, so how much andi? 6,650. 6,650. This 6,650 is 2016. So here 2002 under 2006. So 2006 is what? 6650. 2006 is what? 6650. In 2002 is what? 6,400. 6,400. So together is what? 13,050. 13,050. So 66, 64, 13,000, 13,050. Okay. So difference they're asking. Calculate difference first. Calculate difference first. Difference is what? So 17,000, 13,000. So 4,000, 4,000. 750, 740 minus 50, 690. 690. Difference is 4,690. But your answer is not 4,690. They're asking average difference. So now calculate by 2. 2 times by 2 చేసేదానికన్నా ఒకసారి by 2 చేయడం ఈజీ కదా. ఇక్కడ by 2 ఇక్కడ by 2 చేసి మళ్ళా దాన్ని డిఫరెన్స్ చేసేదానికన్నా డిఫరెన్స్ చూసుకొని ఒక్కసారి by 2 చేయడం ఈజీ కదా. సో 469, just 469 and a half. So 2s are 3s are 2s are 3s are 4s are 5s are. So your answer is what? 2345. 2345. Option B is the right answer. Option B is the right answer. All of you clear andi? Very good, very good. So Shivani, it's not option E, option B. Exactly option B. 2345. Very good, all of you. Very good.
Next amma. So next DI. Do it fast. Next DI. Do it fast. Do it fast. Very good, all of you. Very good. Do it fast. Priyanka, E option, very good. Renuka, very good. Renuka. Venkatramana, Chittet Vamsi, very good. Look at me, all of you. I will explain. First of all, I will explain the DI. So what is this one? Classification of 100 students. Look at me, Amma. This entire strength is 100 students. Entire strength is 100 students based on the marks obtained by. Based on the marks obtained by. Okay, Amma. Physics, chemistry, examination. Physics, chemistry, and examination. ఇక్కడ ఇచ్చింది మార్క్స్ అండి. ఇక్కడ ఇచ్చింది వంటి మార్క్స్. ఓకేనమ్మా. సారీ, అసలు ఎగ్జామ్ ఎంతకమ్మా? మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 50. మాక్సిమం మార్క్స్ ఆర్ 50. సో ఫిజిక్స్ లో 40 అండ్ అబోవ్, 40 అండ్ అబోవ్ అంటే 40 నుంచి 50 వరకు వచ్చిన వాళ్ళని అర్థం. ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఫిజిక్స్ లో 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఫిజిక్స్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 30 అండ్ అబోవ్, 30 అండ్ అబోవ్ అంటే ఏంటి? 30 టు 50 అని అర్థం. మాక్సిమం 50, 30 టు 50 అని అర్థం. అందుకని 30 టు 40 అని కదా అర్థం. 30 అండ్ అబోవ్ అంటే 30 టు 50. 30 టు 50 ఎంతమంది ఉన్నారు? 32 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 30 టు 50 32 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 40 టు 50 ఏమో 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 40 టు 50 అనే 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 30 టు 50 32 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఈ 9 మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నట్టే, ఈ 32 లో కూడా ఈ 9 మెంబర్స్ ఉన్నట్టే. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒకవేళ వాడు 30 నుంచి 40 వరకు ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగితే 40 నుంచి 50 వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు? 40 నుంచి 50 వరకు ఎంతమంది? 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అది గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ యూ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అంతేగాని ఇండివిజువల్గా అన్ని తీసుకుంటే ఒకసారికి మీరు చూస్తే ఇప్పుడు 30 అండ్ అబోవ్ అంటే 32 ప్లస్ 9 41 అని తీసుకోకూడదు. 30 అండ్ అబోవ్ అంటే 32నే తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ 9 అనే వాళ్ళు 32లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం 20 అండ్ అబోవ్ 80 అంటే 20 నుంచి 50 వరకు అని అర్థం. 10 అండ్ అబోవ్ 92, 10 టు 50. 0 అండ్ అబోవ్ 100 మెంబర్స్. అంటే ఎగ్జామ్ రాస్తే నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు, ఎగ్జామ్ రాస్తే 100 మెంబర్స్ అక్కడ ఉంటారు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అందుకని 100 ఉన్నారు చూడండి. నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్కోరింగ్ లెస్ దాన్ 40%. ఒకసారికి మీరు చూస్తే లెస్ దాన్ 40% ఆఫ్ ద మార్క్స్. అసలు ఎగ్జామ్ ఎంతకి? 50 మార్క్స్కి. అప్పుడు 40% ఆన్ 50 అంటే 20, అంతే కదా? 40% ఆఫ్ 50 మార్క్స్ 20. లెస్ దాన్ 20 మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్, యావరేజ్, అగ్రిగేట్ లెస్ దాన్ 20, లెస్ దాన్ 20, లెస్ దాన్ 20. అసలు 20 అండ్ అబోవ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 73 ఉన్నారు. 100 స్టూడెంట్స్లో సో 20 అండ్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళు 73. మరి 20 బిలో ఉండాలంటే ఆ 73ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా? 100 మైనస్ 73, సో 27. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ ఈ. 100 మైనస్ 73, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 27. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ ఈ. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే, వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్స్. వెరీ గుడ్. అర్థమైంది కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అమ్మా సిమిలర్గా చేయండి. Start. What is the answer? So do it fast. What is the answer?
Akhil, very good Akhil. Sriharsha, very good. Very good. Very good Sandeep. Very good. Look at me, Amma. Look at me and all of you. If at least 60%, Amma, at least అంటే minimum 60%. 60% ఎన్ని మార్క్స్ అంటే 30 మార్క్స్. 60% ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా 30 మార్క్స్. Yes or not? At least 30 marks. At least 30 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి 30 and above. 30 and above. Physics are required to pursuing higher studies in physics. How many students will be eligible to pursue higher studies in physics? మనకు ఫిజిక్స్లో హైయర్ స్టడీస్ చేయాలంటే మినిమం 60% వచ్చి ఉండాలి. మినిమం 60% వచ్చి ఉండాలి. 60% ఎన్ని మార్క్స్? మినిమం 30 మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి. మినిమం 30 అంటే 30 అండ్ అబోవ్. ఫిజిక్స్ మినిమం 30 and above అంటే హౌ మచ్ అండి 32. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదే స్పీడు, అదే యొక్క మీ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది, సో యాక్టివ్నెస్ అనేది చివరి వరకు ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? సో కంటిన్యూ చేయండి అలానే. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? స్టార్ట్. సో 60% ఆఫ్ 100 ఓకేనమ్మా. 60% ఆఫ్ 50. మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 50 కదా సుప్రియ, సాయి సుప్రియ ఓకేనమ్మా. మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 50, దాంట్లో 60%. లుక్ ఎట్ మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ విత్ 30 years కట్ ఆఫ్ మార్క్? సో పాస్ విత్ 30 years కట్ ఆఫ్ మార్క్ అమ్మ. 30 కట్ ఆఫ్ మార్క్ అంటే 30 వచ్చిన కూడా పాస్ అని అంటే కదా అర్థం. అంటే 30 అండ్ అబోవ్ వచ్చిన వాళ్ళు పాస్ అని అంటే అర్థం. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే కెమిస్ట్రీ అండ్ దోస్ పాస్ విత్ 30 years కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్. సో అగ్రిగేట్ 30 years కట్ ఆఫ్. 30 years కట్ ఆఫ్ అంటే 30 వచ్చినా పాస్ అయినట్టే, 30 అండ్ అబోవ్ వచ్చినా పాస్ అయినట్టే. సో కెమిస్ట్రీ అగ్రిగేట్. కెమిస్ట్రీ 30 and above is what? 21. Aggregate 30 and above is what? 27. They're asking difference. Difference is what? 6. So your answer is what? Option D. Option D is the right answer. All of you okay namma? Very good all of you. Very good. So option D is the right answer. Very good all of you. Shall I go for the next question? Start. So option A is the right answer. Very good. Look at me and all of you. The percentage of the number of students getting at least 60% marks in chemistry over those getting at least 40% marks in aggregate is approximately. First of all, 60% marks in chemistry. 60% of the marks in chemistry. So 60% అంటే 60% and 50. Maximum marks 50 కదా. Exam అనేది 50 marks కదా. 60% of 50 30 marks. At least 30 అంటే 30 minimum 30 and above. So 30 and above chemistry. 30 and above chemistry is what? 21. 30 and above chemistry is what? 21. 21 is what percentage over those getting at least 40% marks? 40% marks ante, so how many marks? 20 marks. 40% 50. Maximum marks are 50. Out of 50, 40%. So 20. So 20, at least 20. Ante 20 and above. 20 and above in aggregate. 20 and above in aggregate. 73. Therefore 21 is what percentage on 73? 21 is what percentage on 73? Cancel చేయొద్దు. 10% అంటే 7.3. నాకు 21 కావాలి. 30%, 3 into 7.3, 21.9. నాకు కావాల్సిన 21. So my answer is less than 30, very closer to 30. So your answer is what? Less than 30, very closer to 30. See the options. Option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good all of you. Very good. So option A is the right answer. So 10% అంటే 7.3. 30% అంటే 21.9. నాకు కావాల్సిన 21. So my answer is less than 30, very closer to 30, very closer. So only one option is there. Okay namma? Very good.
Start. Option B. So very good, Upendra. Very good, Upendra. Satyasri, very good. Option B is the right answer. Very good. Very good. Who are getting B option? Look at me, all of you. If it is known that at least 23 students were eligible for a symposium on a chemistry, the minimum qualifying marks in chemistry for the eligibility to symposium would lie in the range of. నాకు అట్లీస్ట్ 23 స్టూడెంట్స్ కావాలి సింపోయిజంకి. నేను కట్ ఆఫ్ ఏ రేంజ్లో పెట్టాలి? సో ఏ సబ్జెక్ట్కి అమ్మ కట్ ఆఫ్? కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్కి. నాకు అట్లీస్ట్ 23 స్టూడెంట్స్ నాకు కావాలి. నేను కట్ ఆఫ్ ఏ రేంజ్లో పెడితే నాకు 23 స్టూడెంట్స్ మినిమం, ఎక్కువైనా పర్లేదు, మినిమం అయితే 23 స్టూడెంట్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 40 to 50. నేను 40 to 50కి పెట్టాను అనుకోండి. సో 40 అండ్ అబో ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నాకు 23 మెంబర్స్ కావాలి. 4 మెంబర్స్ సరిపోతారండి? సరిపోరు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్. సో ఒకసారి 20 అండ్ 30 పెట్టాను అనుకోండి, 20 అండ్ 30, లేదా 30 అండ్ 40 పెట్టాను అనుకోండి, 30 to 40. సో 30 to 40 పెడితే 21 కాదు అది. 30 to 40 అంటే డిఫరెన్స్ 17. డిఫరెన్స్ ఎంత? 17. 17 సరిపోతారా? 30 అండ్ 40 కాదు. అబో 30 పెట్టాను అనుకోండి, అబో 30. అబో 30 అంటే 21 వస్తారు, ఇది కూడా కాదు. సో 20 to 30 పెట్టాను అనుకోండి, సో 66 మైనస్ 21. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్? 45. 45 స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు నాకు. ఎస్, 20 to 30 పెడితే నాకు 45 స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ 23 అన్నాడు, 45 కూడా రావచ్చు. నాకు మినిమం అయితే 23 ఉన్నారు. సో మై పాసిబుల్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్స్ నాట్ ఆప్షన్ డి స్వప్న, ఇట్స్ ఆప్షన్ బి. సంజయ్ మళ్ళా చెప్తున్నాను చూడమ్మా, ఒక సింపోయిజం కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ సింపోయిజానికి అట్లీస్ట్ 23 స్టూడెంట్స్ కావాలి. అట్లీస్ట్ 23 స్టూడెంట్స్ కావాలి అంటే కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ రేంజ్లో పెట్టాలి? కట్ ఆఫ్ ఏ రేంజ్లో పెడితే నాకు అట్లీస్ట్ 23 స్టూడెంట్స్ వస్తారు? కట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నాడు. కట్ ఆఫ్ ఎక్కడ పెడితే మనకు కావాల్సిన 23 స్టూడెంట్స్ వస్తారు? నేను కట్ ఆఫ్ అనేది 20 to 30 మధ్యలో పెడితే, అంటే 20 కన్నా అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళు, 30 కన్నా బిలో వచ్చిన వాళ్ళు అనేది నేను కండిషన్ పెడితే నాకు కావాల్సిన అట్లీస్ట్ 23 స్టూడెంట్స్ వచ్చేస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ 23 అంటే 45 మెంబర్స్ దాకా వస్తున్నారు. ఆర్ యూ ఓకే సంజయ్? మాదొక ప్రోగ్రామ్ సింపోయిజం అంటే అదొక మామూలుగా మన కాలేజెస్లో కండక్ట్ చేస్తుంటారు కదా, ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లాంటిది ఒక ప్రోగ్రామ్ అది. ఓకేనమ్మా, దాని మీనింగ్ మనకు అవసరం లేదు, కానీ చెప్తున్నాను మీకు. సింపోయిజం అంటే మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కానీ మన డిగ్రీ కాలేజీలో కానీ ఒక ప్రోగ్రాంలో కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనమ్మా, అదే ఒక ఫెస్ట్ లాంటిది కండక్ట్ చేస్తుంటారు అదే. నెక్స్ట్ డిఐ. స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నామా దీని నుంచి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, దెన్ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా యూజ్ అవుతున్నది. నవీన్ వెరీ గుడ్ నవీన్. సో జవహర్ వెరీ గుడ్, జవహర్ వెరీ గుడ్. 7.9, 7:9.
Very good, Meena. Very good. Obul Reddy, very good. Gangadhar, very good. Bharadwaj, very good. Very good, very good. Sainath, very good. Divya, not your answer is not 2.2 is to 3. Vinay Kumar, very good. So option B. Look at me, all of you. Look at me, all of you. So 7.9 is the right answer. 7 is to 9 is the 7 is to 9 is the right answer. Look at me, all of you. Very good, all of you. So ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సో నేను ఈ యొక్క డేటాని యూజ్ చేసేసి ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. ఏంటంటే అది లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Here different schools are there here. A B C D, different schools are there, A B C D E. All of you okay nama? Different schools are there. Total boys to girls. So total kuda avasaram ledu, boys total. So boys, girls. So total they given 240, 360, 280, so 390, 510 total. So here, if you observe carefully here they given one condition. The difference in the brackets, it means that girls is more than difference they given. Difference అంటే ఏంటి? బాయ్స్ మైనస్ గర్ల్స్ అవ్వచ్చు, గర్ల్స్ మైనస్ బాయ్స్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఇక్కడ చూపించినటువంటి వాల్యూ అనేది బ్రాకెట్స్ లో చూపిస్తే గర్ల్స్ మైనస్ బాయ్స్ తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా, గర్ల్స్ మైనస్ బాయ్స్ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా బ్రాకెట్స్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే బాయ్స్ మైనస్ గర్ల్స్ తీసుకోవాలి. అలా క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఫస్ట్ వన్ ఉంది వితౌట్ బ్రాకెట్స్, అంటే బాయ్స్ ప్లస్ గర్ల్స్ ఇస్ 240, బాయ్స్ మైనస్ గర్ల్స్ ఇస్ 40. అప్పుడు గర్ల్స్ కి గర్ల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 280. అప్పుడు 1 టైమ్ ఆఫ్ బాయ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140. బాయ్స్ 140 అవుతే రిమైనింగ్ 100 ఎవరు అవుతారు? గర్ల్స్ అవుతారు. సమ్ అనేది 240 అవుతుంది, డిఫరెన్స్ అనేది 40 అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? వెరీ గుడ్. లుక్ ఎట్ మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎట్ ద సేమ్ టైం 360, ఇక్కడ గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే గర్ల్స్ ప్లస్ బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 360 గర్ల్స్ మైనస్ బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. ఇప్పుడు బాయ్స్ కి క్యాన్సిల్ అయితే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400. therefore 1 టైమ్ ఆఫ్ గర్ల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 200. గర్ల్ ఈజ్ 200, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ 200, బాయ్స్ ఆర్ 160. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? ఎట్ ద సేమ్ టైం సో గర్ల్స్ మైనస్ బాయ్స్ ఈజ్ 20, గర్ల్స్ ప్లస్ బాయ్స్ ఈజ్ 280. రెండింటిని సమ్ చేస్తే బాయ్స్ కి బాయ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతారు. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 300, 1 టైమ్ ఆఫ్ గర్ల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో 300, 150. Girls 150, boys 130. Difference 20. Sum it is what? Next 390. 390, 30. 390, 30. ఒకసారి మీరు చూడండి all of you. Together is what? 420. So 420 half చేస్తే 210. Half చేస్తే 210. So 210 are boys, 180 are girls. Next 510, 30. సో 30ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 480. 480 అంటే ఆ 480లో హాఫ్ ఎవరు? సో హాఫ్ వచ్చేసరికి బాయ్స్ 240, 270. గర్ల్స్ ఆర్ మోర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే. సో ఇది ఒక్కసారి మనం క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే సో ఆన్సర్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. 5 క్వశ్చన్స్ ఎట్ ఏ టైం మనం టార్గెట్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? అదే. సో మళ్ళీ చూడండి ఎలా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఇంకో సింపుల్గా చేయొచ్చు. ఈ 40 అనేది డిఫరెన్స్ కదా, ఈ 40ని తీసేయండి దీంట్లో నుంచి 200. ఆ 200లో హాఫ్ గర్ల్స్, రిమైనింగ్ 40 యాడ్ చేస్తే 140 బాయ్స్. అలా కూడా చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా. ఓకేనమ్మా? అంతేగాని మనం ఈక్వేషన్స్ రాసి సాల్వ్ చేయకూడదు. ఓకేనండి? ఓవరాల్ గా చేయాలి. అదే ఓకేనమ్మా? అలా ఓవరాల్ గా కూడా చెప్పొచ్చు ఈజీగా. సో మనకు అంతేగాని ఈక్వేషన్స్ రాసి దాన్ని సాల్వ్ చేయొద్దు. ఓకేనమ్మా? అదే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? వాట్ ఈస్ ద రేషియో
what is the ratio of the number of boys in school A to the number of girls in school D? So number of boys in school A, so it is what about 140, 140. So 140 is to 140 is to number of girls in school D, 180, 140, 180, 27s are 29s are 7 is to 9. Your answer is what? 7 is to 9. All of you clear andi? Next. Just do it on my next question. Just do it next question. What is the answer? Do it fast. What is the answer? So option B is the right answer. Very good, Shirisha. Look at me, all of you. If in the year 2018, కానీ మనకి ఇచ్చిన డేటా 2017 డేటా, మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి 2017 డేటా, మీరు గమనించాలా లేదో, మనకి ఇచ్చిన డేటా 2017 డేటా, ఓకేనమ్మా? అదే ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. సో 2018 the number of students from school D increased by 30%, increased by 30%, school D is increased by 30% compared to 2017, and this increase was divided among boys and girls in the ratio 10:3. So then find the number of girls in school D in 2018. So number of students are increased by 30%. Which school? D school. Already D school ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 390 ఉన్నారు. సో on the 390 30% increases. 30% అంటే ఎంతమ్మా? 3 into 39. So 117. So here 390. 30% increases. 30% is nothing but what? 117. 117. This 117 is divided in the ratio 10:3. So 13 parts is 117. 13 parts is 117. మనకు కావాల్సిన గర్ల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. సో 3 parts are girls. 13 how many times అమ్మా? 9 times. 3 9 times 27. So number of girls are increased by 27. Already how many are there? 180 are there. Already 180 are there. Increased by 27. So your answer is what? 207. Your answer is what? 207. Previously 180 is there. Now increased by 27. That will be equivalent to 207. All of you okay namma? Very good. All of you very good. So option B is the right answer. Start. Look at me and all of you. Sandeep, very good Sandeep. Option C is the right answer. Very good. Look at me, all of you. All of you look at me, Andy. The number of girls in school D and E together. D and E together. D and E together. How much? And 450. 450. How much percent more than the number of boys in school B? Number of boys in school B, 160. They compared with 160. They compared with 160. They compared with 160. 160 put in the denominator. So together is what? These together is what? 450. Together is what? 450. Together is what? 450. Difference is how much? 160, 450. Difference is how much? 290. So 290 is what percentage of 160? 290 is what percentage of 160? All of you clear అండి? Look at me and all of you. ఒకసారి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తా. All of you just observe. 100% is 160. 200% is 320. 200% is what? 320. 320. For 320, how much less? 30 less. 30 by 160. 30 by 160. And 3 by 16. 3 by 16 and how much? 1 by 16 is 6.25. 3 by 16 is what? 18.75. If you subtract 18.75 from 200, that is 181.25. 181.25. Option C is the right answer. Without using pen and paper, we are going to attack directly.
అంతేగాని క్యాన్సిల్ చేసి 2 టేబులా 3 టేబుల్ అని చూడొద్దు. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాగానే ఆప్షన్ పిక్ చేయాలి. ఆ కెపబిలిటీ మనకు ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ దట్ ఆన్సర్. మళ్ళా చెప్తున్నానండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. 100% అంటే 160, 200% is 320. 200% 320. My answer is less than 200% is very closer to 200. అసలుకి లెస్ దాన్ 200 వెరీ క్లోజర్ టు 200 ఒక్క ఆప్షనే ఉంది. అసలు డైరెక్ట్ గా క్లిక్ కొట్టొచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ని టిక్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ సార్ అన్ని ఆప్షన్స్ 200 దగ్గరగా ఉంటే, 200 క్లోజర్ గా ఉంటే, వెరీ క్లోజర్ గా ఉంటే నష్టం ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు 320కి 290కి 30 డిఫరెన్స్. 30/160, 3/16. We know 1/16 is 6.25. 3/16 is 3 into 6.25, 18.75. Subtract 18.75 from 200, that is 181.25. Your answer is option C. Option C is the right answer. All of you okay, Ramma? Very good, very good. Next, Amma, next question. Do it fast. What is the answer? Do it fast. Option D is the right answer. Option D. Look at me and all of you. Very good. Very good, Shruti. Very good. So option D. Option D is the right answer. Look at me, all of you. Only 1/3 of the total number of girls passed from school C. Only 1/3. Only 1/3. So school C. First of all, school C. How many girls are there? 150 girls are there. So 1/3 of 150. 1/3 of 150 is nothing but 50. 1/3 of 150, 50. Okay. So and the ratio of the number of girls passed from school C to school B are in the ratio 1:2. 1:2. School C is to school B is what? 1:2. One parts is 50. One parts is what? 50. Then two parts is what? Two parts is what? 100. They're asking then how many girls failed from school B? So passed it is 100. Passed it is 100. One part is 50. Two parts is 100. Passed it is 100. What about school B? School B total number of girls are 200. School B total number of girls are 200. Out of 200, 100 are passed. The remaining 100 are failed. So your answer is what? Option D. So option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you okay? Very good. Very good. Option D is the right answer. So be active, all of you. So మీ యొక్క ఆన్సర్స్ ను పోస్ట్ చేస్తూ ఉండండి. చాట్ బాక్స్ అనేది పరిగెత్తాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. మీ రెస్పాన్స్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? సో బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. స్టార్ట్.
Look at me, all of you. Look at me, all of you. First of all, given data is what? So given data is what? So following table shows the percentage of population. They given percentage of population of 6 states below poverty line. They given percentage of population below poverty line. So ఇదేమో మనకు percentage of population below poverty line. ఓకేనండి. సో బిలో పావర్టీ లైన్ లో మేల్స్ టు ఫీమేల్ ఇచ్చాడు, అబోవ్ పావర్టీ లైన్ లో మేల్స్ టు ఫీమేల్ ఇచ్చాడు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా. ఒకసారికి నేను ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి ఇక్కడ బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ పాపులేషన్ ఉందో తెలుసు, వాళ్ళలో మేలు ఫీమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా తెలుస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు మనకు బిలో పావర్టీ లైన్ తెలుసు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఎవరు? అబోవ్ పావర్టీ లైన్. అబోవ్ పావర్టీ లైన్ వాళ్ళని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం అబోవ్ పావర్టీ లైన్ లో కూడా బాయ్స్ అండ్ మేల్స్ ఎంతమంది, ఫీమేల్స్ ఎంతమంది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. దట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా. నౌ రీడ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నౌ రీడ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. First question is what? If the total population of state S1 is 4,400, so total population is 4,400. Total population is what? 4,400. S1. S1 total population is 4,400. Then what is the approximate number of? They're asking approximate number of females above the poverty line. Above the poverty line. So అసలు below poverty line ఎంత పర్సెంటేజ్? 16%. 16% below poverty line అయితే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారు? రిమైనింగ్ 84% ఉంటారు. ఆ రిమైనింగ్ 84% ఆఫ్ 4,400. 1% అంటే 44 కదా. 84% అంటే ఎంత? 84 into 44. 84 into 44. దిస్ ఈస్ టోటల్ అబోవ్ పావర్టీ లైన్. అబోవ్ పావర్టీ లైన్. అబోవ్ పావర్టీ లైన్ లో మేల్స్ అనే వాళ్ళు 3 parts, ఫీమేల్స్ అనే వాళ్ళు 2 parts. అడిగింది ఎవరు? అప్రాక్సిమేట్ ఫీమేల్స్. దేర్ ఆస్కింగ్ ఫీమేల్స్. ఫీమేల్స్ ఆర్ 2 parts. 2 parts out of 5 parts. 2 parts out of 5 parts. So 2/5 of 84 into 44. So if you observe carefully here, 2/5 అంటే 40% కదా. 40% కదా. 40% of 84 into 44. అమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 84 into 4. 4 8 are 320. 4 4s are 16. So 320 plus 16. So 320 plus 16. 3360. 3360. 40 అమ్మా చూడండి 84 into సో ఇక్కడ 84 into 4, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3360. మళ్ళా 84 into 4 336. సో దీంట్లో మనకు 40% కావాలి. 40%. సో టుగెదర్ ఇస్ వాట్? దిస్ వన్ టుగెదర్ ఇస్ వాట్? 3696. 3696. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 3696, 3700. ఓకేనమ్మా. 40%. 10% అప్రాక్సిమేట్లీ 370. 370, 370, 740, 740, 740, 1480. Our answer is less than 1480. It's very closer to 1480. So 1478. 1478. సో చూడండి మళ్ళా చెప్తున్నాను. 40% ఆఫ్ దిస్ వన్. 10% అంటే 369.6 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 370 తీసుకోండి. 10% అంటే 370. 20% అంటే 740. 40% అంటే 740, 740, 1480. లెస్ దాన్ 1480. ఇట్స్ వెరీ క్లోజర్ టు 1480. సో అడిగింది కూడా అప్రాక్సిమేటే. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? 1478. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. అదే ఇక్కడ మనకు టోటల్ పాపులేషన్ ఇచ్చాడు. బిలో పావర్టీ లైన్ 16%. రిమైనింగ్ 84% అబోవ్ పావర్టీ లైన్. అబోవ్ పావర్టీ లైన్ 84%. 1% అంటే 44. 84% అంటే 84 into 44. 2/5 అంటే 40%. 40% అంటే 3696. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా. అదే వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సిమిలర్లీ సాల్వ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. శిరీష 1578 కాదమ్మా, 1478 శిరీష కాదమ్మా. మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇంకోసారి. ఓకేనమ్మా. 1478 రైట్ ఆన్సర్ అమ్మా శిరీష. ఓకేనమ్మా, వెరీ గుడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఆప్షన్ డి, డేటా ఈజ్ ఇన్అడ్వకేట్. వెరీ గుడ్, వెరీ వెరీ గుడ్ సురేఖ, వెరీ గుడ్. గంగాధర్ వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ డి. ఒకసారి మీరు చూస్తే కన్నా ఇఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ S3 and S4 టుగెదర్, S3 and S4 టుగెదర్ ఈస్
17,000. అంటే ఇక్కడ S3 S4 రెండు కలిపి 17,000. S3 సపరేట్గా ఎంతో తెలియదు, S4 సపరేట్గా ఎంతో తెలియదు నాకు. టుగెదర్ 17,000. Then what is the total number of females below the poverty line in the above mentioned states? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ స్టేట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసుకోకుండా బిలో పవర్టీ లైన్ అబోవ్ పవర్టీ లైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం? 17,000 దాంట్లో స్టేటు S3లో ఎంతమంది ఉన్నారు, స్టేట్ S4లో ఎంతమంది ఉన్నారు నాకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు అబోవ్ పవర్టీ లైన్ కనుక్కోలేం, బిలో పవర్టీ లైన్ కనుక్కోలేం. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? డేటా ఈజ్ ఇన్అడ్వకేట్, డేటా ఈజ్ ఇన్అడ్వకేట్, డేటా ఈజ్ ఇన్సఫిషియెంట్, కాంట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వెరీ గుడ్. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Do it fast. Start. Do it fast అమ్మా, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ మేల్స్ అబౌవ్ ద పావర్టీ లైన్ ఇన్ స్టేట్ S2 ఈజ్ వాట్? 4100. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అబోవ్ పావర్టీ లైన్ మేల్స్, అబోవ్ పావర్టీ లైన్ మేల్స్, అబోవ్ పావర్టీ లైన్ మేల్స్, స్టేట్ S2, స్టేట్ S2 above poverty line males what? 5 parts. 5 parts will be equivalent to 4,100. 4,100. First of all, total male plus female, total 12 parts na? 12 parts. Total 12 parts is what? 5 parts. 5, how many times? 5 8s are 520 times. 5 820 times. So 12 into 820, 12 800 is 9,600. 12 20 is 240, 9,840, 9840. This 9840 is what? Above poverty line, above poverty line, above poverty line, above poverty line. Okay namma? Above poverty line. So above poverty line is what? So 9840. First of all, below poverty line is what? 18%. So 18% below poverty line, remaining 82% above poverty line itself na? 82% is above poverty line, that is what? 9840. Then they're asking total 100%. Total it is what? 100%. 82 how many times amma? 82 ones are 82, remainder is 16, 164. It goes 2 times, it goes 120 times. 120 times of 100, 12,000. 120 times of 100, 12,000. Your answer is what? Option E. Your answer is what? Option E. Option E is the right answer. All of you okay nandi? So బిలో పవర్టీ లైన్ 18% ఉంటే, బిలో పవర్టీ లైన్ 18% ఉంటే అబోవ్ పవర్టీ లైన్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటారు? 82 ఉంటారు. సో 82% అంటేనే 9840, టోటల్ అంటే 100%. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో యాక్టివ్గా ఉండండి అందరు కూడా. సో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి, ఓకేనమ్మా? చింత ఏం లేదమ్మా. చరిత అక్కడ ఓకే. నరసింహ చూడమ్మా, 5 parts అంటే మనకి ఇచ్చింది 4,100. 5 parts ఎవరు? మేల్స్. 5 parts అంటే 4,100 అయినప్పుడు టోటల్ 12 parts అంటే 9,840. ఆ 9840 అనేది అబోవ్ పావర్టీ లైన్. సో 82% అంటే 9840, దెన్ 100% ఈజ్ హౌ మచ్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే ఆర్ యూ ఓకే చరిత? అదే లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If in state S6, state S6, the population of females above the poverty line is 4,800. ఇది కూడా సిమిలర్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. సరిత చూడండి, మా నరసింహ ఇక్కడ చూడండి.
Above poverty line females. Above poverty line females. 4,800. S6. Above poverty line. Above poverty line ఏంటిదే కదా 3 parts అంటే 3 parts is what 4,800. 3 parts is 4,800. 3 parts is 4,800. Total అంటే 5 parts కదా 2 parts 3 parts 5 parts. 5 parts is what 316 times 316 times 48. మరి 516 times 8,000. 516 times is what 8,000. 8,000 ఎవరు అబోవ్ పవర్టీ లైన్. బిలో పవర్టీ లైన్ ఎంత 36. బిలో పవర్టీ లైన్ 36 ఉన్నప్పుడు అబోవ్ పవర్టీ లైన్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది 64% ఉంటుంది. ఎస్ అన్న అడిగింది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ మేల్స్ బిలో పవర్టీ లైన్. బిలో పవర్టీ లైన్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిలో పవర్టీ లైన్ ఎంత కనుక్కుందాం. సో అబోవ్ పవర్టీ లైన్ ఎంత చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. 64% అంటే 8,000. నాకు కావాల్సిన బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు. బిలో పావర్టీ లైన్ అంటే 36% ఈజ్ వాట్ 64% 8,000 అవుతే 36% ఈజ్ హౌ మచ్. లుక్ ఎట్ మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ అమ్మా. 8 ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 8 times. 8 8 just 64. So 8 how many times amma 8 4.5 times. Yes or not 8 4s are 32. 8.5 just 4. So exact 4.5 times. Therefore 4.5 times of 1000 4,500. Below poverty line are what 4,500. Total below poverty line is 4,500. Out of 4,500 I need what males. So males are how many 4 parts out of 9 parts. Out of 9 parts 4 parts. 4 by 5th of 4,500. So 9 how many times amma 9 500 times 500 4s are 2,000. So your answer is what 2,000. So your answer is what option B. So option B is the right answer. All of you clear andi very good all of you. So option B is the right answer. Very good. Next question amma. So next DI. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది గివెన్ వాట్ డేటా ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడమ్మా. అసలుకి ఏం డేటా ఇచ్చినది స్టడీ ద గివెన్ టేబుల్ కేర్ఫుల్లీ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇచ్చింది ఏంటమ్మా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు. అప్లైన్ బై 6 students in 6 subjects. ఇక్కడ కనిపించేవి మార్క్స్ కాదు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కనిపించేది మార్క్స్ కాదు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఓకేనమ్మా. ఏ సబ్జెక్టు ఎన్ని మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది 150 marks కి, మ్యాథ్స్ అనేది 100 marks కి, తెలుగు అనేది 50 marks కి, ఇంగ్లీష్ అనేది 100 marks కి, ఫిజిక్స్ అనేది 125 marks కి, హిందీ అనేది 50 marks కి. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ కి అనేది చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. ఏ స్టూడెంట్ కి ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందో ఇచ్చాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే స్టూడెంట్ కి కెమిస్ట్రీలో 85 marks కాదు 85% వచ్చింది. 85% ఆన్ 150 దట్ ఈస్ మార్క్స్. ఓకేనమ్మా. సో అలా డేటా ఇచ్చాడు. సో టోటల్ 6 students ఇచ్చాడు. 6 different subject 6 different subjects ఇచ్చాడు. ఓకేనమ్మా. అదే ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ కదా. స్టార్ట్. Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? Be active in the class. So what is the answer? Very good. Option A is the right answer. Very good, Lakshmi. Very good. So option A. Look at me, all of you. What is the average marks obtained by all the students in Hindi? First of all, యావరేజ్ పర్సంటేజ్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి.
వచ్చిన తర్వాత 50 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? చూడమ్మా, వాటిని మళ్ళా వాల్యూస్ని కాపీ చేయొద్దు, మళ్ళీ కాపీ చేయొద్దు. ఓకేనమ్మా? చూడండి, 7 8 15, 15 6 21, 21 5, 21 5 26, 26 7 33, 33 6 39. సో టెన్స్ లెక్కెట్టా 390 వచ్చింది. మళ్ళీ చూడమ్మా, మళ్ళీ లెక్కెడుతున్నాను, 15 21 26, సో 33 39, 39 అంటే 390. నౌ 6 4 14 14 6, 14 6 is what? 20. 20 plus 4 24, 24 plus 390 414. యావరేజ్ కదా అడిగింది, బై ఎన్నమ్మా? 6 సబ్జెక్ట్స్ బై 6 తో క్యాన్సిల్ చేయొద్దు. 670 టైమ్స్ ఎంత? 420. 420కి ఒక 6 తక్కువ, అంటే 670 టైమ్స్ కాదు, ఒక 1 టైం తక్కువ పోతుంది, అంటే 69 టైమ్స్ పోతుంది. యావరేజ్ is 69%. యావరేజ్ is what? 69%. Now calculate 69% of 50. So 69% of 50 will be equivalent to 50% on 69. 69% of 50 will be equivalent to 50% on 69. Half kada. So 69 lo half enta 34.5. So your answer is what? 34.5. So option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you okay namma? Ade. So చూడండి, 69% ఆన్ 50 అన్నా లేదా 50% ఆన్ 69 అన్నా ఒకటే. 50% అంటే 69 లో హాఫ్. A% ఆఫ్ B విల్ బి ఈక్వల్ టు B% ఆఫ్ A. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? వెరీ గుడ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ గుడ్. Shall I go for the next question? Start. Do it fast. What is the answer? వినయ్ కుమార్, అక్కడ ఏమి లేదమ్మా వినయ్ కుమార్. మనకు ఫస్ట్ యావరేజ్ పర్సంటేజ్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, బై చేశాను, యావరేజ్ వచ్చింది. యావరేజ్ పర్సంటేజ్ వచ్చిన తర్వాత యావరేజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్, ఇండివిజువల్ గా మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా యావరేజ్ చేసిన తర్వాత చేశాను. ఓకేనమ్మా? అదే ఫస్ట్ టైం చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండమ్మా, మీకు అర్థం కాదు ఇంకొకసారి కూడా చూసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనమ్మా? అదే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 50, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మార్క్స్ అప్టైన్డ్ బై బి ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ టుగెదర్? నేను మామూలు బేసిక్స్ రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే మనం స్లోగా చెప్తాం, తక్కువ క్వశ్చన్ చెప్తాం, అక్కడ స్లోగా చెప్పి ఆల్రెడీ మీరు ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. మీ డౌట్స్కి నేను జస్ట్ సొల్యూషన్ అంటే వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను అంతే. ఓకేనమ్మా? అది లైవ్లో చూపిస్తున్నాను. సో మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎక్కువగా కూడా. ఓకేనమ్మా? డోంట్ వరీ, నేను ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తున్నాను. అదే, లుక్ ఎట్ మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మార్క్స్ అప్టైన్డ్ బై బి ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ టుగెదర్? లుక్ ఎట్ మీ అమ్మా, బి ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. So look at me, 65% and 150. So 60% and entama 90, 5% and 7.5. So 90 plus 7.5, 97.5. 68% of 100, 68. 66% of 50, and 50 lo half 33. 69% of 100, 69. 80% of 125, 10% అంటే 12.5. సో 80% అంటే ఎంత? 100. 80% ఆన్ 50 అంటే దాంట్లో హాఫ్. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయనమ్మా. ఒకసారికి మీరు చూస్తే మన ఆన్సర్ 0.5తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకే, టెన్స్ని యాడ్ చేయండి ఫస్ట్. 9 6 15, 15 3 18, 18 6, 18 6 24, 24 10. So 34, 4 38, 380. My answer is more than 380. Now add numbers amma. 7 8 15, 15 3 18, 18 9 27, 27 అంటే 27 plus 380, 407. 0.5 is there. 407.5. Option A is the right answer. Option A is the right answer. మౌనిక ఎక్కడంటే ఇది కనిపించట్లేదా మీకు? సో మీరు కొంచెం జూమ్ చేయండి, మీ ఫోన్లో కూడా కొంచెం దాన్ని క్లియర్గా చేసి చూడండి. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ మీరు పెట్టే చాటే మీరు చిన్న అక్షరాలు పెడుతుంటే నాకు కనిపిస్తుంది. ఓకేనమ్మా? అదే. సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా, కొంచెం జూమ్ చేసి చూడండి మీ ఫోన్లో కూడా అమ్మా. ఓకేనా? సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తుంది, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రిప్లై ఇస్తున్నారు కదా.
సో మీరు చూసే ఫోన్లో నేను చూస్తున్నాను, సేమ్ ఫోన్లో కూడా నేను చూస్తున్నాను. ఫోన్లో నాకు ఇప్పుడు మీరు మొబైల్లో విన్నప్పటికీ కూడా మొబైల్లో చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కూడా. ఓకేనమ్మా, ఒకసారి చూడండి, మీ మొబైల్ కూడా జూమ్ చేయండి, లేకపోతే ఒకసారి జూమ్ చేయండి, మీ మొబైల్లో కూడా జూమ్ చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం జూమ్ చేయండి. ఓకేనమ్మా, ఫోన్లో కనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, భాను ప్రకాష్, వాట్ హ్యాపెన్? సో బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్, బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ట్. Very good. So option E is the right answer. Very good, all of you. Look at me, all of you. Look at me. What is the F's overall percentage? F's overall percentage of marks in all the subjects together. F. First of all, marks find out cheyali. Overall marks ante ikkada 150, here 100, here 50, 100, 125, 50. So ఒకసారి చూస్తే 150, 150, 250, 300, 400, 450, 475, 575. Total marks are 575. All subjects together. All subjects together is what? 575. Out of 575, F got how much? 60% on 150. This is what? 60% on 150 is what? 60. 10% 15. 60% is 90. 74% of 100, 74. So 62% on 50. Exactly half. 31. 54% of 100, 54. 60% of 125. 10% is 12.5. So 60%, 6 into 12.5, 75. 6 12s are, so 6 12s are 72. 6 halves are 3, 75. 64% of 50, that is what? 34, 32, sorry. 64% kada 32. Now calculate amma. Add tens first. 9 7 16, 19, 24, 31, 34, 340, 340. Now add numbers. 4 1 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 plus 2 16, 16 plus 340, 356. So 356 is what percentage of 575? ఇలా ఓరల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మీకు ఆ ఫ్లో అనేది వస్తుంది. మీరు వాటిని పేపర్ మీద రాసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి అది. సో 356 is what percentage on 575? ఒకసారి మీరు గమనిస్తే all options are very closer. All options are very closer. ఎందుకంటే 3/5 అంటే 60%. 3/5 అంటే 60%. కానీ అన్ని ఆప్షన్స్ 60% లో ఉన్నాయి. నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ అండి, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 60% అంటే ఎంత? 10% అంటే 57.5. 10% అంటే 57.5. 60%. 6 into 50, 300. 7.5 into 6. 60. 7.5 into 7.5 into so 6. So 45. 7 6 are 42, 45. And entama 345. 60% ante 345. 60% ante 345. So 10% is 57.5. 60% is 6 into 57.5. 650 just 300. 6 into 7.5, 45. 345. నాకు 11 కావాలి. 11 కావాలి. ఒకసారికి మీరు చూస్తే 1% అంటే 5.75. 2% అంటే 11.5. 11.5. నాకు 11 కావాలి. సో మై ఆన్సర్ ఈస్ less than 62, very closer to 62. Very closer to 62. Option E is the right answer. Option E is the right answer.
సాయి కుమార్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సార్ డైరెక్ట్ యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు కదా. వెయిట్ వెయిట్ సాయి కుమార్, దట్ ఈస్ రాంగ్. మీరు డైరెక్ట్ యావరేజ్ తీసుకుంటే సో మీకు ఒకసారి మీరు చూడండి 60+74 మీరు చేసి చూడండి, ఇట్స్ రాంగ్. మీరు ఆ విధంగా ఏం చేస్తే 62.33 వస్తుంది, ఆప్షన్ కూడా ఉంది. యావరేజ్ పర్సెంటేజ్ అడగల, యావరేజ్ పర్సెంటేజ్ అడగల, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో యావరేజ్ పర్సెంటేజ్ అడిగాడు, ఇక్కడ యావరేజ్ పర్సెంటేజ్ అడగల, ఓవరాల్ ఓవరాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అడిగిండు, ఓవరాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. అలా చేయకూడదు. సాయి పవన్, సాయి పవన్ అలా డైరెక్ట్ గా చేయకూడదు పవన్, అలా డైరెక్ట్ గా చేయకూడదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా. సో డైరెక్ట్ గా మీరు చేసి చూడండి కావాలంటే. మన సాయి పవన్ అడిగినట్టు చేయి చూడండి ఎంత వస్తుంది. 6 7 13, 13 6 19, 19 5 24, 30 36, 360, 4 2 6 10 14, 374 వస్తుంది. మీరు కావాలని చేయండి. 374 బై ఎంత మొత్తం, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్, 3 6 6 చేయండి. 6 6 ఆర్ 36, రిమైండర్ ఇస్ 14, 6 2 ఆర్ 12, రిమైండర్ ఇస్ 2, 2/3 అంటే 62.3 వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు ఇలా ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ సేమ్ అయినప్పుడు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ సేమ్ అయినప్పుడు అలా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క మాక్సిమం మార్క్స్ ఉన్నాయి, అలాంటప్పుడు అలా చేయకూడదు. ఆర్ యూ ఓకే పవన్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే ఇట్స్ రాంగ్, డి ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ ఈ. సో ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. స్టార్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సత్య, వెరీ గుడ్ సత్యశ్రీ, వెరీ గుడ్ అఖిల్, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ బి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో బి యాక్టివ్, సేమ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నరసింహ, వెరీ గుడ్. రవీంద్రనాథ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Look at me, all of you, I will explain. If to pass the examination, the minimum marks required in chemistry is 120, chemistry 120, and physics is 95. Then how many students will pass in both? This is very, very important. Both. ఈ కండిషన్స్ తో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పాస్ అయి ఉంటారు? సో ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఎంతమ్మా? కెమిస్ట్రీ 120. కెమిస్ట్రీ 120 అంటే ఆ 120 అనేది 150లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 80%. 80% అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఏ ఉన్నాడు, 80% అబోవ్. సో అదేవిధంగా డి కూడా తీసుకోవచ్చు, ఈ కూడా తీసుకోవచ్చు. 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఏడిఈ ముగ్గురు ఉన్నారు. ఆ ముగ్గురుని చూస్తే సరిపోతుంది. ఏ సబ్జెక్ట్ లో? ఫిజిక్స్ లో. మళ్ళీ అందరు స్టూడెంట్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో ఈ 3 స్టూడెంట్స్ చూస్తే సరిపోతుంది. ఫిజిక్స్ లో ఎంత రావాలి? 95 రావాలి. 95 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు 80% ఉండాలి. 80% ఉన్న తీసుకున్నా కూడా 8 ఇంటూ 12.5, 95 అప్రాక్సిమేట్లీ 80% ఉండాలి. సో 70 అయితే పాసిబుల్ అవ్వదు, 70 అంటే పాసిబుల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ 84 అలా వస్తుంది. సో 80% పాసిబుల్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు, కావాల్సిన డి. సో ఇక్కడ చూస్తే 70 ఉంది, 70 పాసిబుల్ కాదు. సో ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఈజ్ వాట్? ఓన్లీ 1, డి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఓన్లీ 1% ఈజ్ వాట్? డి. రెండిట్లో పాస్ అవ్వాలి, 2 సబ్జెక్ట్స్ లో కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ పాస్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ కెమిస్ట్రీలో అబోవ్ 80% వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా 3 మెంబర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫిజిక్స్ లో అబోవ్ 95 అండ్ అబోవ్ 95 వచ్చిన వాళ్ళు ఓన్లీ ఒక స్టూడెంటే ఉన్నారు. అంటే 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది ఒక స్టూడెంటే. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే స్టార్ట్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్.
I need answer. Do it fast. Look at me, Ma. Who among the following scored the highest marks in all the subjects together? All the subjects. ఇటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము ఆల్ ఆఫ్ యూ అమ్మా ఖచ్చితంగా అన్ని ఎందుకంటే 5 ఇక్కడ మొత్తం 6 ఉన్నారు, ఆప్షన్స్ కూడా 5 ఉన్నాయి, అంటే ఏ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. సో ఏ ఇచ్చాడు, బి ఇచ్చాడు, సి ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా, ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కన్నా మనం ఆల్రెడీ ఒకటి చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేస్తున్నామమ్మా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఐ థింక్ 407.5 బి చేస్తున్నాం. ఎంత వచ్చింది బి చేస్తే మనకు, బి చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకు, టోటల్ మనకి చేస్తే ఎంత వచ్చింది బి 407.5 వచ్చింది. సో బి ఆల్రెడీ చేసాం 407.5, బి ఆల్రెడీ చేసాం 407.5. ఇంకెన్ని చేయాలి మనం, సి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకొక 4 చేయాలి మనం. ఓకేనమ్మా. ఏ చూడండి 85%. ఒకసారికి మీరు చూస్తే 85% ఎంతమ్మా, 80% అంటే 120, 85% అంటే సో 127.5, 62, 36, 68, 70% ఎంతమ్మా, 12 7s are 84, 84 plus 3.5 87.5, దిస్ ఈజ్ వాట్ 35. ఒకసారి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది ద హైయెస్ట్ మార్క్స్ కావాలి మనకు. సో 120 టెన్స్ లెక్కెట్టండి, 120, 60, 180, 210, 270, 350, 380. ఓకేనమ్మా. 380 7.5 to 9, 16, 15, 23, 30, 35. So 35.5, that is 405.5 only, and it's not possible ఎందుకంటే that is less than 407.5. సి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డి, లుక్ ఎట్ మీ అండి. డి చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా, 80% అంటే 120, 78, 76 అంటే హాఫ్ 38, 82% ఆఫ్ 100 82, 90% ఎంతమ్మా 12.5 into 9, 9 12s are 108, 12 9s are 108, 108 plus so 9.5 is 4.5, 112.5, so 58 అంటే that is 29. Now look at me అండి, 120, 190, so 22, 30 plus 11, 41, 43. So it's more than 430, greater than 430. Don't calculate accurate. This is greater than 430. So cancel this one also. Now E 90% ఎంతమ్మా, 135, 80, 72% అంటే 36, 66, 70% ఎంతమ్మా 87.5, so 38. Now calculate 13, 21, 24, 30, 38, 41. ఓకేనమ్మా. సో 13 ఇక్కడ 13, 21, 24, 30, 38, 41, 410. ఓకేనండి. సో 5 చూస్తే 5 ఇక్కడ 6, 11, 17, 24, సో 24, 8, సో 24, 8, 32, and it's greater than 440. నెక్స్ట్ 60% ఎంతమ్మా, 60% is what, F 90, 74, 62% ఎంతమ్మా 31, 54% 54, 60% ఎంత, సో 12 6 are 72, 75, 37, sorry 32. So 160, 190, 240, 310, 340, this is less than 350, it is less than 350. So where is the maximum, 440. E is the maximum, option E is the right answer. All of you clear అండి. అదే సో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ఇలానే చేయాలి, ఇంకా there is no option like that. ఓకేనండి. ఇంకా డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే కళ్ళు మూసుకుని ఆప్షన్ పిక్ చేయడమే. ఓకేనండి. సో ఖచ్చితంగా మనం విచ్ వన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిందే. ఆప్షన్స్ మనం వెరిఫై చేయలేము. సో పర్సంటేజ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు కూడా
ఒక్కోసారి అది అంత ఈజీగా చెప్పలేము కూడా. ఓకేనమ్మా? అదే, డోంట్ వరీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? పర్సంటేజెస్ అని డైరెక్ట్గా తీసుకోలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో ఒక్కొక్క మాక్సిమం మార్క్స్ ఉన్నాయి, అలా డైరెక్ట్గా తీసుకోలేము. అది మనం ప్రూవ్ కూడా చేసాం ఒక క్వశ్చన్లో. ఓకేనండి? అదే, ఓకేనమ్మా, డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Look at me, all of you. Look at me, all of you. So first of all, here the following line graph shows the revenue and expenditure of a company. So here they given revenue they given, expenditure they given. Yes or no? Revenue they given, expenditure they given. So in terms of lakhs, so revenue is in yellow color, expenditure is in red color. Now here, what is the average revenue of the company over the years? They're asking average revenue. Okay, now my average revenue. Revenue and yellow, here it is what, 600. So here 1000, 16,000, 1600, 1600 plus 900. So 2500. So 2500, 3500, 3500, 5000, 5000 plus 50, 5050. So total it is what, 5050. Total it is what, 5050. So average they're asking by 5. So 1010. Average is what, 1010. So your answer is what, option B. So option B is that answer. All of you okay namma? Ade. Banu Prakash, what happened Niku? So serious గా ఉండు Banu Prakash. అది అర్థమవుతుందా? సో బిహేవ్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్. ఓకేనమ్మా? అదే, సో ప్రొఫెషనల్గా బిహేవ్ చేయి. ఓకేనమ్మా? అదే, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే, షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా? స్టార్ట్. మీ ఫోన్లో కూడా మీరు రిజల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను మొబైల్లో కూడా చూస్తున్నాను, చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కూడా. ఓకేనమ్మా? అదే, look at me all of you. Look at me all of you. 55th question. What is the difference between the revenue and expenditure of a company A over the years? సో నాట్ విజిబుల్ అంటున్నారు కొంతమంది. నా ఫోన్లో అయితే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, మొబైల్లో కూడా చూస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం. మీకు కనిపిస్తుందా లేదా అనేది? సో ఫోన్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఒకసారి మీ ఫోన్ని దాంట్లో క్వాలిటీని పెంచుకోండి, ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది బాను. నో ప్రాబ్లం. చూడమ్మా ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఏ ఓవర్ ద ఇయర్? లుక్ ఎట్ మీ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఆల్రెడీ కంపెనీ బి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, రెవెన్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఆల్రెడీ. రెవెన్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 5040 రెవెన్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెండిచర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎక్స్పెండిచర్, సో ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా హియర్? 750. సో 2010 is what? 750. So here it is what? 850. 750, 850, 1400. So 750, 850. So 1600, 2500,
2500 రెడ్ కదా సారీ. సో 1600, 2600, 3400, 3400. So 4600. Here 150, here 150. 4700, 4700, 4700. Difference is how much? 350. Difference is how much? 350. So your answer is option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you clear, Andy? So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, Namma? So 750, 850, 1600, 2600, 3400, 4600, 50, 50, 100, 4700. మనం 5050 అనేది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చేసాం ఆల్రెడీ. డిఫరెన్స్ ఇస్ 350. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అది. షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Do it fast. Do it fast. What is the answer? Do it fast. ఎస్ అరుణ్ కుమార్, డైరెక్ట్ డిఫరెన్సెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అరుణ్ కుమార్. ఎందుకు తీసుకోలేదని నేను ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. డైరెక్ట్ డిఫరెన్సెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అది. నెక్స్ట్ అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఏ ఓవర్ ద ఇయర్స్? ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ అండి? టోటల్ 4700. సో డివైడెడ్ బై టోటల్ మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో. ఎన్ని ఇయర్స్ అంటే 5 years. సో 4700 by 5 హౌ మచ్ అండి? 4700 by 5. ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇది 5000 అనుకుంటే 100 times పోతుంది. ఎస్ ఆర్ నాట్? 5000 times పోతుంది. సో 300 కదా, 60 times less. For 1000 times 60 times less, that is what 940. Option A is the right answer. Option A is the right answer. 5 తో క్యాన్సిల్ చేయొద్దు. ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా 5000 అనుకుంటే 5000 by 5 1000 times. కానీ అది 5000 కి హౌ మచ్ లెస్? 300 less. 560 times. For 1000 times 60 times less, that is 940. Option A is the right answer. Very good, very good. So 940, option A is the right answer. Very good, all of you. Start. Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. So answer D is the right answer. Very good. Look at me, all of you. Look at me, all of you. Very good. Very good. So what is the ratio of sum of expenditures in the year 2012 and 2013? 2012 and 2013. Okay, my expenditures. So expenditures and ఏంటమ్మా? Red color. 2012 and 2013. 12 expenditure is what? 1050. So 13 expenditure is what? 800. So together is what? 1850. Together is what? 1850. So 1850 is to 2014 revenue. 2014 revenue. Revenue is what? 2014 revenue is what? 1500. So 1500. ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుద్దమ్మా? సో 50 టేబుల్ చూడండి. సో 50 30 times 50. So 37 times. So 37 is to 30. 37 is to 30. So option D is the right answer. 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 All of you okay, Ramma? Very good. Very good, all of you. Very good. So option D is the right answer. Be active in the class, all of you. Be respond. Okay, Ramma? So ఇంకొక 3 more hours మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలి, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినవి, నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి.
Start. What is the answer? Do it fast. What is the answer? So option C is the right answer. Option C is the right answer. Look at me and all of you. So in which year was the profit percentage is highest? Profit percentage is highest. Profit percentage is highest. Look at me and all of you. So profit percentage is highest. They're asking. Profit percentage is highest. All of you okay, Namma? So ఎప్పుడైనా సరే whenever they're asking questions regarding profit percentage, don't use this formula. ఫార్ములాను యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, మనం డైరెక్ట్గా అటాక్ చేస్తాం. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మాక్సిమం 2011 చూద్దాం. 2011. సో 2011, సో ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ వాట్ 850, సో రెవెన్యూ ఇస్ వాట్ 1000, సో ప్రాఫిట్ ఇస్ వాట్ అమ్మా 150. రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్. Revenue minus expenditure 150 profit. Profit percentage is always calculated on expenditure. Expenditure is what 850, so 150 by 850. Next 2012 చూస్తే గిన రెవెన్యూ చూడమ్మా, రెవెన్యూ 900 ఉంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో 1050 ఉంది. అప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుంది? 2012 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. కమింగ్ టు 2013 లో చూస్తే ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ 800, రెవెన్యూ ఈజ్ 1050, అంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ వాట్ 250. So 250 by 800, 250 by 800. Next 2014, so 1500 is the, this is 1500, that is 1500. So 250, so 250 and 1250, 250 and 1250. Next, so 2010 again చూసినట్లయితే రెవెన్యూ ఏమో 600, ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో 750. అసలు 2010 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. అంటే ఈ 3 years లో ఈ మూడిట్లో ఏది హైయెస్ట్? లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒకసారి మీరు చూస్తే సో 250 by 1250 అంటే 1/5 ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్. 1/5 అంటే 20%. ఎస్ అన్నా? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, 10% 85, 20% 170. దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 20%. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ దిస్ వన్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ 2011. సో ఈ రెండిట్లో హైయెస్ట్. ఇక్కడ చూస్తే 10% 18, I need 250. This is greater than 30%. This is what greater than 30%. అసలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 250 న్యూమరేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. విచ్ డినామినేటర్ ఇస్ ద లీస్ట్ వన్, దట్ షుడ్ బి ద హైయెస్ట్ వన్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? సో 2013. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే. డోంట్ హియర్, ఇంకొకసారి కూడా చెప్తున్నామా, ఎవరైతే వ్యూవర్స్ ఉన్నారో మీ పర్సనల్ చాటింగ్ చేసుకోవడానికి కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ డూ యువర్ పర్సనల్ చాటింగ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ బిఫోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఇవి. ఎవరైతే సీరియస్నెస్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే క్లాసెస్ వాచ్ చేయండి. సో అన్నెసరీగా ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి హాయి బాయి ఓకేనమ్మా ఇలాంటి చెప్పుకోవడానికి కాదు ఈ చాట్ బాక్స్, అలాంటి చెప్పుకోవడానికి కాదు ఈ క్లాస్. మీ పర్సనల్ వాట్సాప్లో మీరు చాట్ చేసుకోండి. సో బీ సీరియస్, సో బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్. మేము ఎంత సీరియస్గా ఎంత యాక్టివ్గా మేము ఇక్కడ చెప్తున్నామో మీరు కూడా అంత యాక్టివ్గా ఉండండి. అన్నెసరీ చాటింగ్ అనేది చేయొద్దు చాట్ బాక్స్లో ఎవరు కూడా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో డోంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో చాట్ బాక్స్ లో రావద్దు. మీ ఒరిజినల్ నేమ్ తో చాట్ బాక్స్ లో రండి. డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో మీరు చాట్ బాక్స్ లోకి వస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వను నేను. ఓకేనమ్మా? అదే అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్, బీ రెస్పాండ్ ఇన్ ద క్లాస్, బీ సీరియస్. డోంట్ డూ అన్నెసరీ థింగ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
So don't use profit and loss percentage, all of you. So do it. Next one, start. Look at me, all of you. And one more thing, Andy, this is not expenditure, amma. So the given data is regarding income. The given data is regarding income. Okay, amma? The given data is regarding income. All of you clear, Andy? The given data. So here, read the question number 59, all of you. The percentage increase or decrease in the income of company C2 is highest in which of the following years? C2 అంటే ఎల్లలో చూడండి అమ్మా. C2 5 to 6 ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 1 part ఇంక్రీజ్ అయింది on 5. సో 1/5. నెక్స్ట్ సో 6 to 5.6 డిక్రీజ్ అయింది, జస్ట్ క్యాన్సిల్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ 5.6 to 7, హౌ మచ్ ఇంక్రీజెస్? 1.4 ఇంక్రీజెస్ on 5.6. నెక్స్ట్ 7 to 6.5 డిక్రీజ్ అయింది, 6.5 to 5.5 డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఓన్లీ 2. 1.5 అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 20%, కానీ 1.4 by 5.6 అంటే 1.44 times 5.6 and this is 1/4. 1/4 అంటే 25%. 1/4 అంటే what? 25%. So where is the maximum? Which year is the maximum? So which year is the maximum? 2011. So your answer is what? Option C. Option C is the right answer. All of you okay నండి? అదే. So only 2 years increase అయినాయి. One it is 20%, another one it is 25%. So they're asking maximum. Maximum is what? So 2011. Option C is the right answer. సో డిక్రీజ్ ఆల్సో కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మహిత డిక్రీజ్ కూడా సార్ డిక్రీజ్ కూడా అన్నాడు కాబట్టి డిక్రీజ్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఎంత అయిందమ్మా? ఒక 1.4 అయింది. 1.4 on 6. 1.4 on 6. It is less than 25%. Yes or not? Less than 25%. Next where it is decreases? 0.5. 0.5 on 7. 0.5 on 7. So less than 25%. Next 1 on 6.5. 1 on 6.5. It is less than 25%. Are you okay? సో డిక్రీజ్ చూసినప్పుడు కూడా ఎందుకు నేను డిక్రీజ్ చూడలేదంటే, చూడమ్మా, డిక్రీజ్ నేను ఎందుకు చూడలేదంటే, సో ద గ్యాప్ ఈజ్ వెరీ నియర్, అందుకే నేను చూడలేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే నెక్స్ట్ స్టార్ట్. Look at me, all of you. So question number 60. If the expenditure of a company C1 in the year 2009 was 2.25 lakhs, was what? 2.25 lakhs.
Then what was the profit percentage of C1 in that year? So expenditure is what? Expenditure is what? 2.25 lakhs. First of all, income 2009. 2009, company C1. Company C1. C1 is where? C1 is where here. That is 5. C1 is what? 5. 5. So income is 5. Income is 5. Income is 5. Expenditure is 2.25. Profit is what? 2.75. Profit is what? 2.75. Profit is always calculating on expenditure. Profit is always calculating on expenditure. Profit is always calculating on expenditure. All of you clear andi? So numerator 2 decimals are there. Denominator 2 decimals are there. Decimals automatically get cancelled. So 25, 25 11 times, 25 9 times, 11 by 9. Which fraction? 11 by 9. So we know very well 9 by 9 is 100 percentage. 2 by 9 is 22 2 by 9 percentage. Your answer is 122 2 by 9 percentage. 122 2 by 9 percentage. Approximately which option is there? 122. Option C is the right answer. Option C is the right answer. All of you okay nandi? So we know very well from the fraction table 1 by 9 is 11 1 by 9. 9 by 9 is 100 percentage. Remaining is 2 by 9. 1 by 9 is 11 1 by 9. 2 by 9 is 22 2 by 9. Together is 122 2 by 9. Your answer is 122 point something. So which option is there? 122. So option C is that answer. All of you okay namma? Start. Do it fast. రాహుల్ నాయుడు 5 ఇన్కమ్ ఉంది. 2 ఇన్కమ్ లో నుంచి 2.25 తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఇస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆర్ యు ఓకే రాహుల్? వెరీ గుడ్. Look at me all of you. Look at me all of you. Look at me all of you. If the profit percentage of company C2 in the year 2011 is 20%, profit percentage is 20%. What was its expenditure in that year? Look at me, income they given C2 2011, C2 yellow 11 7. So 7. Profit is 20% na? Whenever profit is 20%, that will be equivalent to 120% na? 120% of CP is 7. Then 100% of CP is what? నాకు expenditure కావాలి. Expenditure అంటే 100%. 120% is 7. Then 100% is what? So 26 times 25 times. 26 times 25 times. 6 how many times? 6 how many times? So 6 12 hours. 6 1.2 times 7.2 less than 1.2 times 5 into 1.2 6 less than 6 very closer to 6. Your answer is what? Less than 6 very closer to 6. 5.83. 5.83 is the right answer. Once again I will explain. 20% profit ante that should be 120% of expenditure. 123% 120% of expenditure will be equivalent to 7 parts. Then expenditure ante 100%. 100% is what? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే ఒకసారి మీరు చూడండి అమ్మా. 26 టైమ్స్ 27 టైమ్స్ 25 టైమ్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ నా? సో ఒకసారి మీరు చూడండి అమ్మా. 6 ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా? 7 1.2 టైమ్స్ లెస్ దాన్ 1.2 టైమ్స్ వెరీ క్లోజర్ టు 1.2 టైమ్స్. 6 1.2 టైమ్స్. సో 6 1.2 టైమ్స్ 7.2 బట్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1.2 టైమ్స్. సో 5 into 1.2. So 5 into 1.2 6 but less than 6. So your answer is less than 6. It's very closer to 6. It's very closer to 6. So your answer is what? 5.83. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you okay namma? All of you okay kada? Shall I go for the next question?
Start. Look at me, all of you. Look at me, all of you. Next question. What is the average income of company C3 overall over all the years? Company C3. Company C3. Look at me, amma. Company C3. All the years అన్నాడు కదా కంపెనీ C3. ఒకసారి చూడండి మా రెడ్ అన్ని యాడ్ చేయండి. రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయని యాడ్ చేయండి. హియర్ 6, హియర్ 5, హియర్ 5, హియర్ 4, 5, 4.5. సో 6, 5, 11, 16, 20, 25. So 25, 4.5. So 29.5. Okay, Nama? So 6, 5, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 4, 20, 25, 29.5. So 29.5 by, so how many, Amma? How many? So 2, 4, 6, 6. Generally 6 5 is 30. Less than 5 times, very closer to 5 times. So very closer to 5 times, 4.83. So your answer is what? 4.83. All of you okay, Amma? Sorry, this is for 29 only, not 25, 25.5. This is 25 only. ఎందుకంటే ఇది 4.5 ఓన్లీ ఇది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ 4.5. ఓకేనమ్మా? అదే ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే నెక్స్ట్ స్టార్ట్. Look at me, all of you. What was the approximate percentage increase in the income of company C1 in the year 2010 as compared with 2008? As compared with 2008. So C1 2010. C1 2010. So C1 2010 is what? 5.5. 5.5. 5.5. Okay. 5.5. Next. So as compared with 2008, 2008 is what? 4. So how much increases, Andy? 1.5, 1.5, 1.5 on 4. So 1.5 is what approximately? So 40%, 1.6 and the points of 40% kada, approximately 40%. So 10% 0.4, 40% 1.6, less than 40 is very closer to 40. It's very closer to 40, only one option is there. They're asking approximate. So your answer is what? Option A. So option A is the right answer. It's not option C, option A. Option A is the right answer. Okay, Nama? All of you clear, Andy? Shall I go for the next question? So next question. So profit, percentage of profit earned by two companies they given. Here they given percentage of profit earned by two companies. Okay, Nama? The given data is percentage of profit they given. So no need to use formula. We know very well profit percentage or loss percentage is always calculating on cost price. All of you okay, Nama? Ade. So next. So read the first question. Start.
Okay, what is the answer, Amma? Look at me and all of you. 240 is the answer. Very good. Option A is the right answer. If the expenditure of company B in 2000 was 200 crores, so what was its income? Look at me, Amma. మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చాడు, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ తెలుసు, ఇన్కమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లుక్ ఎట్ మీ అండి. సో ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ వాట్ 200 crore 2000 crores. ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ వాట్ 200 crores. So profit is what, amma? In 2000 year company B. So company B. So company B 2000 year. What, amma? Profit percentage is 20 percentage. 20 percentage of 200. 10% 20. 20% 40. 40 profit. Expenditure is 200. Income is 240. So your answer is what? Option A. Option A is the right answer. All of you okay, Nandi? Adi. All of you okay, Namma? Shall I go for the next question? Start. So what is the answer, Amma? So if the income of company A in 2002 was 600 crores, okay, what was its expenditure? If you observe carefully here, in previous case, expenditure ఇచ్చాడు, income అడిగాడు. ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చి ఇన్కమ్ అడిగాడు. కానీ ఇక్కడికి మీరు చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ అమ్మా, మనకి ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఇచ్చి ఎక్స్పెండిచర్ అడుగుతున్నాడు. దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్. ఓకే, సో హియర్ if you observe, and income is what 600 crores. Income is what 600 crores. First of all, profit percentage is what, amma? Company A 2002 company A profit percentage is what 60%. Chundamma 60% profit. So expenditure is 100%. Together is what 160%. 160% is, so how much is 600 crores? 160% is 600 crores. Then 100% is what? So చూడండమ్మా 44 times 42.5 times. So 44 times 4 how many times? 160. So 4 how many times? 40. 44 times now 4 150 times. 150 times of 2.5 375. So your answer is what? 375 crores. Option C is the right answer. Option C is the right answer. All of you clear, Andy? So once again I will explain here. Once again, so here profit percentage is 60%. So income is what? 160%. 160% of expenditure will be equivalent to 160% will be equivalent to 600 crores. All of you okay, Andy? 600 crores. Now I need what? 100%. 100% of expenditure is what? Look at me, Andy. So 40 tables the cancel చేస్తున్నానండి. 44 times 42.5 times 4 how many times అండి? 4 how many times అమ్మా? 150 times. So 2.5 into 150. 2.5 into 150. 150 2 times 300. 150 0.5 times 3 0.5 150 times 75. So together is what? 375. సో అమ్మ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది బేసిక్ చాప్టర్. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఎక్స్పెండిచర్ తెలియదు కనుక 100% అనుకున్నాను. ప్రాఫిట్ అనేది 60. టుగెదర్ ఈజ్ వాట్ 160. సో ఎక్స్పెండిచరు ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచరు ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఇన్కమ్, రెవెన్యూ. ఓకేనండి. సో ఎక్స్పెండిచర్ తెలియదు 100% అనుకున్నాను. ప్రాఫిట్ 60%. టుగెదర్ ఈజ్ వాట్ 160%. 160% అంటే 600 అని ఇచ్చాడు. దాంట్లో నాకు 100% కావాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే అరే ఓకే రమేష్. సో 40 టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ చేశారండి. 44 టైమ్స్ 42.5 టైమ్స్ 4 150 టైమ్స్ 2.5 ఇంటూ 150 375. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే నెక్స్ట్ అమ్మా స్టార్ట్.
Be active in the class, all of you. Be active. Be respond. So answer is what? Can't be determined. Okay, very good. Look at me and all of you. If the income of company B 1998, income of company B 1998 was what? 200 crores. ఒకసారి మీరు చాలా జాగ్రత్త వినాలండి. 1998 ఇన్కమ్ తెలుసు. ఇప్పుడు 1998 ఇన్కమ్ తెలుసు కాబట్టి 1998 ఎక్స్పెండిచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, 1998 ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే 1998 ఇన్కమ్ తెలిస్తే మనకు ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ తెలుసు కనుక 1998 ఎక్స్పెండిచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, 1998 ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ వాట్ వాజ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఇన్ 1999 ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1998కి 1999కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? రిలేషన్ కూడా లేదు. రిలేషన్ లేనప్పుడు 1998 నుంచి 1999 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం? చేయలేం. సో ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ కాంట్ బి డిటర్మైన్ దగ్గర ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఆ డౌట్ అనేది లేకుండా చేస్తాను. చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే కాంట్ బి డిటర్మైన్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా స్టూడెంట్స్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే ఆ రిలేషన్ కింద ఉన్నట్లయితే మనం ఆన్సర్ చేయగలం. ఆ రిలేషన్ కింద ఆ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ కింద లేకపోతే ఆన్సర్ చేయలేం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరున్నారు, నేనున్నాను. సో కొన్ని రోజుల ముందు నేనెవరో మీకు తెలియదు కాబట్టి జనరల్గా మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు, నేను కూడా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాను. మీరెవరో నాకు తెలియదు, నేనెవరో మీకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు మీరెవరో నేనెవరో, ఎట్ ద టైమ్ ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. ఇవాళ క్లాస్లో నన్ను చూస్తుంటారు కాబట్టి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు రోడ్డు మీద నన్ను చూస్తే లేదా నేను మిమ్మల్ని చూస్తే, సో అప్పుడు రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ, యు ఆర్ ఏ స్టూడెంట్, ఎస్ ఆర్ నాట్? ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైనా కనిపిస్తే, సో మన ఇద్దరిని కలిపింది ఎవరు? ఐఏసి ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. ఐఏసి ఉంది కాబట్టే మన ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఉంది. సో మీరు స్టూడెంట్, నేను ఫ్యాకల్టీ, ఎస్ ఆర్ నాట్? ఆ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు మన ఆన్సర్ కెన్ బి డిటర్మైన్. ఆ రిలేషన్ లేనప్పుడు, ఆ లింకే లేనప్పుడు ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ లింక్ కింద ఉంటే ఆన్సర్ కెన్ బి డిటర్మైన్, ఆ లింక్ అనేది లేకపోతే ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? ఈ సమ్లోనే కాదు, ఎక్కడైనా సరే, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అమ్మా, అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తున్నానండి. అన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి. వెయిట్, ఇంకా మన క్లాస్ 3 more hours ఉంది, 2.5 hours ఉంది. అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తాను, ఓకేనమ్మా? అదే, అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తాను, ఓకేనమ్మా? అదే. సో స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? Look at me and all of you. Option B is that answer. Option B is the right answer. Look at me, Amma. If the income of the two companies in 1998 were equal, so what was the ratio of their expenditures? Here keyword is what? Income of two companies are equal. Incomes are equal. We know profit percentages ratio. They're asking ratio of their expenditure. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పెండిచర్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, కానీ రేషియో ఆఫ్ దర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎంత అంటే మనం ఆన్సర్ చెప్పలేం, కానీ రేషియో ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చూడండి అమ్మా, 1998 కంపెనీ ఏ ఇస్ వాట్? So company A is what? Profit percentage is what? 35. Company B is what? 30. Company A profit percentage is 35. So profit percent 35%, income ఏమో అవ్వాలి? 135%. 135% of expenditure of A will be equivalent to company B. Profit percent is what? 30% profit. Income is what? 130%. 130% of expenditure of B. 135% of expenditure of A is equal to
130% of expenditure of B. 5 table, 526 times, 527 times. So your answer is what? 26 is to 27. 26 is to 27. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Once again I will explain here. So incomes are equal. Income of A is equal to income of B. మీరు ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఈస్ 35%. ఇన్కమ్ ఈస్ 135%. 135% of expenditure of A is equal to, so company B profit is 30%. Therefore income is what? 130% of expenditure B. 130% of expenditure B. నాకు EA by EB కావాలి, ఎక్స్పెండిచర్స్ రేషియో కావాలి, ఎక్స్పెండిచర్స్ రేషియో. సో 526 times, 527 times. ఓకేనమ్మా. సో 26/27 expenditures ratio is what? 26/27. సో ఆప్షన్ B is the right answer. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్, బీ రెస్పాండ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, మీరు అడుగుతున్నటువంటి అన్ని మోడల్స్ కమింగ్ సమ్స్ లో వస్తాయి మనకు. ఓకేనండి? సో మనకు 2 o'clock వరకు మాక్సిమం అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? అదే. సో బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్, so try to solve the next question. Start. So what is the answer? What is the answer? What is the answer? Look at me, all of you. So what is the percentage increase in percentage of profit? చాలా క్లియర్గా చూడండి, చాలా తెలివిగా అడిగాడు. పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. మనకి ఇచ్చిన డేటా కూడా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్సే, అందుకని ఆన్సర్ చేయగలం. ఒకవేళ వాడు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అడగకుండా ఓన్లీ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మిన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కాంట్ బి డిటర్మిన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఇచ్చింది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్సే, గివెన్ డేటా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్సే, అడిగింది కూడా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్సే, అందుకని ఆన్సర్ చేయగలం. సో కంపెనీ బి ఫ్రమ్ 2000 to 2001, కంపెనీ బి 2000 is what? 20. So here it is what? 35. So how much increases? 15. Increased by initial value into 100. Increased by initial value into 100. So how much increases? 15 increases upon 20. 15/20. So that is what? 3/4. 3/4. 3/4 is nothing but what? 75%. 3/4 is nothing but what? 75%. So your answer is what? 75%. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you okay namma? Shall I go for the next question? Shall I go for the next question, amma? Very good, all of you. So next DI. Okay, namma? Start. So option E is the right answer. Look at me, all of you. Very good, Sri Sai. Look at me, all of you. The family's income spent during 2011 in terms of percentages. Okay, in terms of percentage they given. Food 19%, savings 13.5%, clothing 16%, housing 9%, education 6%, transportation 19%, other 17.5%. All of you clear, Andy? Now, question is what? The percentage of income on food is what percentage of the total income spent on the transportation and others? So percentage of income of spent on food is what am I here? 19. So 19 is
what percentage of transport and others? Transport and others, 19 plus 17.5. So 36.5. So 36.5. 19 is what percentage of 36.5? Look at me and all of you. Look at me and all of you. So if you take 50 percentage, 50% is what? 18.25. If you take 50 percentage, 50% will be equivalent to 18.25. 18.25. I need 19. I need 19. So my answer is more than 50. It's very closer to 50. More than 50. It's very closer to 50. So your answer is what? Option E. Option E is the right answer. So 52.05. 52.05 percentage. All of you clear, Andy? So here 100 percentage is 36.5, 50 percentage is what? 18.25, exactly half of that one. So I need 19, so I need more than 50. It's very closer to 50. So which option is there? Option E. Option E is the right answer. All of you clear, amma? Very good, very good, very good, all of you. So be active in the class, all of you. So try to do the problems fast. Try to do the problems fast. So what is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. Do it fast. So see the next question answer. The percentage of income spent on clothing exceeds that on savings by. Clothing exceeds that on by savings. Clothing is what? 16 percentage. Savings is what? 13.5. The given data is also percentage. Difference is how much? So difference is how much? 2.5. Difference is how much? 2.5. So your answer is what? 2.5 percentage. So option C is the right answer. Option C is the right answer. All of you okay, Namma? So difference is 2.5 percentage. Option C is the right answer. Very good, all of you. Next question. Start. Do it fast. Do it fast. Option C, very good. Option C is the right answer. Very good. Look at me, all of you. If the total income of the family during 2011 was so 3 lakhs. What am I? 3 lakhs. So the savings of the family in 2011. Savings is what? 13.5. Now I need 13.5 percentage of 3 lakhs. 13.5 percentage of 3 lakhs. Forget that zeros, and forget that points. Just do one thing. Just do one thing. What is 13.5 into 3? 13.5 into 3, 405. So your answer is what? 405. Option C is the right answer. No need to calculate anything. So 135 into 3, 405. Our answer is in terms of 405. In terms of 405, only one option is there. So your answer is what? Option C. Option C is the right answer. In terms of 405, 135 into 3, 405. In terms of 405, only one option. Very good, all of you. Option C is the right answer. All of you okay, Namma? Shall I go for the next question? Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? So be active in the class. Try to solve the questions. Do it fast. So answer is what? Next question answer is what? Option B. The total expenses of the family and transport is equal to the spent on what? Transport. So transport is what? 19. Transport is what? 19. That 19 will be equivalent to what? That 19 will be equivalent to food. So food is what? 19. So your answer is what? Option B. So option B is the right answer. Very good, all of you. Very good. So option B is the right answer. Start. So what is the answer? Option D. Very good. The savings of the family is more than the expenditure on. The savings of the family. Savings of the family is what? 13.5. It is more than housing.
It is more than education. So savings is more than housing, more than education. So more than education, more than housing. So your answer is what? A and C. A and C. A and C. So your answer is what? Option D. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Very good. Very good. Very good. Option D is the right answer. Very good, all of you. So be active in the class, all of you. So very good, all of you. So shall I go for the next question? So next question, first of all, they given the given data. Just check the given data. The given line graph shows the total number of beds occupied plus unoccupied. They given total number of beds and the number of unoccupied beds in 5 different hospitals. సో ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ అమ్మా ఇక్కడ మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ అంటే టోటల్ ఆక్యుపైడ్ ప్లస్ అన్ఆక్యుపైడ్ టుగెదర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఆక్యుపైడ్ బెడ్స్ అన్ఆక్యుపైడ్ బెడ్స్ అంటే సో సెకండ్ లైన్ గ్రాఫ్ లో ఇచ్చాడు, సెకండ్ లైన్ ఇచ్చాడు. సో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి డిఏ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వాల్యూస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయనప్పుడు డైరెక్ట్గా చేయొద్దు. దీని నుంచి ఒక సపరేట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, ఒక టేబుల్ను ఫామ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాని ఒక టేబులర్ ఫార్మేట్లో రాసుకోండి, అప్పుడు సమ్స్ అనేవి ఈజీ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో ఈ క్వశ్చన్ చూసి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక టేబుల్ డ్రా చేసి దెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే కదా? సో స్టార్ట్. First of all, draw the chart. ఓకేనమ్మా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ look at me, all of you. First of all, so I will draw a table. So here different A, B, C, D, E, different things are there. A, B, C, D, E. ఓకేనమ్మా, so this is total unoccupied, occupied. ఓకేనమ్మా, టోటల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ టోటల్ is what అమ్మా? So here this is 2000, this is 2500. Each line indicates 100. So 2400. Total it is what? 2400. This is 2400. Okay. So unoccupied is what? So this is what? 500, 600, 700, 800. Unoccupied is what? 800. Unoccupied is 800. Remaining is what? Occupied. If I subtract 800 from 2400, that is what? 1600. All of you clear, amma? Next, coming to B. So B is what? Here 1500. This is what? 1600. So total it is what? 1600. Out of 1600, so unoccupied is what? 500. Exactly 500. So unoccupied is what? Exactly 500.
So 500. So if I subtract 500, remaining 1100 is what? Occupied. Now coming to C. Now coming to C. So C occupied is what? C occupied is what? So this is 3200. This is what? 3200. 3000, 3000, 3100, 3200. So total it is 3200. Total it is what? 3200. Out of 3200, so this one is what? This one is what? So this one is what? 1200. This one is what? 1200. 1200. So 1200. Therefore, remaining 2000 is what? Occupied. Remaining 2000 is what? Occupied. Coming to D. So total it is what? 2000. Total it is what? 2000. So total it is what? 2000. Total it is what? 2000. Out of 2000, unoccupied is what? Unoccupied is what? 400. So this is what? 400. This is what? 400. So unoccupied is 400. This is 400. Therefore, this is what? 1600. 1600. Next to E. So E is what? So this is what? 3500, 3600. 3600. So total it is what? 3600 total. So now it is what? Occupied is what? Unoccupied. So this is 1500, 1600. 1600. So the remaining is what? 2000. The remaining is what? 2000. Now questions are very easy. Now questions are very easy. All of you okay, Ramma? Now read the first question, Amma. All of you. Now read the first question. So first question is what? The number of occupied beds in E. Occupied beds in E. So 2000 is how much percentage more or less than the total number of beds in B? Total number of beds in B. First of all, total number of beds in B is what? 1600. They compared with 1600. They compared with what? 1600. They compared with 1600. The number of occupied beds in E. Occupied beds in E. Occupied beds in E is what? So occupied beds in E is what? 1600. Occupied beds in E is what? 1600. So E is how much percent more or less? 1600. Here 16 total number of beds in B. E gada? Sorry, E gada? E 2000. How much less, Amma? Here 1600, here 2000. How much less? 400. So 400 by 1600. So 4 by 16. 1 by 4. 1 by 4 is what? 25%. So your answer is what? 25%. Option A is the right answer. Option A is the right answer. So 1600, 2000. Difference is 400. They compared with the 1600. 400 by 1600. 1 by 4. 1 by 4 is what? 25%. Option A is the right answer. All of you clear, Andy? Very good. Very good, all of you. Very good. Shall I go for the next question? So next question, Amma. Do it fast. What is the answer? Do it fast. Do it fast. What is the answer? Option B. Okay. Look at me and all of you. Find the ratio of number of occupied beds in C. Number of occupied beds in C. 2000. So 2000 is to. So 2000 is to. Number of unoccupied beds in D. Number of unoccupied beds in D. D is what? 400. So 2000 is to 400. 400 ones are 400 fives are. So your answer is what? 5 is to 1. 5 is to 1. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Very good. Very good, all of you. Very good. Very good. Very good. Option B is the right answer. All of you okay, Namma? Very good. Shall I go for the next question? Very good. Very good, all of you. Next question, Amma. Start. Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? So option C. Very good, Sandeep. Option C is the right answer. Find the average number of unoccupied beds in BCE together. BCE. So if you observe carefully here, BCE they're asking unoccupied BCE. BCE. So 1600 plus 1200,
2800, 2800 plus 500, 3300, 3300, 3300 by 3. So 11 times, 1100. Average is what? 1100. Option C. Option C is the right answer. Option C. Very good, all of you. So BCE. So 1700, 3300. So 3300 by 3. Average is by 3. So your answer is what? 1100. 1100 is the right answer. Very good, all of you. Very good. Next one, Amma. Start. Do it fast. Do it fast. Very good, all of you. Do it fast. Answer D. Look at me and all of you. Find the difference between the number of occupied beds in B and D. Difference in B and D. So if you observe, difference in B and D. Occupied B and D. Occupied. B is what? 1100. D is what? 1600. They're asking difference. Difference is what? 500. So option D. Option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you okay, Ramma? So option D is the right answer. Very good, all of you. Very good. So option D is the right answer. Start. Option E. Option E is the right answer. Look at me, all of you. The number of beds occupied by females in B is 25% of the total beds available. Total beds available. Okay, Rama? Find the number of beds occupied by males in B. So B, Amma, first of all, if you observe carefully here, the number of beds occupied by females B is what? 25% of the total beds available. So 25% ఏంటమ్మా 400. Out of 1600, 25% 400. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్యుపైడ్ బెడ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ 1100. అవుట్ ఆఫ్ 1100, 400 ఆర్ ఫీమేల్స్, ద రిమైనింగ్ 700 ఆర్ మేల్స్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? 700. ఆప్షన్ ఈ. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So here, total number of beds are 1600. Number of females occupied beds will be equivalent to, so 25% of total, 25% of 1600, that is 400. So first of all, how many beds are occupied? 1100. Out of 1100, 400 are females, remaining 700 are males. Your answer is option E. Very good, all of you. So next question. So try to take, this one is also diagram. Okay, now first of all diagram form చేయండి ఇక్కడ కూడా, then it is very easy for you. First of all, given data is what? The bar graph given below shows the total number of female voters in 5 different cities. Okay, Nama? So total number of female voters. And ఇక్కడ ఇచ్చింది female voters. And the percentage of male voters in the respective cities. అంటే ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడమ్మా. 756 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఓటర్స్. అదే యొక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో అదే పర్టికులర్ రీజియన్ లో 40% ఆర్ మేల్ ఓటర్స్. అంటే 40% మేల్ ఓటర్స్ ఉన్నారంటే రిమైనింగ్ 60% ఎవరు? 756. 60% 756 అయితే 40% is how much? Like that. Similarly, just try to frame a diagram, then it is very easy for you. Start. First of all, frame a diagram. So draw a possible table. ఓకేనమ్మా? సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఓటర్స్ తెలుసు. ఫీమేల్ ఓటర్స్ నుంచి మనం మేల్ ఓటర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒక సింపుల్ టేబుల్ కింద ఫామ్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అటాక్. ఓకేనమ్మా? సో డూ ఇట్, ట్రై టు ఫార్మ్ ఏ టేబుల్ by using this one. Do it fast. Do it fast. Do it fast.
కృష్ణ వస్తాయి వెయిట్ కృష్ణ వస్తాయి అవి ఆ డిఏస్ కూడా వస్తాయి. వెయిట్ మన టిల్ ద ఎండ్ 2 o'clock వరకు మనం అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తాం. వెయిట్ ఫర్ ద టైం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ క్వశ్చన్స్. Do it fast. First of all, frame a diagram. Do it fast, all of you. Answer D. Okay, Amma. Look at me and all of you. Look at me, all of you. Look at me, Amma. What is the average total number of voters in all the cities? First of all, మనము total find out చేద్దాం చూడండి. So PQR cities, PQ, not here. Look at me, Amma, here, all of you. So PQRST. Total 5 cities are there. So female voters, male voters total. So try to form a diagram, then it is very easy for you to calculate. Female voters, male voters, total voters. Now female voters are how many? 756. 756. Here male voters are 40%. Male voters are 40%. Remaining 60% are whom? Female voters. So 60% is, look at me, all of you. 60% is 756. Then 40% is what? 40% is what? 23 times 22 times. 3 how many times, Amma? So 3 2s are, so 3 5s are, 3 2s are, 252 times. 252 times is what? 504. So this is what? 504. If it is 504, so total it is what? 1260. Total it is what? 1260. At the same time, so here it is 462. So here it is what? 462. 462. So males are what? 45%. If males are 45%, females are 55%. So 55% is, so what, Amma? 462. 55% is what? 462. Then 45% is what? Look at me, and 11 5 11 times, 5 9 times. 11 4s are, 11 2s are, 9 4s, 942 times. 942 times, 940 times 369, 2 times 18. So 18 plus 360, 378. So this is what? 378. ఇక్కడ ఈ 2 ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే 380. 380 plus 460. So 440, 840. So together is what, Amma? 840. Now next, Amma. So R is what? 468. R is what? 468. So 48%. 48% females are how much percentage? 52%. 52% is 468. Then 48% is what? 52 9 times. 59 times 450 to 9 times 18. 18 plus 450, 468. Exactly 9 times. 48 into 10, 480. Less than 48. So 432. 432. So 432. ఈ 32 ని యాడ్ చేస్తే ఏంటమ్మా? 100. 100 plus 800, 900. Together is what? 900. Coming to S, 424. So 60% are males. Therefore 40% are females. So 40% will be equivalent to 424. 424. Then
Then మనకు కావాల్సింది ఎంతమ్మా 60%. 60% is what? 0 0 get cancelled. 4 how many times amma? 4 ones are 4 6 are 4 6 are 24. 1 are 6 times. 1 are 6 into 6. So 636 636 636 36 ని యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 60 1060 1060. నెక్స్ట్ టీ. సో టీ టోటల్ 510. Females are 510. So 32%. 32% remaining is what? 68%. 68% is 510. 68% is 510. Then 32% is what? 32% is what? Look at me and all of you. So here, so 6 table cancel out now. 4 table 4 16 4 19 times. 4 17 times. 4 17 times. 4 8 times. 17 30 times. 830 times 240. 830 times 240. 240. So this is 240. Together is what? 750. Together is what? 750. All of you clear, Andy? So now questions are very easy for you. Now once calculate questions are very easy for you. Now read the first question. So read the first question, all of you. What is the average of total number of voters in all the cities? Total number of voters in all the cities. Total number of voters. చూడమ్మా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఒకటే, దాని యొక్క టోటల్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. Look at me, all of you. So 1200, 800, 2000, 29, 39, 46, 4600, 4600. So here 10, 16, 21. So 4810, 4810. Look at me, Andy. First hundreds add చేస్తున్నాను. 20, 29, 39, 46. 100, 110, 210. 210 plus 4600, 4810. By average they're asking 2, 4, 5. 5. 5 how many times? 5 9 times. 5 6 times, 5 2 times. So your answer is what? 962. So option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you clear, Andy? So without calculating this diagram, it's not possible to say the answers. All of you clear, Andy? Once you create this diagram, the remaining questions are very easy for you. Okay, Namma? All of you okay, Andy? Shall I go for the next question? So try to solve next question. What is the answer? Do it fast. Start. Option A is the right answer. Look at me, Andy. Total number of voters in CTP. Total number of voters in CTP is what? 1260. Is how much percentage more or less than the same in CTR? CTR it is what? 900. They compared with 900. They compared with what? 900. Compared with 900. So 900, 1260. Difference is what? 360. Difference is what? 360. 360 is what percentage of 900? 10% is 90. I need 360. Exactly 40%. So your answer is what? 40%. Option A is the right answer. So option A is the right answer. All of you clear, Andy? 10% is 90. I need 360. 40% is 360. All of you okay, Namma? Very good. Very good, all of you. Keep it up. Very good. Next question. Do it fast. Do it fast. What is the answer? Do it fast. Do it fast. What is the answer? So option B is the right answer. Option B is the right answer. Look at me, all of you.
What is the ratio of the number of male voters in city R and S? City R and S, male voters. City R and S, male voters. R and S, male voters. 430 to 636. Together is what? 1068. 1068 is to number of female voters Q and T. Q and T. Q and T. Female voters. Q and T. So 972. 972. 972. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. అదే సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా మనకు. సో ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ హయ్యర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, బి కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు. ఎందుకంటే 1068 అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, ఎస్ ఆర్ నాట్. 1068 అనేది సి కూడా మీ ఆన్సర్ అవ్వదు, ఎందుకంటే 79 తక్కువ ఉంది. సో ఆప్షన్ ఈజ్ వాట్? 89, 71. ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి? 4th టేబుల్, 12 టేబుల్. 12 8 జార్స్ 96, remainder is 10. 12 9s are 12 table. 12 8 jars, 12 7s are 84. 12 8 jars 96, 12 8 jars 1, 12 1 jars 1. So your answer is what? Option B. Option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So first one ఎక్కువ ఉండాలి, ఓకేనమ్మా. సెకండ్ వన్ తక్కువ ఉండాలి. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనమ్మా. సో 12 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. 12 8 jars 96, 12 9 jars 108, 12 8 jars 96, remainder is 12, 12 1s are. So your answer is what? Option B. Option B is the right answer. సో ఫస్ట్ది ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదంటే మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి సెకండ్ వాల్యూ కన్నా. సో ఏ ఆప్షన్, సి ఆప్షన్ అసలు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి. అదే 3 టేబుల్ 4 టేబుల్ చూస్తే చాలా టైం పట్టుద్ది, ఓకేనమ్మా. సో మాక్సిమం హైయెస్ట్ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేయగలగాలి మనం, ఓకేనమ్మా. అదే సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ అమ్మా. సో డూ ఇట్ ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ వన్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Very good, Karthik. Very good. Very good, Karthik. So option C is the right answer. Very good. Look at me, all of you. What is the difference between the average number of female voters in all the 5 cities and the average number of male voters in all the cities? Look at me, Amma. All male, all average female, average male. Okay. Look at me and all of you. First of all, if you observe carefully here, so first two females look at them, or males, whatever it may be. Females 1100, 1500, 1900, 2400, 2400. So 11, 17, 19, 20, 200. So here మనకి ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా టోటల్? ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ అమ్మా 11, 15, 19, 24. 24 plus 200, 2600. So 2600 plus 20, 2620, 2620. So males 8, 12, 18, 20, 2000, 2000. Okay, Namma, 2000. Next one is what? 100, 170, 2170, 2170. So 20, yes, 20, 2190. So average, first of all, difference చూడండి అమ్మా. Difference ఎంత చూడండి. Difference is what? 200 subtract చేస్తే 420, 430. Difference is 430. Now average they're asking. Divided with, so divided with total how many? 2, 4, 5. Now average find out. Divided with 5. So 5 8s are 5 6 are 86. So your answer is what? 86. So option C is the right answer. Don't calculate separate averages. First difference చూడండి, దాని తర్వాత average ని find out చేయండి. All of you okay నమ్మా? So 86 is the right answer. So difference is 430. Now I need average divided by 5. All of you okay namma? Shall I go for the next question? Do it fast. Active ga participate cheyandi. Do it fast. Calculate cheyali meer fast ga. Do it fast. Next question.
Answer C is the right answer. Option C is the right answer. Ravind, very good, Ravinder. What is the difference between number of male voters in city Q and S? Q and S. Q and S, male voters. Q and S. Q and S, male voters. And P and R, female vote. P, so P and R, female. P and R, female. P and R, female. So if you observe carefully here, this is what 900, 1000, 1014. Yes or not? So 300, 600, 900, 100, 1014. So 1014. So here it is what? So 1100, 1100, 110, 1210, 1224, 1224. So difference they're asking, difference. 1224, 1014. Difference is what? 210. Difference is what? 210. 210. So option C is the right answer. Option C is the right answer. Very good all of you. వెరీ గుడ్. సో మనం టేబుల్ని డ్రా చేసుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీ అయింది. ఓకేనమ్మా? అది సో మనకు కమింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా చాలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో మనం చివరి వరకు యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే కమింగ్ మోడల్స్ అన్ని కూడా మనకు ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి మోడల్స్ అనేవి నేను చివరిని పెట్టాను. మనకు ఫస్ట్ మీరు గమనిస్తే పై చార్ట్ కంప్లీట్ చేసాం, టేబుల్ డిఏ కంప్లీట్ చేసాం, దాని తర్వాత బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, దాని తర్వాత కేస్ స్టడీస్, దాని తర్వాత మిక్స్డ్ గ్రాఫ్స్, దాని తర్వాత డిఫరెంట్ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ మనకు కమింగ్ క్వశ్చన్స్ లో ఉన్నాయి. మీరు చివరి వరకు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? యాక్టివ్గా ఉండండి. 2 more అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ అన్ని మోడల్స్ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది. రేపొద్దున ఎగ్జామ్లో డిఫరెంట్ మోడల్ కనిపించినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఆ మోడల్ని అటెంప్ట్ చేయగలం. కొత్తగా చూస్తే అప్పుడు మీరు ధైర్యం చేయరు. అందుకని సో పేషెన్స్తో ఉండండి. సో చివరి వరకు ఉండండి. సో 2 more అవర్స్ స్పెండ్ చేయండి. అన్ని మోడల్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేద్దాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే సో ఉన్నాయి, వెయిట్ చేయండి శ్రీకాంత్. సో శ్రీకాంత్ అవి కూడా ఆ మోడల్స్ కూడా వస్తున్నాయి, డోంట్ వరీ. ఆ మోడల్స్ కూడా వస్తున్నాయి, డోంట్ వరీ. ఓకేనమ్మా? సో అవి కూడా చేద్దాం. అదే చివరి వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలి. ఎంత ఓపిక్గా వెయిట్ చేస్తే అంత మంచిది. ఓకేనమ్మా? మిస్సింగ్ డిఏ కూడా ఉంది శ్రీకాంత్, మిస్సింగ్ డిఏ కూడా ఉంది. ఓకేనమ్మా? వెయిట్. దిస్ ఇస్ కేస్ స్టడీ. ఓకేనమ్మా? దిస్ ఇస్ కేస్ స్టడీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? దిస్ ఇస్ కేస్ స్టడీ. ఓకేనమ్మా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఏ సూటబుల్ డయాగ్రామ్ by using this case study. All of you okay andi? Then we go for the questions. Okay namma? So try to create a diagram fast. Do it fast. So first question answer is option C. Okay, just I will explain amma. Just look at me, all of you.
Just look at me, all of you. I will explain. So here in a college, there are 1400 students who are doing graduation in any one of the subjects out of the 5 different subjects: zoology, botany, mathematics, physics, statistics. The ratio of number of boys and girls among them is 6:8. So here we know one thing very here clearly. One, it is what? 5 different subjects are there. Total number of students are there. Boys are there. Girls are there. Okay. So just I am framing a diagram here. Just look at me here. Subjects are what? Zoology, botany. So next one, it is what? Mathematics, physics, chemistry. Physics, statistics. So 5 different subjects are there. Boys, girls. Boys, girls. Total. అదేవిధంగా టోటల్ కూడా తీసుకుందాం. ఓకేనమ్మా. సో బాయ్స్, girls, total. So total they given how much? 1400. Total it is what? 1400. So ratio is what? Ratio is what here? 6:8. 14 parts. 14 parts is 1400. Each part it is 100. So boys are 6 parts, 600. So they given boys to girls. Girls are 8 parts, 800. Girls are 8 parts, 800. Now read the statement by statement. Try to fill this one. Okay, Amma? So 30% of the total girls are doing graduation in zoology. So zoology, 30% of total girls. So 30% on 80, 800, 240. So which subject? Zoology, 240. Next, and 20% of the total girls are doing graduation in statistics. 20% statistics, 160. 10% 80, 20% 160. Next, the total number of students doing graduation in botany is 220. Total number of students. Botany it is 220. Total number it is what? 220. Total it is what? 220. 250 students are doing graduation in mathematics. 250 students are doing mathematics. Students ante total. Mathematics. Next, the ratio of the number of girls and the number of boys doing graduation statistics is 2:1. So number of girls and boys. Girls is 2 parts, boys is 1 part. Okay, now girls is 2 parts. The ratio of number of girls and the number of boys doing graduation statistics is 2:1. And the girls are 2 parts. 2 parts is 160. 2 parts is 160. Then 1 part is what? 80. Then 1 part is what? 80. So together is what? 240. Together is what? 240. Okay, next. 20% of the total number of boys are doing graduation in botany. So 20% of total. So that is nothing but 120. If it is 120, together is 220 na. So the remaining 100. Next. The ratio of the number of girls and boys doing graduation in. So the ratio of number of girls and that of boys doing the graduation mathematics is 2:3. Mathematics is 2:3. Mathematics is what? 2:3. So 2:3 is what? 5 parts. So 2 parts are boys. So 2 parts are girls. 3 parts are boys. Total 5 parts. So each part is what? 50. So 2 parts are girls. Girls are 100. Girls are 100. Boys are 150. Boys are 150. Next, there are an equal number of boys and girls doing graduation in physics. So equal number. Okay, Nama? Physics equal number. Okay. Equal number. 290 students are doing graduation in zoology. 290. Zoology. Total number of students. 290. Therefore, this is what? 50. Therefore, this is what? 50. So if you observe carefully here, so if I add all these things and I subtract from 1400, then I will get this physics total. So 200, 200, 200, 200, total 800. So 110, 160, 200. So together is what? So 200. So 11, 16, 20, 200. 200 plus 800, 1000. 1000 and remaining is what? 400. Physics boys, girls equal anta. And ikkada 200, ikkada 200. All of you clear andi? Manaku chat అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. Now come to the question andi. All of you read the question first of all. What is the total number of students doing graduation in physics and statistics together? Total number of students, physics and statistics together. 400 plus 240, 640. So your answer is what? 640. 400 plus 240. 640. Your answer is what? Option C. Option C is the right answer. Option C is the right answer.
ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 640 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే సో వన్స్ వీ క్రియేట్ ద డయాగ్రామ్, ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ అమ్మా. ఒకసారి ఆ డయాగ్రామ్ ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగితే చాలా మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? అదే వెరీ గుడ్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి 85. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో వితౌట్ సాయి కుమార్, వితౌట్ క్రియేటింగ్ డయాగ్రామ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సాయి కుమార్. సో ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ ఫామ్ చేసుకోగలిగితేనే మనం చేయగలుగుతాం. ఓకేనమ్మా? అదే లుక్ ఎట్ మీ అండి. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ డూయింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ డూయింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ బాటనీ? Boys in mathematics, boys in mathematics is what? 150. 150 is to girls botany. Girls botany is what? 100. Girls botany it is what? 100. So 53 times 52 times. Your answer is what? 3 is to 2. Your answer is what? 3 is to 2. Option D. So option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you okay, Rama? Very good. Very good, all of you. Very good. Shall I go for the next question, D? Very good. Start. So be active in the class, all of you. So answer A is the right answer. Answer A is the right answer. Very good. What is the difference between the number of boys doing graduation zoology and the number of girls doing graduation mathematics? So girls in mathematics is 100, boys in zoology is 50. Difference is what? 100 minus 50, 50. 100 minus 50, 50. So your answer is what? Option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. So boys in zoology 50, girls in mathematics 100. So difference is what? 50. Your answer is what? Option A. Option A is the right answer. Very good, all of you. So next question, Amma. Start. Do it fast. What is the answer? Option D. So option D is the right answer. We'll see. In which of the following graduation courses the number of girls highest and which course is the number of boys is second lowest? So first of all, first one it is what? The number of girls is the highest. Girls highest is where? Girls highest 240 zoology. సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ జువాలజీ. సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ జువాలజీ కాబట్టి మనము ఈ మూడింటిని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఈ మూడింటిని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ జువాలజీ. 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్, అండ్ విచ్ కోర్స్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇస్ సెకండ్ లోయెస్ట్. లోయెస్ట్ ఎక్కడ? జువాలజీ. సెకండ్ లోయెస్ట్ ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? జువాలజీ కామా స్టాటిస్టిక్స్. జువాలజీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఆప్షన్ డి ఇస్ దట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో గర్ల్స్ హైయెస్ట్ ఏమో zoology, boys second lowest emo statistics. So your answer is what? Option D. Option D is that answer. Next question. Do it fast. What is the answer? సో మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఒక మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఓకేనమ్మా? అది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ సందీప్. సో హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ girls doing graduation statistics is what percentage of the number of boys doing graduation physics? The number of girls doing graduation in statistics, girls in statistics is what? 160. 160, yes or not? 160. This is 160. Next is what percentage of the number of boys doing graduation physics? That is 200.
So 160 is what percentage of 200? So what percentage of 200? So 2 how many times? 8 times. Exactly 80 percentage. 10 percentage is 20. 80 percentage is 160. Option C is that answer. Very good. Very good, all of you. Option C is the right answer. All of you, okay, Namma? Shall I go for the next question? So next DI. Shall I move? Very good. Very good. So next the kuda case study Namma. Just try to solve as early as possible. First data నుంచి diagram draw చేయండి. ఓకేనమ్మా? Start. So first of all, diagram draw చేయండి. ఓకేనమ్మా? Diagram draw చేస్తే it's very easy for you. Do it fast. Do it fast. So answer D, 2:3. Okay, I will explain, Amma. Don't worry, I will explain. First of all, here in a municipal election held in a 6 participants PQRST, you gets total of 25,000 votes. P gets a total of 1400 votes, and the ratio of total male to female voters. So మనకు 5 different cities ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ. 5 different cities. So P, Q, R, S, T, U. I think 6 different cities అనుకుంటా. Yes, 6. Total 6 different cities are there. So first of all, total male, female. Total. So total it is what? 25,000. So male, female,
Ratio is what? Male to female, any ratio? Yes, 3 is to 2. 3 is to 2 ratio is there. 3 is to 2. That is what? 3 is to 2, total 5 parts. Male to female. 3 parts is what? 15,000. 3 parts is what? 15,000. So this is what? 10,000. Now, so P gets a total of 1400 volts. Total of 1400 volts. P gets a total of 1400 volts. P gets total of 1400 volts. Okay. And R gets 880 female votes. R gets 880 female votes. 880 female votes. So R gets 880 female votes. And number of male voters for candidate U is male votes for U is twice the female votes for R. Twice the female votes for R. And the 880, 880, 1760. 1760. Okay. 880, 880, 1760. Next. S got female votes which are 20% of the total female votes. S got female votes which were 20% of the total female votes. 20% of the total female votes. That is what? So 20% of 10,000, 2,000. Okay. Next. And Q got male votes which is 15% of the male votes. Q got 15% on 15,000. That is what? 2,250. 2,250. Okay. Q. Next. If P gets 680 male votes, P gets 680 male votes. 680 male votes and remaining is what? 720. Remaining is what? 720. Next. And the ratio of male to female votes S is 3 is to 2. S is what? 3 is to 2. So male to female. Male to female. So male to female it is what? 3 is to 2. 3 is to 2. And this is 3 parts. Male is 3 parts. Females are 2 parts. 2 parts is 2,000. 3 parts is what? 3,000. So together is what? Total it is what? 5,000. Total it is what? 5,000. Next. Next is what? 3 is to 2. Okay. Next. Total votes for T is 5,800. Total votes for T is 5,800. Okay. U gets twice the female votes of what P gets from female voters. U gets twice the female votes. U gets twice the female votes. What P gets from female votes. This is 720 na. So twice is nothing but 1440. So together is what? 40 can add 1800. 18 plus 14, 32. 3200. Next. Male voters for R are 15% of the total voters. Male voters for R are 15% of. So total voters. Total voters another. 15% of total voters. And 2,500, 25,000 15%. 10% 2,500, 5% is 1250. 1250. 1250 plus 2,500, 3750. For R na? Yes, R. 3,750. So together is what? 800 plus 37, 45. 45, 46, 30. 37 plus 8. So 45, 50 plus 80, 130. Okay. So together is what? 4630. And if you observe carefully here, except to total of from Q, the remaining all we know. Once I know this one, I will draft this one. Once I will draft this one, I will draft this one. Once I will get this one, I will draft this one. So link is there here. So if you observe, thousands like 5,000, 10,000, 15,000, 18,000. Thousands, 18,000. Hundreds, 4, 10, 18, 20, 2,000. Total 20,000. Total 20,000. So 20,000. So here it is what? 30. Only 30. So 20,000, 30. Remaining 4,009. So 4,970. 4,970. Okay, మళ్ళీ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం చూడమ్మా. థౌజండ్స్ 1, 4, 5, 10, 15, 18. 18,000. Hundreds 4, 6, 10. 10 plus 10, 20. And then 2,000. 2,000 plus 18,000, 20,000. Only 130 is there. So remaining is what? 4,970. So difference is what am I here? If I subtract 22 from 49, 27, 2720, 2720. Now I need a female here, this one. So like it number thousands, 2,000, 4,000, 5,000, 5,000. Now hundreds and 7, 7, 14, 14 plus 8, 22, 22 plus 4, 26, 2,600, 2,600 plus 5,000, 7,600, 7,600. So 20, 20, 80.
120, 120 plus 40. So 120 plus 40, 160. So 160. మనకి ఇంత ప్రీవియస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 160 ప్లస్ 7,600 అంతే కదా. సో 7 7 14 22 26 7,600 ప్లస్ 160 7,760. సో రిమైనింగ్ ఇస్ వాట్? 2240. Okay, number 2240. Now if I add this one, if I subtract, the remaining is what? 3,000. So 800 అంటే 240 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 800 నుంచి 560. 3560. సో మీకు ఒకసారి డౌట్ ఉన్నట్లయితే మెయిల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 15,000 రావాలి. సో 23331 7 ప్లస్ 5 12,000. సో 6 to 8 15 20 27 2,700. Okay, 2,700. Now 130 180 140 200 exactly suitable. Okay nama, exactly suitable. Now it is what is the ratio of total votes for candidate P and S? So total votes for P and S, total votes P and S. So 6,400 is to. So total votes for Q and R. So ఈ 30 ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే మొత్తం 5,000 అవుతుంది. 5,000 plus 4,600 9,600. So 2 times 3 times 2 is to 3. So your answer is what? 2 is to 3. So option D is the right answer. All of you clear అండి? So first one ఒక డయాగ్రామ్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు కేస్ స్టడీ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు మీరు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ పజిల్స్ డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేయగలదా? చేయలేం. ఈజీ వాటికైతే చేయగలుగుతాం. సో ఇలాంటి ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ ఫామ్ చేయాలి. వితౌట్ డయాగ్రామ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనండి? అదే. సో 2 is to 3 is the right answer. So option D is the right answer. All of you okay namma? Now remaining questions are very easy for you. Shall I go for the next question? Start. What is the answer? Do it fast. What is the answer? Answer is what? E. Male voters for candidate RST. So RST is what amma? RST. Male voters. So RST 3750 3,000 3,560. So RST is what percent more than the female voters for same candidates taken together? Female voters 880 2,000 2,240. Okay amma? అదే. సో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ they compared with what? Female voters. So here it is what? 2,000 2,000 4,000 5,000 5,120 compared with 5,120. So total is what? 3,000 3,000 3,000 9,000. So 9,000 plus here it is what? 1,200. So 1,200 plus 110 1,310. That is nothing but 10,000. So 10,000 9,000 1,200 1,310 plus. So 9,000 9,000 plus 1,310. That is what? 10,310. So 10,310 is how much less? Difference is what? And 5,200. 5,000 not 200. 5,190. 5,190 is what percentage on 5,000? So 120. All of you clear andi? So 100% is 5,120. Now I need how much extra? 70 extra. 70 extra. 70 is 10. 1% is 51. So 0.3% is 20. Definitely. So approximately 101 point something. See the options. 101 point something. Which option is there? 101 point something. Which option is there? Option E.
సో ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే. సో ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 100% is 5120, రిమైనింగ్ ఈజ్ 70 అంటే 1% అంటే 50. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 101 పాయింట్ సంథింగ్. ఓకేనమ్మా? అదే. నెక్స్ట్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Look at me, all of you. Next question is what? Total votes to candidate PTU. Total votes for PTU. PTU is what? 3,200 plus 5,800 is what? 6,000, 9,000, 10,400. So 10,400. What percentage of total votes of candidate RQS is what percentage of RQS? So if you observe carefully here, so ఒకసారి మీరు యాడ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ 30 యాడ్ చేస్తే 5,000 plus 5,000 10,000 plus 4,600 14,600. If you observe 10,400 by 14,600 is what percentage? So amma 70, all options are in terms of 70. If I take 70%, 10% is 1460. What is 70%? So 7 into 1460, 14 7s are 98, 9,800. So 60 into 7, 420, 9,800 plus 420. So 10,200. 70% will be equivalent to 10,200. 70% is equivalent to 10,200. Still I need 200. Still I need what? 200. So 200. If I take 1%, 1% is what? 146. 1% is what? 146. So 71 point something. So 71 point something. Still I need how much extra? అప్రాక్సిమేట్ కూడా అనలేదు ఎక్కడ కూడా. ఓకేనమ్మా? అదే. సో నాకు 200 కావాలి. 200 కావాలంటే ఇంకో 54 కావాలి. 54 కావాలంటే 0.1% ఇస్ వాట్? 14.6. నాకు 54 కావాలి. 54 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 14 28 56. అప్రాక్సిమేట్ గా 0.4% కావాలి. సో మై ఆన్సర్ ఇస్ 71.4. 3 to 71.24. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? నన్ ఆఫ్ దీస్. సో 70% అంటే 420 కదా? ఎస్. వెయిట్ వన్స్. సో దిస్ ఈస్ 70% is 10,220. 10,220. Yes, 10,220. 70% is 10,220. Still I need what? 180 extra. Wait amma, 180 extra. 1% is 146. సో ఇంకెంత కావాలి నాకు? 180 అంటే 34 కావాలి. సో 34 అంటే 1%, 0.1% is what? 0.1% is 14.6. 0.2% is what? సో 29.2. 34 కావాలి. సో అవర్ ఆన్సర్ 71.2. 71.2 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. 71.23 అలా ఉంటుంది. కానీ అప్రాక్సిమేట్ అన్నది కాబట్టి సో నన్ ఆఫ్ దీస్ కి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకేనమ్మా? అదే అప్రాక్సిమేట్ అన్న వర్డ్ గిన ఉన్నట్లయితే మనం దానికి వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. చాలా క్లోజర్ గా ఉంది. ఓకేనమ్మా? 71.23. వెరీ గుడ్ ఉదయ్ కుమార్. 17.23 వస్తుంది. వెరీ గుడ్.
నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి. చూడమ్మా, ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అటెంప్ట్ చేయాలా వద్దా సో అనేది మనం డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎగ్జామ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం చేయాలి. ఓకేనమ్మా, టైం ఉంటే చేస్తాం, టైం లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ అవాయిడ్ చేస్తాం. ఓకేనండి, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. సో వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనమ్మా, అదే. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అమ్మా? సో హౌ మెనీ క్యాండిడేట్స్ గెట్స్ మోర్ దాన్ యావరేజ్ ఓట్స్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ టుగెదర్? యావరేజ్ అంటే ఏంటి? 25,000 బై, సో టోటల్ 246, 25,000 బై 6, 25,000 బై 6 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 4,000 సంథింగ్ రావాలి. సో 6 4s are 24, 6 1s are like that, 4,100 like that approximately. సో 4,100 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 టోటల్ 4, టోటల్ ఎన్నమ్మా 4. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ, నాట్ ఆప్షన్ బి. సో ఆప్షన్ ఏ, యావరేజ్ 4,100 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 4,100 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏంటి అడిగింది? గెట్స్ మోర్ దాన్ యావరేజ్, నాట్ లెస్. ఓకేనమ్మా, అదే. సో అప్రాక్సిమేట్ గా తీసుకున్నాను శ్రీకాంత్. ఓకేనమ్మా, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి 4,100, ఇక్కడ 4,100 దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ కూడా లేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా, అదే. వెరీ గుడ్. స్టార్ట్. Do it fast, do it fast. What is the answer? Do it fast. Anyone got the answer? Do it fast. So be active in the class fast. Option C is the right answer. What is the ratio of female voted for PRS? Female for PRS. So females for PRS 720, 880. So 20 కి యాడ్ చేస్తే ఎంత? 900, 1600, 1600 plus 2000, 3600. 3600 is to next male for PTU. Male for PTU, PTU. So if you observe carefully here, 680, 600, 3000, 635, 41 plus 17, so 48, 58, 5800. Now 130, 80 plus 140, 200, so 6,000 together is what? 6,000. So 12 table, 12 5 times, 12 3 times. So 12 table, 1200 3 times, 1200 5 times, 3 is to 5. So option C is the right answer. Option C is the right answer. Very good, all of you. Very good, very good, very good. All of you okay namma? So be active in the class. The coming questions are very so new models are there. Coming questions, mixed graphs తర్వాత మనకు న్యూ మోడల్స్ కూడా వస్తాయి. కొంచెం అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా చేద్దాం, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు టైం ఉంటుంది కానీ మనకు ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలో తెలియదు కొన్నిసార్లు. సో అలాంటప్పుడు ఆ టఫ్ డిఏని ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి నార్మలైజేషన్ లో ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఓకేనండి, అందుకని కమింగ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి, అయినా కూడా మీరు పేషెన్స్ తో ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా, అదే. సో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మనం చిన్నగా మనము ఆ యొక్క లెవెల్ అనేది, డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి, అదే. ఇక్కడ మనకు ఒకసారి చూడమ్మా, డేటాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి. 94 to 98. The following pie chart shows the run covered by batsmen against different countries. చూడండి, against different countries in one day internationals and T20 World Cup matches, runs scored by the batsmen in audio. So audio అంటే that is one day cricket. ఓకేనమ్మా, T20 are 2800 and 2000 respectively. ఓకేనమ్మా, total audio are, so one day internationals are what? 2800, T20s are what? 2000. ఓకేనమ్మా, పర్సంటేజ్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ try to this two pie charts, try to convert them into a tabular form, then it's very easy for you. ఓకేనమ్మా, సో ఇక్కడ మనకు కంట్రీ వైడ్ ఇచ్చాడు ఆడియో వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్. సో ఇక్కడ T20s ఇచ్చాడు కంట్రీ వైజ్. టోటల్ స్కోర్ తెలుసు 2800, 2000 అని. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా, సో ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ a single diagram.
then it's very easy for you. Okay namma. So this is what 2800 total. This is what 2000. First of all, try to convert it into a single diagram. Do it fast. Do it fast. This is total 2800 amma. That is 2000 total. First of all, try to create a diagram. Very good, Murali Krishna. 28 is the right answer. Baldev. Very good, Baldeva. Baldev. Okay. Very good, Baldev. 28. Very good, 28. Ramesh. 28 is the right answer. Vinay Kumar. Very good. Dharma. Very good. 28 is the right answer. Bindu. Very good. Vamsi. Very good. Very good. Look at me, all of you. Now I will explain. First of all, so answer is 28. Option A is the right answer. Okay, Namma, option A is the right answer. First of all, this diagram, so just try to convert them into a single diagram. Then it is very easy for you. Okay, Namma, single diagram. So here different countries are there. Different countries are there. So countries are what? Pakistan. Okay, Namma, Pakistan. Next one is what? Australia, England. Next Sri Lanka. Next South Africa. Next New Zealand. Next Zimbabwe. Next West Indies. Different countries are there. So one day internationals as well as one day internationals. So T20s, one day internationals, T20s. So total one day international 2800. This is 2000. Now first, now here observe carefully here. Observe carefully here, all of you. Now it is okay. 10.5 percentage. 10.5 percentage of 2800. First one ide kada? No. First one ide, yes. First one diagram audio, yes, 2800. For 10.5. 10 percentage is what? 280. 0.5% is what? 14. So together is what? 294. Together is what? 294. This is what? 294. Now Australia 17.5. 17 percentage is what? 17 into 28. 17 into 28. So 17 into 28. Let the 20% find out చేయండి 560.
20% is 560, 2.5% subtract చేయండి. 10% 280, 5% 140, 2.5% 70. సో 560 లోంచి ఒక 17 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 490. దిస్ ఈజ్ వాట్ 490. నెక్స్ట్ 11%, 11 into 28, 280 plus 28, 308. నెక్స్ట్ శ్రీలంక 9%, 9 into 28. సో 10 into 28, 280. సబ్ట్రాక్ట్ 28 from 280. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా 252. 12.5%. సో 1/8. 12.5% 1/8. 8తో రిమూవ్, 8తో క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా. 8 3s 24, 8 5s 350. 12%. 12% అంటే 12 into 28. 10% 280, 2% 56. 56 plus 280, 336. నెక్స్ట్ 13.5. 13.5 అంటే ఇప్పుడు 12.5 350 అయినప్పుడు 1% ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. సో 350కి 1% 28, 378. నెక్స్ట్ 14%, ఒక 0.5 ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది దీనికి. 0.5 అంటే 1% 28, 0.5% is 14. 14 plus 378. సో 14 యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 382, 392. దిస్ ఈజ్ వాట్ 392. నౌ కమింగ్ టు T20s, coming to T20s. So T20 total is what 2000. T20 total is what 2000. So T20 total is what 2000. So T20 total is what, so 2000. All of you here. Now 2000 into 11.5 into, sir, Pakistan 9.5 na, 9.5 into 20. So 2 into 95, 190. So 11.5 into 20. So that is nothing but 230. Next 9 is nothing but 180. Next 12.5, 250. 16.5, 330. Next New Zealand 10%, 200. Next Zimbabwe 13%, 260. So next West Indies is 18%, 18% is nothing but, so 360. Now questions are very easy for you. Now see the questions. First question is what? First question is what? If the batsman played 14 innings against Sri Lanka in the one-day internationals and remained not out in 5 innings. 14 innings ఆడితే 5 innings నాట్ అవుట్. ఎప్పుడైనా నాట్ అవుట్ ఇన్నింగ్స్ని యావరేజ్లో మనం కన్సిడర్ చేయం. ఓకేనా, అవుట్ అయిన ఇన్నింగ్స్ని మాత్రమే అతను ప్లే చేసిన ఇన్నింగ్స్గా మనం కౌంట్ చేస్తాం. అదే. సో ఫైండ్ హిస్ యావరేజ్ రన్స్ స్కోర్డ్ అగెన్స్ట్ శ్రీలంక. సో అగెన్స్ట్ శ్రీలంక, సో అవుట్ ఆఫ్ 14 innings 5 innings నాట్ ప్లేడ్, రిమైనింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆర్ 9. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రీలంక అగెన్స్ట్ శ్రీలంక ఆడియోస్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్ శ్రీలంక 252. సో 252 by 9. సో ఇక్కడ 14 తీసుకోకూడదు. డోంట్ టేక్ 14 హియర్. హియర్ హ్యావ్ టు టేక్ 9. వై? ఎప్పుడైనా సరే నాట్ అవుట్ గా ఉన్నటువంటి మ్యాచెస్ ని మనం, సో అతని యావరేజ్ లో కింద మనం తీసుకోం. నాట్ అవుట్ గా ఉన్నాడంటే అతను తప్పిదం ఏం లేదు, అతను బాల్స్ ఉంటే అతను ఇంకా మ్యాచ్ ఆడతాడు. సో నాట్ అవుట్ ఇన్నింగ్స్ ని మనం టోటల్ ఇన్నింగ్స్ లోకి యాడ్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. సో 9 హౌ మెనీ టైమ్స్ అమ్మా? 9 2 times. So 18, 9 8 times. So your answer is what? 28. So option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you clear andi? Next amma. So second question chudam all of you. What is the answer for second question? Do it fast. So what is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. Answer is what? E. Answer is what? E. 68%. చూడమ్మా, runs scored by the batsman against New Zealand in T20s are approximately what percentage of runs scored by runs against scored Pakistan in one day internationals? So first of all, batsman against New Zealand T20 matches. T20, New Zealand T20, 200. That 200 is approximately what percentage of the
200 is approximately what percentage of the runs scored against Pakistan audio. So one day international 294. So 200 is what percentage of 294? Okay, Ramma. So approximately 300 anukunte. So 2 by 3 ante entamma? 66 2 by 3. So our answer is more than 66 2 by 3 and very closer. So your answer is what? 68. Generally, if it is 300, 2 by 3 is what? If it is 300, 2 by 3 is what? 66 2 by 3. 66 2 by 3. Yes or not? But it is less than 300. If it is less than 300, your answer is more than 66. More than 66, very closer to 66. 68. Your answer is what? 68. Option E is the right answer. Option E is the right answer. All of you okay, Namma? So very good, all of you. Very good. Not 66, Navin. 68. So 2 by 3 ఉంటేనే మన 66 2 by 3 వస్తుంది. కానీ 294 ఉంటే our answer is more than 66 2 by 3. So your answer is what? 68. So see the next question. So what is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. Answer C, South Africa. So fast గా చేయాలి, మీరు యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ countries the difference between the runs scored in one day internationals and T20 second lowest? They're asking second lowest. They're asking what? Second lowest. Difference is what here? So this is difference is 104 here. Here difference is what? 260. Here difference is what? 128. Here difference is what? 2. Here difference is 20. Here difference is 136. Here difference is what? So 118. Here difference is what? 32. Second lowest. Lowest is Sri Lanka. Second lowest is what? South Africa. So your answer is what? South Africa. South Africa is the right answer. Second lowest they're asking. Second lowest. All of you okay, Namma? Second lowest. Shall I go for the next question? Read the next question. Do it fast. Do it fast. Active ga undali. The coming questions are, so the different models are there. So be active in the class first of all of you. Second lowest South Africa. So next question. Do it fast. Do it fast. Do it fast. So option D is the right answer. Okay. Now the runs scored by the batsman against West Indies in T20. So West Indies T20. West Indies T20 is what? 360. Is approximately what percentage of the runs scored against Australian one day international? The 320 is what percentage of Australia one day internationals? 490. So 490. 320 is what percentage of 490? So if you observe carefully here, 49 how many times, Amma? All options are very closer to 70. 70% is what? First of all, 70% is equal to what? So 7 into 49, 7 into 50, 350. 7 into 49, 343. 70% is 343. Sorry, this is 360 kada, West Indies 360. This is 360. Sorry, 360. 360 by 490. 70% is 343. 70% is what? 343. Now I need what? Still I need 17. Still I need what? 17. 17. If you observe carefully here, 1% is what? 4.9. So 3% is what? 12.9. 3% is what? 12.9.
So that is what 355.9. 355.9. So I need still something, but that is in terms of 73 point something only, not it cross 73. So your answer is what? 73 point something. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Yes, this is 360. 360 by 490. So your answer is what? 73 point something. Okay, Ramma? So your answer is what? Option D. Option D is the right answer. All of you okay, Ramma? So if you take this is 500, then that is 72 percentage. But my answer is more than 72, very closer to 72. అలా కూడా చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్ 73% అని. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే నెక్స్ట్. See the next question, all of you. Do it fast. Answer is D. Very good. Look at me, all of you. If the batsman had scored 280 runs against Pakistan in two T20 matches, what would have been its percentage in the T20 match? The total runs scored in T20 remains same. So 280 is what percentage of 2000? 280 is what percentage of 2000? Okay, 2000. So 10% is what? 200. 4% is 80. Exactly 14%. Exactly 14%. Option D. So if Pakistan, against Pakistan, a batsman scored 280. That 280 is what percentage of total in T20? Total T20 is what? 2000. 280 is what percentage of 2000? Exactly 14%. Very good. Very good, all of you. So next question. First of all, I will explain the data. This villages they given, and percentage of population below poverty line they given. Proportion of population of 7 villages they given. Okay, 7 villages they given. All of you okay, Namma? This is below poverty line. This percentage of population. Do it fast. So do it fast, amma. Active ga undandi chivari moment lo last 1 hour. So the coming questions are somehow it is advanced. Okay, Namma? Basic level నుంచి మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్ దాకా వస్తున్నాం. సో మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలి చివరి 1 అవర్. ఈ క్వశ్చన్సే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్పెషల్లీ మనకు స్కేల్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఇయర్ బై ఇయర్ పేపర్ అనేది డిఫికల్ట్ చేస్తున్నాడు. ఖచ్చితంగా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉండవు, అన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఓన్లీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేస్తేనే మనం సక్సెస్ అవ్వం. ఈజీతో పాటు మనం టఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి. అప్పుడే మనం సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. ఓన్లీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేసి వస్తారంటే కుదరదు. ఓకేనా? ఈజీ క్వశ్చన్స్ అందరూ చేయగలరు. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్గా చేసి అక్కడ సేవ్ చేసిన టైంని ఇటువంటి క్వశ్చన్లు మీరు స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని చేసినా సరే మీరు కాంపిటీషన్లో ఉంటారు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అది ఎవరు భయపడొద్దు, యాక్టివ్గా ఉండండి, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ లుక్ ఎట్ మీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. The population of village C is 2000 in 1995. That given data is also 1995 data. Okay, Namma? Given data is also 1995. So village C is 1995, 2000. What will be the ratio of population of village C below poverty line to that of village E below poverty line? Village C below poverty line to
village C below poverty line to village E below poverty line. First of all, village C is what am I? 8%. 8% is 2000. Look at me, all of you. 8% is 2000. This is which village? C village. Now I need what? E village. So E village is what? E village is what? How much percentage? 18%. Look at me, all of you. 8% is 2000. 18% is how much? 8 to 250 times 2000. 8 to 250 times. 8 to 250 times. 18 250 times. 18 250 times is what? 4500. 4500. This is what? 4500. Now I need not population. I need below poverty line. Village C below poverty line is what? 38%. So 38% of this one. 38% of this one is what? 38 2s are 760. So village C 760. Village E is what? 46%. 46% on 4500. 1% is 45. 46% is 46 into 45. 45 times 2025 plus 45. 2070. 2070. So I need ratio. Ratio is what? 760 is to 2070. 0 cancel చేస్తే 76 is to 207. 76 is to 207. So your answer is what? Option B. Option B is the right answer. All of you okay నండి? అదే ఎస్ చేయొచ్చు. శిరీష చేయొచ్చమ్మా, ఎందుకు చేయకూడదు? ఇది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఒకే చార్ట్ లో ఉంది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అన్నప్పుడు దీంట్లో 8% 2000 అవుతే 18% ఎందుకు చేయకూడదు? ఒకే చార్ట్ లో కదా, 18% కదా, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? Shall I go for the next question అండి? Next question అమ్మా, do it fast. Do it fast. Do it fast. Do it fast. So answer it is C, option C. Look at me, all of you. If the population of village C below poverty line is 1995 was 1520. ఈసారి రివర్స్ లో ఇచ్చారండి క్వశ్చన్. Here they given below poverty line 1520. Village C below poverty line is what? 38%. 38% is nothing but 1520. 38% is nothing but 1520. Now they're asking what was the population of village F? Village F. If you observe carefully here, 38% is 1520, then 100% is what? 100% is what? Village C 100% is what? 38 how many times, amma? 38 how many times? 38 4 times. 38 2 times 76, 76 2 times 152. 38 40 times. 40 into 100 4000. So village C population is 4000. Village C population is 4000. 8% is 4000. 8% is 4000. If 8% is 4000, now I need what? Village F. Village F is what? 13%. 13% is what? 13% is what? 8 how many times? 500 times. So 13 500 times is what? 6500. 6500. So your answer is what? 6500. 6500. Option C is the right answer. Option C is the right answer. All of you clear andi? So 6500 is the right answer. So be active in the class, be participate, be respond. చాట్ లో మీ యొక్క ఆన్సర్ని మీరు అక్కడ సో రిప్లై ఇవ్వండి. సో కాంపిటీషన్లో మీరు ఉన్నారు. సో ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా రిప్లై ఇస్తూ ఉండాలి. విత్ ఇన్ ద టైంలో మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదని టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అది జస్ట్ సింపుల్ ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే సింపుల్గా హ్యాండ్ అవుట్ ఇచ్చి మీరే చేసుకోమని చెప్పేవాళ్ళం.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద టైంలో మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదా, మీకు తెలియంది నేను చెప్తున్నాను, ఎలా చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకేనండి. సో మీ యొక్క స్పీడ్ డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుద్ది, మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి, పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా, అదే నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. సో బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్, బీ పార్టిసిపేట్. సో మీకోసం చూడండి, మేము యాక్టివ్గా ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటున్నామో, మీకోసం మేము యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మీకోసం మీరు యాక్టివ్గా ఉండరా? ఉండరా చెప్పండి. సో మీకోసమే కదా ఇదంతా చేసేది కూడా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా, అదే నెక్స్ట్ అమ్మా. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ, వెరీ గుడ్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ టైమే చాలా జాగ్రత్త చెప్తున్నానమ్మా, వినండి, చాలా కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి, అంత ఈజీ కాదు. సో మీరు చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి, మీరు 100% కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవి ఈజీ క్వశ్చన్స్ కాదు, కొంచెం మనకు కొంచెం హార్డ్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టాను ఇక్కడ. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్లో అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ రావు. ఓకేనమ్మా, అట్లీస్ట్ 25% క్వశ్చన్స్ అయినా హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాటిని మనం చేయగలగాలి ఖచ్చితంగా, వాటిని అటెంప్ట్ చేస్తేనే మనం రేస్లో ఉంటాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి, అది చూడమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ కాడి నుంచి నీట్గా చెప్తున్నాను, మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ 1997 ద పాపులేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ డి ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10% అండ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ జీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 5% ఫ్రమ్ 1995. అసలు మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? 1995. ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? 1995. కానీ అడిగే డేటా ఏంటి? 1997. కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు? కాంట్ బి డిటర్మైన్ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే సార్ డేటానేమో 1995 ఇచ్చాడు, అడిగేదేమో 1997 గురించి అడుగుతున్నాడు, కాంట్ బి డిటర్మైన్ అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ 1997కి 1995కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఏమని? 10% ఇంక్రీజ్ అవుతుందని, 5% రెడ్యూస్ అవుతుందని. ఎస్, రిలేషన్ ఇస్ దే. నౌ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ పాసిబుల్. రిలేషన్ లేకపోతే ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. ఓకేనమ్మా, నౌ చూడమ్మా, అండ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ జీ ఇన్ 1995 వాస్ 9000. దిస్ ఈస్ ద నోన్ స్టేట్మెంట్, దాన్ని మనం పిక్ చేయాలి. 1995 G is how much percent అమ్మా? 15%. 15% is, look at me all of you, 15% is 9000. 15% is 9000. G, this is what? G. Next another village is what? D's village is what? 17%. 17% is what? Look at me all of you. 15 how many times amma? 15 600 times. So 17 600 times is what? 10,200. 10,200. This 9,000, this 10,200 is what? In 1995. But I need 1997. Relation is there. That relation is what? So village D is increased by 10%. It is increased by 10%. So 10% increase అవుతుంది. So 10% on 10,200. That is what? 1020. That is what? 11,220. 11,220. This is what? 11,220 is what? 1997 village D population. Coming to village G reduced by 5%. 5% reduce అయింది. సో 5% ఆఫ్ 9,000, 10% 900, 5% 450. 450 రెడ్యూస్ అయిందంటే, 450 రెడ్యూస్ అయిందంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా? 8,550. 8,550. సో దర్ ఆస్కింగ్ టోటల్. Total is what? 19,770. 19,770. Your answer is what? Option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you clear అండి, అది సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ కదా? నరేష్, ఇట్స్ నాట్ 19,750, 19,770 ఎగ్జాక్ట్లీ. నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్.
సో ఎగ్జామ్లో మనం చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలండి. మీరు ఇంత డల్గా ఎగ్జామ్ రాస్తే కుదరదు. యాక్టివ్గా ఎగ్జామ్ హాల్లో యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఇదే ఎగ్జామ్ హాల్ అనుకోండి, యాక్టివ్గా అటాక్ చేయాలి. డల్గా స్లోగా అటాక్ చేస్తే కుదరదు ఎగ్జామ్ హాల్లో. మీ 100% యాక్టివ్నెస్ అనేది ఇప్పుడు చూపించండి. ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలా చూపిస్తారు, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే ఎగ్జామ్ హాల్ అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పటికప్పుడు వస్తుందా ఎగ్జామ్ హాల్? అప్పటికప్పుడు వస్తుందా డైరెక్ట్గా? ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది ఎగ్జామ్ హాలే, ఇది స్క్రీను, మీరు రాసే ఎగ్జామ్ స్క్రీన్ ఇది. టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నాం, ఫాస్ట్గా అటాక్ చేయాలి. ఆ టెన్షను, ఆ ప్రెజరు ఇక్కడే అలవాటు చేపిస్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అలా ఫీ క్లియర్ అండి. అది దాన్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. All of you ready? Shall I go for the next question? Do it fast. Do it fast. Do it fast. So option E is the right answer. Very good. So option E ఏముందో చూద్దాం. 3500. Very good. 3500. Look at me, all of you. If 1996, the population of village A as well as village B increased by 10% from the year 1995. Yes. ఒకసారికి మీరు చూస్తే 1995 కి 1996 కి రిలేషన్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నాట్? If the population of village A in 1995 was 5000 and the percentage of population below poverty line in 1996 remains the same as in 1995, find approximately the population of village B below poverty line in 1996. ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్, సో 1995 కి 1996 కి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది? 10% ఇంక్రీజ్ అయింది. పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, కానీ బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బిలో పావర్టీ లైన్ రిమైన్స్ సేమ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమైన్స్ సేమ్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ బిలో పావర్టీ లైన్, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బిలో పావర్టీ లైన్ రిమైన్స్ సేమ్. ఆఫ్ క్లియర్ అండి. అదే. సో ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ నోన్ డేటా ఏంటి? 1995 విలేజ్ ఏ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విలేజ్ ఏ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? Village A is how much percentage? 13%. 13%. So 13%. 13% is what? 5000. 13% is what? 5000. Okay. Now, so village A. This is what? Village A. Village A. So now it is. They are asking about village B below poverty line. Village B. Village B is what? 16%. Village B is what? 16%. If you observe carefully here, all of you, just concentrate here, all of you. 13% is 5000, 16% is this much. Okay, Nama? How many times it goes? That many times it goes. Okay, Nandi? This is what village A population in 1995. Coming to 1996, increased by 10%. 10% of this one. So you will get this much. If you add this one, then you will get this one. This one is what? 1996. 1996 village B population. Out of that one, below poverty line. Below poverty line. How much percentage? Village C. Sorry, village B. 52%. So 52% of this one is this one. So your answer is that one. లింక్ చూపించాను, అదంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. లింక్ చూపించాను. ఓకేనండి. ఇంకా సర్కస్ చేస్తారా? సర్కస్ చేయొద్దు. నేను ఎలా చేస్తున్నా ఒకసారి గమనించండి మీరు. నేను ఎలా చేస్తున్నానో ఒకసారి గమనించండి మీరు. ఇక్కడ ఆప్షన్లు చూస్తే నన్ ఆఫ్ దిస్ లేదు. ఆప్షన్స్ చాలా వైడర్గా ఉన్నాయి. ఇంకా ఆప్షన్స్ వైడర్గా ఉంటే మనం రెచ్చిపోవచ్చు. ఒకసారి మీరు చూడండి. 13 4 times 52, అప్రాక్సిమేట్లీ 4 times పోతుంది. 16 4 times 64, అప్రాక్సిమేట్లీ 6000. అప్రాక్సిమేట్లీ 6000 అనుకుంటున్నానండి, నష్టం ఏం లేదు కదా. 10% అంటే ఎంత? 600.
ఇక్కడ 600 యాడ్ చేస్తే 6600. 6600 లో 50%, 3300. But 2% is there. It's more than 3300, very closer to 3300. So your answer is what? 3500. Your answer is what? 3500. మీరు యాక్యురేట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకేం గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వరు ఎగ్జామ్ హాల్లో. సో సిచ్యువేషన్ దగ్గర రియాక్ట్ అవ్వాలి, డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేసి పడేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అదే. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? 3500. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? 3500. Very good, very good, all of you. Very good, very good. So be active in the class, be participate the last half an hour. So be active. All of you okay nandi? Shall I go for the next question? Shall I go for the next question, amma? Next DI. First of all, here I'm giving the instructions for you. The given data is percentage of failed students in different colleges. Percentage of failure students in different colleges. Okay, nama, different colleges. So here these are failure students in different colleges. Okay, nama. Passed boys to passed girls they given. Failed boys and failed girls they given. Okay, nama. So given data is that one. Now try to do it fast. Do it fast. Do it fast. What is the answer? Do it fast. Percentage of failed students in different colleges they given. Percentages of different students they given. All of you okay, namma? Above poverty line we know, below poverty line we know the ratio. Do it fast. So answers are coming. Venkat Sai, very good. Option D. So some students are giving option D. Yes, option D is the right answer. Very good, all of you. Very good. Very good, all of you. So look at me, all of you. All of you, I will explain. If total number of students in college F is 8,000. So what will be the number of passed boys in college F? Passed boys in college F. First of all, college F. So 20% fail. 20% fail is nothing but 80% passed. Out of 8,000, 80% passed. 80% of 8,000, 6,400. Out of 6,400, I need only boys. Boys are how many parts? 3 parts. Boys are how many parts? 3 parts. Out of 10 parts. So 3 parts out of 10 parts. They're asking pass na? Sorry. Pass na? Yes, 9 parts. 9 parts out of 16 parts. 16 4 times 9 4 times 3600. Your answer is what? Option D. Option D is that answer. Option D is that answer. All of you clear andi? All of you clear amma? Pawan Kumar, the coming questions are that one only. Coming questions ఉన్నాయి. ఓకేనా, మీరు ఫాస్ట్ గా చూస్తే మనం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మిస్సింగ్ డిఐ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి మనకు. మీరు కమింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా? అదే. సో మీకు కావాలని చూడండి అమ్మా. సో టోటల్ ఈజ్ 8,000. 20% fail is nothing but remaining is 80%. 80% of 8,000, that is what? 6,400. Out of 6,400, 9 parts are boys out of 16 parts. So 16 4 times 9 4 times 3600. So your answer is 3600. ఇదంతా ఎగ్జామ్ లో రాయకూడదు, డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేసి పడేయాలి అంతే. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? మీకు తెలిసింది ఏది రాసుకుంటూ కూర్చోకూడదు. ఇఫ్ యూ రైట్ సంథింగ్ ఆన్ ద పేపర్, యు ఆర్ వేస్టింగ్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. Try to do the calculations orally as early as possible.
డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? మీరు ఫాస్ట్ గా చేస్తే చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కమింగ్ క్వశ్చన్స్ లో. ఓకేనమ్మా? అదే. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Look at me, all of you. Look at me, all of you. If number of failed students in college C is 3,600, college C failed students and 15%. If number of failed students in college C is 3,600, okay, nama? So 15% is 3,600. 15% is 3,600. Now, then what will be the number of passed girls in college C? Passed girls is what? 85%. Passed, total it is 85% passed. 15% fail is nothing but remaining 85% as passed. So if you observe 5 3 times, 5 17 times, 3 12 times. Okay, so 17 12 times. 17 12 times is what? So 204, 20,400. 20,400. Out of 20,400 passed girls in college C. Girls is what? 2 parts out of 5 parts. 2 parts out of 5 parts out of 20,400. 2 by 5 is 40 percentage. 2 by 5 is what? 40 percentage. So 40 percentage of 40 percentage of 20,400. 10 percentage 2040. 40 percentage 8,160. 8,160. So 8,160 there is no option here. So your answer is what? None of these. None of this is the right answer. All of you clear, Andy? So next question. Do it fast. Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? What is the answer? Do it fast. Very good, very good. Geeta is giving right answer. So Pawan Kumar, very good. Pawan Kumar. Pawan Kumar, very good. Murali Krishna, very good. So here option E is the right answer. Look at me, all of you. If number of failed boys in college E, failed boys is what? 2,400. Find the total number of students in college E. First of all, college E failed boys. Failed boys. How many parts? Failed boys, 4 parts. 4 parts is 2,400. Then total is 9 parts, na? 9 parts is what? So 4 600 times 9 600 times 5,400. 5,400. 5,400. This is what? 5,400 is what? Failed. What about college E? 45 percentage. 45 percentage is 45 percentage is 5,400. Then I need total. Total it is what? 100 percentage. Total it is what? 100 percentage. So if you observe all of you, so 45 how many times? 12 times. 120 times. 100 120 times 12,000. 100 120 times 12,000. మీకు ఎలా తెలుసా 12 టైమ్స్ పోతుందండి? 45 10 టైమ్స్ 45, 45 2 టైమ్స్ 90. సో 45 10 టైమ్స్ 450, 45 2 టైమ్స్ so 90. 90 plus 450 540. Exactly it goes 120 times. 120 times of 100 12,000. Your answer is 12,000. Option E is the right answer. Option E is the right answer. All of you okay, Namma? Shall I go for the next question? Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? లాస్ట్ 30 మినిట్స్ మీ స్పీడ్ ని మాక్సిమం ఇంక్రీజ్ చేయండి. మాక్సిమం ఇంక్రీజ్ చేయండి. యాక్టివ్ గా ఉండండి. ఎనర్జెటిక్ గా ఉండండి. ఓకేనమ్మా? సో మనం వీలైన క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. చాట్ బాక్స్ అనేది పరిగెత్తాలి. అలా ఖాళీగా ఉంటే కాదు. సో మీ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్ గా రిప్లై ఇవ్వాలి మీరు. Option B. Option B is the right answer. Look at me and all of you. If total number of girls passed in college D is 2,100, college D passed, then find the number of girls failed in same college. If you observe carefully here and all of you, so college D, girls passed 7 parts. 7 parts is 2,100. Then total it is what? 12 parts. Total it is what? 12 parts.
So 12 parts is what? 7 300 times 12 300 times 3600 3600 3600. So these are what passed. College D passed is failed is what 40. So passed is what 60. 60 percentage is 3600. Then 40 percentage is what? 60 times 40 60 times 2400. 2400. 2400 are what? Failure students. Out of failure students, I need what? Number of girls failed in same college. Number of girls failed in same college. Three parts. Three parts out of eight parts. So 2400. So 8 3 times 3 times 9. Your answer is 900. Okay, Pratyusha, నేను సైడ్ వచ్చేస్తాను. No, don't worry. Your answer is what? 900. Are you ready? Are you ready? అమ్మ శిరీష అలా తీసుకోకూడదు డైరెక్ట్ గా, ఒక్కోసారి అది సెట్ అవ్వదు శిరీష. సో శిరీష ఏమంటుందంటే 7 parts 2100 కాబట్టి 3 parts 900 అంటుంది. అలా సూట్ అవ్వదు ఒక్కోసారి. ఆర్ ఓకే శిరీష, అలా తీసుకోకూడదమ్మా. ఇక్కడ ఏదో సూట్ అయింది, మళ్ళీ అదొక షార్ట్ కట్ అనుకోవద్దు మీరు. ఆర్ ఓకే శిరీష? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ లైక్ దట్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Answer C is the right answer. Very good. So look at me, all of you. If number of students in college A and C is each seat is what 4200. Each seat is what 4200. Then find the total number of students fail in college A. So college A failure students 25%. 25% of 4200. Half 2100, half 1050. So 1050. 1050 plus. So total number of failed students in college A, number of students pass in college C. So 15% fail, 85% passed, 85% of this one, 85%. Amma, if you observe, 10% is 420, 5% is what? 210, 630. Subtract 630, subtract 630. First of all, 600 subtract cheyandi, 3600. 30 subtract cheste enta? 570, 3570, 3570. So together is what? 4620, 4620, 4620, 4620. Option C is that answer. Option C is the right answer. All of you clear andi? 25% and 4200. So half 1050. 15% C college passed. Fail is what? Fail is 15. Pass is what? 85. 85% and 4200. సో నేను 15% సబ్ట్రాక్ట్ చేశా. 10% అంటే 420, 5% అంటే 210, 210 ప్లస్ 420 630. సబ్ట్రాక్ట్ 630 ఫ్రమ్ 4200. సబ్ట్రాక్ట్ 600, 3600, సబ్ట్రాక్ట్ 30, 3570. 3570 ప్లస్ 1050, సో 4620. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ సి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే. సో దిస్ ఈస్ 25% ఆఫ్ 4200. దిస్ ఈస్ 85% ఆఫ్ 4200. అలా ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇదంతా వద్దు అనుకుంటే ఇంకొక వేళ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ 25% కదా, ఇక్కడంతా 85% కదా. టుగెదర్ ఇస్ వాట్? టుగెదర్ ఇస్ వాట్? 110%. 110% ఆఫ్ 4200 కూడా చేయొచ్చు. 110% ఆఫ్ 4200. 100% 4200. 10% 420. 420 ప్లస్ 4200, 4620. అలా డైరెక్ట్ గా కూడా అటాక్ చేయొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి? అదే. Start. Do it fast. So try to draw the diagram. Try to draw the diagram. Okay, Nama. Try to draw the diagram, all of you. So దాని నుంచి ఒక diagram
డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది ఆన్సర్స్ అనేవి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, అందుకని టైమర్ ఎక్కువ ఇచ్చాం, మిగతా క్వశ్చన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. సో ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫాస్ట్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ హూజ్ ఏజ్ ఇస్ మోర్ దాన్ 40 years ఇచ్చాడు. ఓకేనమ్మా? సో ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ లెస్ దాన్ 40 years, మోర్ దాన్ 40 years ఒక టేబుల్ డ్రా చేయండి. దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. వన్స్ యూ క్రియేట్ ద డయాగ్రామ్, ఆన్సర్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఆన్సర్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. Answers are very easy for you. Do it fast, do it fast, do it fast. Satyasri is giving answer. Pratyusha is very good. Option B they are giving. We will see whether that is right or wrong. Yes, yes, Akhil, very good. Akhil, Sivakumar, very good. Be active last moment. Be active in the class. So be respond and give your answers. Very good, Naveen. Very good, Sai Kumar. Very good. So option E, it's not option E, Sai Kumar. Do it again. Do it again. Yes, Vinay Kumar, very good. Vinay Kumar, Vinay, Jyoti, very good. Shravani, very good. Soumya, Anusha, very good. Arun Kumar, very good. Option B, yes, option B. Anandarao, it's not option A. Do it fast. Sai Kumar, again option B. What is that one? Yes, option B. Very good. So first of all, try to create a diagram. All of you. So here PQRST is there. PQRS, PQRS, PQRS. Only four are there. Only four. Total less than 40 years. So total, here they given number of employees whose age is more than 40 years, greater than 40, less than or equal to 40. So total is what? 320, 430, 480, so 450. Now, so here 70 greater than 40, whose age is more than 40, 70 is nothing but this is 250, 130, this is 300, next 120, this is 360, 150, this is 300. Now answers are very easy for you. Now answers are very easy for you. Now read the first question, all of you. Now read the first question. So find the ratio of employees whose age is less than or equal to 40 years in Q and R together. Less than 40 years, Q and R together, Q and R. So together is what? 660, 660, Q and R, 660. So to the number of employees whose age is more than 40 years, R and S, more than 40 years, R and S, 120, 150, 270. So 0 get cancelled. 322s are 39s are. So your answer is what? 22:9. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Once we create this diagram, 5 questions at a time we are going to attack directly. All of you seconds lo counter questions and seconds lo attack chesi padestam. All of you okay nandi? Are you ready for the next question? Do it fast, do it fast, do it fast. What is the answer? Do it fast. సో చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి. మీ రెస్పాన్స్ అనేది ఇక నుంచి లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా లాస్ట్ మూమెంట్లో మనం చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. డల్ అవ్వకూడదు మధ్యలోనే ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఓకేనండి? అది ఇక్కడి నుంచి అలవాటు చేసుకోండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్. జనార్దన్ కమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు తొందరపడద్దు, కమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా? సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ జనార్దన్? కమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. What is the answer? Answer D. Option D. Okay, look at me. If the ratio of male to female, if you observe carefully here, if the ratio of male to female
Employees whose age is more than 40 years in P and Q, more than 40 years. P and Q is what? This is 120. P and Q is what? More than 40 years. P and Q. P is what? P total is what? So P more than 40, 70. More than 40 kada? P. P70 ratio is what? 3:2. Ratio is what? 3:2. So 3 parts, 2 parts, 5 parts. So 5 parts is 70. Each part is what? So 5. How many times sum of 5? 14 times. 3 14 times 42. So 2 14 times 8 28. Next Q is what? 5:8. Q is what? 130. Q is what? 130. So 130 ratio is what? 5:8. 13 parts 5:8. Ratio is what? 5:8. 5 parts 50. 8 parts 8 parts 80. 8 parts 80. Next then female employees whose age is more than 40 years in P and Q together. P and Q together. So female employees. Here 28, here 80. Together is what? 108. Together is what? 108. 108 is what percentage of total employees in R? Total employees in R, it is what? 480. 108 is what percentage of 480? If you observe carefully here, if it is 120 by 480, if it is 120 by 480, if it is 120 by 480, 1 by 4 is 25 percentage. Don't calculate. 1 by 4 is what? 28 percentage. 1 by 4 is what? 25 percentage. 108, how much less? 12 less. 12 less. That 12 is how much percentage of 48? Exactly 2.5. Subtract 2.5 from 25 percentage. That is 22.5 percentage. That is what? 22.5 percentage. Option D is that answer. Option D is the right answer. ఎలా చేసిన అర్థమైందమ్మా మీకు? 108 by 480. 108 by 480. నేనేమంటున్నానంటే 120 by 480 ఉంటే 25% అవుతుంది. Less than 25. How much అంటే? So less than 25, very closer to 25, only one option is there. ఎలా ఒకవేళ అన్ని ఆప్షన్స్ క్లోజర్గా ఉన్నా కూడా చెప్పగలం. ఎగ్జాక్ట్గా 12 లెస్. 12 అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 1/4 అంటే 2.5% లెస్. 25కి 2.5 అంటే 22.5. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. What is the answer? Do it fast. అఖిల్ అన్ని కమింగ్ లో ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్న ముందుకి మనము ట్రయాంగులర్ డిఏ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోతున్నాయి కదా, ముందుకెళ్దాం. So what is the answer? Option E is the right answer. 320. Find the average number of employees whose age is less than or equal to 40 years in QRS. QRS less than 40. So QRS. QRS. So Q is what? 300. Q 360. So if you 300, 360, 300. So ఇక్కడ 20కి యాడ్ చేస్తే 320. యావరేజ్ ఇస్ వాట్? 320. చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 320. వెరీ గుడ్. సో 960 by 3. Total it is what? 960. 960 by 3, 320. Your answer is what? Option E. Option E is the right answer. Very good. అదే స్పీడ్ ని కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకా అదే స్పీడ్ ని కంటిన్యూ చేయండి. మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్ని చెప్తాను. Do it fast. Start. Do it fast. ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కంటే ఒకసారి మీరు క్లాస్ అయిపోయిన మళ్ళీ ఒకసారి విజిట్ చేయండి అమ్మా సుమాని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మూమెంట్లో మనము ఇంకా క్వశ్చన్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా? డోంట్ వరీ. ఒకసారి మళ్ళీ విజిట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమవుతుంది సుమాని. డోంట్ వరీ. ఓకేనమ్మా? ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి అమ్మా. సో మన వాళ్ళు కొత్త క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నారు, మనకు టైం లేదు. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ బి 150. So 80% of the employees whose age is less than or equal to 40 years in P are equal to the total employees in P. So then find the total female employees in P are how much more or less than the employees whose age is more than 40 years in R and S together. ఒకసారి మీరు చూస్తే here they're asking R and S together 40 years, more than 40 years R and S together. First of all ఇది చూడండి, 40 years, more than 40 years S and R and S together.
So 270. It is what 270. Together is what 270. Together is what 270. Now 80% of the employees whose age is less than or equal to 40 years in P. In P. So 250. 80% entama? 8 into, so 80% is 8 into 25, that is 200. 200 are equal to total male employees in P. Total male employees in P. Total male employees in P. సో టోటల్ మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ పి అంటే ఒకసారి మీరు చూడండి 320లో 200 మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే దెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ పి. సో అవుట్ ఆఫ్ 320 మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 200, అవుట్ ఆఫ్ 320 మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 200, ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 120. Female employees are, so in P female employees are 120, female employees are 120, male employees are 200, female employees are 120. This is how much less than 270? So difference is what? 150. Difference is what? 150. So your answer is what? Option B. So option B is the right answer. Option B is the right answer. All of you clear andi? Shall I go for the next question, amma? Do it fast. Do it fast. What is the answer? What is the answer? Do it fast. What is the answer? Option B. So option B is the right answer. Total employees in P and R together. P and total employees. P and R. P and R. So 480, 320, 800. So 800. 800. So R what percentage more or less? More than the employees whose age is less than 40 years, less than or equal to 40 years in Q and S together. Q and S together. Q and S. Q and S. 600. Q and S is what? 600. They compared with the 600. How much more amount? 200. So 200 by 600. So 200 by 600 is what? 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3 is what? 33 1 by 3. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Very good. Very good, all of you. Very good. Very good. Next one. Missing DI. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు ఇందా నుంచి. మిస్సింగ్ డిఐ. Now look at me, Andy. I will give some suggestions, Andy. I will give some suggestions here. Whenever they're asking missing DI, don't try to fill this data. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఈ మిస్ అయిన డేటా ఫిల్ చేసి క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు. డోంట్ డూ లైక్ దట్. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళండి. ఇచ్చిన డేటా ఏంటో చూసుకోండి, క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళండి. క్వశ్చన్స్లో మనకు అవసరమైనప్పుడు వాటిని ఫిల్ చేయని తప్ప వాటన్నిటిని నువ్వు ఫిల్ చేసి క్వశ్చన్స్కి వెళ్తా అంటే అసలు ఫిల్ అవ్వవు, కొన్ని సిచ్యువేషన్ కొన్ని ఫిల్ అవ్వవు. అందుకని మిస్సింగ్ డే ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళండి. క్వశ్చన్స్లో మీకు ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే సో మీరు ట్రై చేయండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ.
Some students are giving answers. Option A is the right answer, not option B. Option A, Nagesh Rao, it's not option B, option A. Look at me and I will explain. Don't worry. So this is time and work related missing DA. Time and work. Do you know time and work? Yes. So the employee P is twice as good as the employee R, and hence he can finish the work in 10 days less than the employee R. Then how much a company has to pay for both of them? They work together to do the same piece of work. So P is twice as fast as R. P is twice as fast as R. మీరు ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఓవరాల్ గా చెప్తాను. మీరు ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఓవరాల్ గా చెప్తాను. So P is twice as fast as అంటే efficiencies are in the ratio 2:1. If efficiencies are in the ratio 2:1, number of days would be 1:2. Difference is one part. One part is 10 days. One part is 10 days. Two parts is 20 days. P alone 10, R alone 20. Together is nothing but 10 into 20 by 10 plus 20. That is nothing but 200 by 30. 0, 0 get cancelled. 20 by 3, 6, 2 by 3 days. 6 to 2 by 3, 6 to 2 by 3 days, both of them together. 6, 2 by 3 days. So 6, 2 by 3 days payment is what? If you observe carefully here, P 1 day payment is 945. So R 1 day payment is what? 24 days payment is 27,360. So 24 ones are 24. 24 ones are 24, 4 times 24, 0 times 1140. So together is what? 2085. 2085. So 26 2 by 3 is what? 20 by 3 na? 20 by 3 na? 20 by 3 into 20 by 3 into 2085. 2 ones are 2 6 are. So 2 6 are 18. Next, so 2 7 9s are 2 5s are. So 20 into 395. That is nothing but so 13,900. That is nothing but 13,900. All of you clear అండి. So without using pen and paper, we are going to attack directly. నాకు తెలిసి ఎవరికి ఏం అర్థమై ఉండదు. Don't worry, I will explain. Don't worry. So P is twice as fast as R. That is nothing but efficiencies are in the ratio 2:1. Don't worry at all. So days would be 1:2. Days would be 1:2. Difference is what? One part. One part is 10 days. P alone 10 days. Q alone 20 days. They're asking P and R together. XY by X plus Y. 10 into 20 by 10 plus 20. So that is what? 200 by 30. 200 by 30 is nothing but 20 by 3 days. 20 by 3 days together. 20 by 3 days together. Together. All of you clear అండి. అదే. So 20 by 3 into 20 by 3 into all of you clear అండి. So 1 day P wage is what? 945. So R 24 days wage is this one. 24 days R wage is 27,360. So 1 day wage is what? 27,360 by 24. 1140. So together is what? 2085. 2085. ఇందాక కనిపించుంటుంది ఇప్పుడు కనిపించుంటుంది చూడండి. 3 how many times అమ్మా? 3 6 times. 3 6 times 18. Remainder is 28. 3 9 times. So 3 5 times. 2 into 695, 1390. So 13,900. So your answer is what? 13,900. So option A is the right answer. Option A is the right answer. All of you okay నండి? అదే. ఎగ్జామ్ లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి. అటాకింగ్ అనేది మనము అలానే చేయాలి. ఇంకా పెన్ను పెడతాను పేపర్ పెడతానంటే ఆ డేస్ పోయాయి. సో మీరు అలా అలవాటు చేసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కమాండ్ అనేది మీకు వస్తుంది. Do it fast. Take the next question. Do it fast. Yes, no need to take hours. So what is the answer for the next question? Do it fast. ఎవరు భయపడద్దు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేర్గా వస్తాయి. వచ్చినప్పటికీ భయపడకూడదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? అది మనం ఈ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే దీనికన్నా తక్కువ లెవెల్ వస్తే ఇంకా ఈజీగా అటాక్ చేస్తాం కదా. మనం టఫ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్గా చేస్తుంటే ఈజీగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఈ. వెరీ గుడ్ సత్యశ్రీ. వెరీ గుడ్ అమ్మా. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓబుల్. వెరీ గుడ్ సత్యశ్రీ. వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? రిప్లై ఫాస్ట్. ఆగిపోయారు. క్వశ్చన్స్ స్ట్రాంగ్ అయ్యేసరికి ఆగిపోయారు. Option E is the right answer. Gangadhar Reddy. Option E is the right answer. Don't worry, I will explain. M can complete a piece of work in 30 days. 30 days. Where N completes in 40 days. In how many days they together can complete 5/12 of the work with 37.5% of their efficiency when working 6 hours a day. Please underline this one. When working 6 hours a day. When working 6 hours a day. Look at me, all of you. Look at me and all of you. ఇక్కడ M.
12 అవర్స్ వర్క్ చేస్తే 30 డేస్ పడుతుంది. మరి 6 అవర్స్ వర్క్ చేస్తే హౌ మెనీ డేస్? 12 అవర్స్ వర్క్ చేస్తే 30 డేస్ పట్టినప్పుడు దాంట్లో హాఫ్ అవర్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేవి ట్వైస్ అవుతాయి. అంటే ఎం అలోన్ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ 60 డేస్. ఎం అలోన్ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ 60 డేస్. కమింగ్ టు ఎన్. ఎన్ డైలీ ఎన్ని అవర్స్ చేయాలి? 9 అవర్స్ చేయాలి. 9 అవర్స్ చేస్తే 40 డేస్ పడుతుంది. 9 అవర్స్ చేస్తే 40 డేస్ పడుతుంది. అప్పుడు టోటల్ 40 ఇంటూ 9 360. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవర్స్ ప్రకారం చేస్తున్నాడు? డైలీ 6 అవర్స్ ప్రకారమే చేస్తున్నాడు. అంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 60 డేస్ పడుతుంది. ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 60 డేస్ పడుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎం అలోన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ 60 డేస్ అకార్డింగ్ టు 6 అవర్స్. ఎన్ అలోన్ 60 days according to 6 hours. LCM is what? 60. LCM is what? 60. So 1 1. So I need only 5 by 12th of the work, not 12 total work. 5 by 12th of the work. 5 by 12th of 60. 5 by 12th of the work I need by. So both M and N together, but they're not complete efficiency with their 37.5% efficiency. 37.5 is nothing but what? 3 by 8. 3 by 8. So 3 by 8 of look at me and so 3 by 8 of 1 plus 1 2. 3 by 8 of 1 plus 1 2. Look at me and all of you. Look at me and all of you. So 12 5s are 25. So 2 4s are 4 comes to the numerator. 4 into 25 100. 100 by 3. So it will take what? 100 by 3 days. 100 by 3 days. 100 by 3 days. Option E is the right answer. Option E is the right answer. All of you clear అండి? అదే ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ లెవెలా మెయిన్స్ లెవెల్ అని ఉండదు. ఎగ్జామ్ లో ఒక్కోసారి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. రాకపోతే ఈజీనే, వస్తే పరిస్థితి ఏంటి? లీవ్ చేస్తుంటే కుదరదు. ఓకేనమ్మా? సో ఈజీగా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్ గా అటాక్ చేయాలి. అక్కడ సేవ్ చేసిన టైంని ఇక్కడ టఫ్ క్వశ్చన్స్ లో మీరు స్పెండ్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని చేస్తే మీ సో దాన్ని ఏమంటాం నార్మలైజేషన్ లో మీకు ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా చాలా ఈజీగా డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయగలం. ఓకేనమ్మా? అంత కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉండాలి రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళేటప్పుడు. సో డోంట్ వరీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్రత్యూష, టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎస్ డెఫినెట్లీ. ఓకేనమ్మా? మనం ఫాస్ట్ గా అటాక్ చేస్తే టైం టేకింగ్ ఎందుకు అవుద్ది? ఓకేనమ్మా? So students are asking time is 2 sir. Okay, no problem. Just do it last sum. Do it fast. Last sum, do it fast. Last sum, do it fast. Do it fast. N60 house. అమ్మ N60 ఎలా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు 40 డైలీ 9 అవర్స్ లాగా చేస్తుంటే 40 డేస్ పడుతుంది. అప్పుడు 40 ఇంటూ 9 అంటే 360 అవర్స్. 360 అవర్స్ టోటల్ వర్క్. కానీ డైలీ 6 అవర్స్ చేస్తే 360 by 6 ఏమవుతుంది? 60 అవుద్ది. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అదే డూ ఇట్ ఫాస్ట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. anyone got the answer? Answer D. Option D is the right answer. Very good. So 22800 is the right answer. Look at me, Andy. N and R together can do a piece of work in 15 days. N O R together can do a piece of work in 15 days. And they worked for 9 days. And they worked for 9 days is nothing but 9 days completed. Okay, so 9 days work completed. Remaining work is what? Out of 15 days work, 9 days completed. Remaining 6 days work is there. Remaining 6 days work, N left. After another 8 days, R finishes the remaining work. So N plus R, 6 days work, R alone can finish it in how many days? 8 days. ఇద్దరు కలిసి 6 days చేసే వర్క్ ని R ఒక్కడే 8 days చేస్తున్నాడు. ఇద్దరు కలిసి చేసే 6 days వర్క్ ని R ఒక్కడే 8 days చేస్తున్నాడు. మరి ఇద్దరు కలిసి చేసే 15 days వర్క్ ని R ఒక్కడే ఎన్ని డేస్ చేయగలడు? లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో 3 2s are 3 5s are 2 4s are 5 4s are. R alone can do it in 20 days. N plus R together is 15 days. R alone 20 days. N alone is how much? N alone is what? We know very well. N alone is what? So xy by y minus x. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? 20 into 15 by 20 minus 15 అంటే 5.
So for how many times అంటే 3 times. N alone finish the work in 60 days. N alone finish the work in 60 days. కానీ N అవసరం లేదు అసలు మనకు. N అవసరం లేదు ఇక్కడ. No need to find out N. No need to find out N. అడిగింది R ఒక్కడే. No need to find out N. Look at me. R alone can finish the work in 20 days. So 1 day wage is what R. We already find out 1 day wage is what 1140. 1 day wage is what 1140. Therefore 1140 into 20. So that is what? So 2280. 22800. All of you clear అండి? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండి. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. హ్యాండ్ అవుట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్, డోంట్ వరీ. సో హ్యాండ్ అవుట్ లో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయమ్మా. సో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనమ్మా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే సో సో మీకు ఆ హ్యాండ్ అవుట్ అనేది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. ఒకసారి ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కింద సో అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఒకసారి ఈ యొక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కి వెళ్ళి అక్కడ లింక్ లో వెళ్తే మీకు వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మీకు ఆ యొక్క హ్యాండ్ అవుట్, కంప్లీట్ హ్యాండ్ అవుట్ విత్ కీ అనేది మీకు అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అది సో హ్యాండ్ అవుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం రమేష్. సో సూన్ అంటే 1 or 2 hours లో మన వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఓకేనమ్మా? అదే సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్, ఓకేనమ్మా? చివరి వరకు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళా లాస్ట్ డే మనం కలుద్దాం. లాస్ట్ డే మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, అదేవిధంగా సో డేటా సఫిషియన్సీ, కంపారిజన్స్, క్వాంటిటీ కంపారిజన్స్, సో టాపిక్ తో మళ్ళీ లాస్ట్ డే మనం కలుద్దాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, కీతో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసే పెట్టి అప్లోడ్